check. Check, check. Check, check. Check. Check one, check. A very good morning, ladies and gentlemen. We are live from the Soysa Stadium, Moratuwa. I'm Yashin Mendis from Sebs Media, and we are live here for day 2 of the 72nd Battle of the Goals between St. Sebastian's College, Moratuwa and Prince of Wales College, Moratuwa. So yesterday, St. Sebastian's College won the toss and they decided to field first. Prince of Wales College, in reply, made 149 for the loss of 10 wickets, while Tharindu Amarasinghe top scored with 68. With me, I have Ricky here. Ricky, what are your thoughts about yesterday's game? Well, good morning, Yashan. Good morning to all our viewers joining us for the second day's play here at Moratuwa. Well, it was a good battle between bat and ball. At the end of the day, I thought the ball came on top in both innings. Prince of Wales were put into bat in difficult conditions. It was gloomy, it was cloudy. We thought the bowlers from St. Sebastian's will take maximum opportunity out of it. But unfortunately, I thought that the fast bowlers, the medium pacers, didn't bowl that well. But the spinners came into the game really quickly. They got turn off that surface and bowled out Prince of Wales for 149. Tyronne Fernando, the captain, played a splendid in 68 of 80 odd deliveries. He really took the game away in the start. At lunch, they were just 3 wickets down, but soon after the lunch break, they just collapsed and lost the balance 7 wickets after he lost his wicket. The others didn't really do too much damage. The spinners bowled really well. They picked up all 10 wickets, and I thought that the right arm off spinner Fernando was really impressive. He's the one who got the initial breakthroughs. And Prince of Wales would overall be disappointed. Have been 108 for 3 to get bowled out for 149. They would have been disappointed. They would have at least thought they would get to 200 runs. But St. Sebastian's winning the toss, deciding to bowl first, they would have justified that decision by bowling Prince of Wales all out for 149. They would have been happy at the end of the first of the Prince of Wales innings. Is also Tyronne Fernando is the main wicket taker, picking 4 wickets, and also Nadish, as Ricky said, 3 wickets for him, and also Manuja picking 3 wickets. So after that, St. Sebastian's College came into bat, and also they had a great opening partnership, Savindu Rodrigo and Ryan Disanayake. After the first breakthrough was Savindu Rodrigo, but now Ryan Disanayake is on the crease and he is unbeaten for a half century. So Ricky, how do you think St. Sebastian's will go on with the bat today? Well, overall, I was disappointed with their batting performance yesterday. You mentioned a good partnership, but at one stage after 25 overs, they were no wickets down and they were just 50 runs on the board. At one stage, their run rate was just 1.84. So they really never got going. The innings was sort of, stopped. It was dead. And then suddenly after the final drink breaks, they thought, they looked at the scoreboard. We are just 50 runs after 25 overs. Now we must go hammer in the bowling, get 6s and 4s. And they started doing that. They hit a couple of shots. But after that, wickets started to tumble. And now they're 120 for 6. So I think it was overall a poor batting strategy by St. Sebastian's. All they needed to do was... they had around 50 overs yesterday. If all 50 were bowled, they had 50 overs to get 149 runs. They should have tried to get to that target at the end of the day's play. And to do that, all you needed was to play normal cricket, to get 3-4 runs per over. And 50 overs, you would have got there easily. Today, they would have been in a comfortable position and tried to set up a lead and then put Prince of Wales under pressure. But unfortunately, now with 120 for 6, you feel that Prince of Wales is on top. They might come and bowl out St. Sebastian. So even though Ryan Disanayake is unbeaten on half century, he's done well. He's hung in there. He's not given his wicket away. But overall, I thought their planning was
really poor in this run chase. And after bowling out Prince of Wales for 149, remember St. Sebastian's won the toss, so they had the initiative. They bowled out the opposition. They should have taken charge of the game. And in today's morning, they should have been in a position where they could have controlled this match. But unfortunately, it's not so. And Prince of Wales seems to be on top. Yes, Ricky. So I think St. Sebastian's should try to first get into that 149 with Ryan Dissanayake, the key player. He should take his team there, and after that, they should try to put on a lead and give Prince of Wales College a task to do, because if they want to be in the game. So St. Sebastian's College are trailing by 29 at the moment. So let's join shortly with our commentators, and that's all from here. Thank you. So the game is evenly poised, I would say, at this moment, because St. Sebastian's are 29 runs in areas for the Prince of Wales score of 149, but they got to push things this morning and get into a lead if possible and put Prince of Wales under pressure, because the spinners will come into play during the day. We saw yesterday too, the Sebastianite spinners were the main wreckers in the Prince of Wales innings. So all what we got to do is, the game is supposed to start at 9:30 to catch up for yesterday's lots of play. We had some rain the previous day, and today we will see both the teams will be wanting to get on top in the first hour or so. Well, the forecast for today is very bright sun and sunny weather, and definitely both the teams will be working hard to get the advantage within the first session of play. Well, I say good morning to Ricky, who has come back to us. Ricky, good morning to you, and your thoughts on the game today? Yes, good morning, Paulinus. Good morning to all our viewers joining us on this live stream on the papare.com and on the St. Sebastian's College Facebook pages as well. Second day's play, and it's looking of Wales bowled out for 149. I thought St. Sebastian's had the initiative when they came out to bat yesterday evening, but unfortunately they didn't really take control of the game. St. Sebastian's going to 120 for 6. I thought they came out to bat, as I mentioned in my pre-discussion with Yashin. They had no plan in their innings. They didn't really know what they want to do. They defended. They were 50 for no wicket in 25 overs, less than 2 runs per over, and then started to go bang, bang, bang. They hit a couple of shots, but when you do that, wickets start to fall, and now they are 120 for 6. They should have
overall their target yesterday played normal cricket. If you played normal cricket, you would have got to 150 easily yesterday. And then today they would have had the platform to go get quick runs, get a quick runs 100, maybe 120, and then put Prince of Wales under pressure. But unfortunately, they have not done so. And now the game is even Stevens, and Prince of Wales even have an opportunity to bowl in out St. Sebastian's as soon as possible. Yes, definitely, Ricky. I personally thought that St. Sebastian should have been in the lead by end of day's play yesterday. As you said, they didn't play positive cricket in the first part of the innings, but they have managed to get 120 odd runs within 40 odd overs, so that's about 3 runs per over. But we must say the last Cambrian victory has come in 45 years ago. That was in 1977 under Tyronne Fernando. Prince of Wales College beat St. Sebastian's by 8 wickets. So Prince of Wales might be looking forward for a victory. And they might want to get rid of the Sebastianites as quickly as possible in the first innings and then put up a good score in the second innings and put the Sebastianites into bat for the second time. That is the 4th inning of the game. And the spinners will really come into play at that stage of the game. Yes, certainly. Now it's going to be interesting. At the moment, Prince of Wales have to bowl out the opposition, get a quick runs on the board, and then try to bowl them out for the second time. St. Sebastian still have a chance if they can get a lead, quite quickly as possible, and a reasonable lead. Then they have the opportunity of putting pressure on the Prince of Wales batting in the second innings. I'm sure this wicket is going to get a bit of a turn. We saw the spinners being successful yesterday, and there might be some purchase for the spinners this morning as well. Yes, definitely the spinners will be looking forward for some purchase. We saw the Sebastianite spinners doing a lot of damage in the Prince of Wales innings, and so was with the Cambrian spinners who come into play right now. Most of the wickets have been taken by them. So that's going to be interesting. Well, St. Sebastian's College last won this big match in 2011. That's 11 years ago. Under the captaincy of Sanitha Dimal. The Prince of Wales were led by Isuru Tilina that year. Prince of Wales got 201 in their first innings. St. Sebastian's got 363 for 5. That's a huge total. And Prince of Wales were dismissed for 176 in their second innings. And St. Sebastian's was 17 for no loss. And they won that game by 10 wickets. So those are the last 2 victories. Well, Prince of Wales will be definitely looking for a victory to break that 45-year-old hoodoo. Well, Tyronne Fernando, the last winning skipper for the Cambrians. Tyronne Fernando now involved in different capacities as a cricketer, doing a lot of match refereeing these days. Was doing some coaching as well at the Mercantile Cricket Association for a while. Lovely gentleman. And a keen supporter of cricket. Of course, Prince of Wales and St. Sebastian's both have produced some great cricketers, Paulinus, over the years. There are so many names that come to mind that went on to play international cricket. But there are so many who didn't play international cricket, who were super cricketers and could have walked into the national team quite easily, isn't it? Yes, definitely. For me, the Hemal Mendes names come to my mind very well, because Hemal Mendes definitely was the highest run getter. I think still he holds the record for the school season, highest run getter for the schools. Hemal Mendes also played with Tyronne Fernando, of course, a couple of years senior to Tyronne. And then we had so many good names during that era. Bandula de Silva was one. So definitely Prince of Wales have produced a lot of fantastic cricketers. And you see the highest score in the series is scored by Nilanta Bopage, 179 not out. That's in 1991. That's for Prince of Wales. Oh, another tremendous player. Scored tons of runs in domestic cricket. Nilanta Bopage played a lot of cricket at Hatton National Bank as well. A lot of mercantile cricket. Was involved in coaching as well, Nilanta Bopage, but a fine cricketer, if I remember. Well, then, Ricky, when you hear this name, highest scorer for St. Sebastian's is Gerald Mendes, 148. Gerald Mendes is brother of Dulip Mendes, father of Manoj Mendes, who is a match referee.
It's virtually played once again by Ryan Dissanayake. He's got a half century, but he'll take a few deliveries now to once again get his eye in and get settled in. And now he should, after that, look to be working that single, keep the scoreboard rotating, because he's the set player. He's the top order batsman, and he has to control this innings. Yes, Gerald Mendes, I really haven't seen him or play that much of cricket, but of course, from that Mendes family, all of them are fantastic cricketers. Manoj Mendes, as we know, is now a match referee, one of the leading match referees in Sri Lanka, former Thomian, who holds records at the Royal Thomian, and his son. That's out, isn't it? He bowled him. Well, I just said he has to look to be batting long, but unfortunately he's been dismissed. And I mentioned in the last over, the spinners are going to take control of this game. The wicket is dry now. There might be, it might keep a bit low, it might take a bit turn. And in the very second over of today's proceedings, the set batsman, or the set batter, has been dismissed, Ryan Dissanayake. So St. Sebastian straight away on the back foot. And Prince of Wales now really on top of this game. Yes, Ryan Dissanayake, much was expected from him today, because his good half century he made yesterday. They wanted him to continue with his innings, but unfortunately being dismissed, bowled. So St. Sebastians lose their 7th wicket. They're 121 for 7. Still 18 runs short of, 28 runs short of the Prince of Wales score of 149. Well, I feel if Prince of Wales get a slight lead in the first innings, they'll be looking for better things in the second innings, trying to push the score a bit and try to create a victory, because the spinners definitely will come into play during the latter part of the game, Ricky. Yes, the difference between the two teams, even though Prince of Wales just scored 149, it has been the aggression of the two teams. I mean, how they have approached the game. Prince of Wales have approached this game positively. You know, they have come with a plan. When they were batting yesterday, they were under a lot of pressure because it was gloomy, cloudy conditions. You know, it was helpful for the bowlers. But their skipper, Amara Singh, went after the bowling. He got a quick fire, 68. The others batted around him, and they managed to get to 149. And we thought that score was not enough. But they have come out aggressively again. They bowled a lot of dot balls yesterday with the new ball. They kept the batters under pressure and then started picking up wickets. And now St. Sebastians have 7 wickets down. So the difference has been that St. Sebastians have played negative cricket, while Prince of Wales has played positive cricket in this game. Yes, definitely Prince of Wales. Just lead at the moment is about 27-28. And they must be wanting to get these 3 wickets within that space of 28 runs and get into a slight lead, which will come into effect in the second innings of play. Yes, as you said, Ricky, Tyronne Amarasinghe in particular, he got his 68 in 81 balls, played some attacking shots, especially off the back foot. Had some lovely pulls and cover drives also on the front foot. So definitely, so Prince of Wales have played much more attacking cricket. They got the 149 in just 42 overs. And not forgetting, Paulinus, there was a wet outfield. The ball was not traveling. So if on another occasion, on another day, or probably if it was today, Tyronne Amarasinghe would have probably got 80 or 90. And Prince of Wales would have got probably 175, because there was quite a lot of balls that pulled in, which should have gone for 4. Some good pull shots, as you mentioned, didn't carry to the boundary. So yes, that's been a huge difference as well. So overall, when you look at the proceedings of yesterday's play, you feel that Prince of Wales, played the better cricket. Yes, definitely. Prince of Wales now in an attacking position. There is an appeal again, but I thought that was going down the leg side. It's probably inside edge as well, but that's the end of the over. That was a good over. They have picked up a key wicket, the first one to fall this morning. Best place to buy a camera online, www.cameralk.com. Stay safe, shop online.
Nadish Fernando is a batsman who is on strike. Keshar Madhushankar, the non-striker. We are having a slight technical problems. That's why we can't give you the names accurately. Please bear with us for a short while. But the game will go on. We like to remind you that this production, live production is done by the boys of St. Sebastian's College Media Unit. They are the ones who are bringing this live production, though it's streamed on the papare.com. I'll just talk about the game. Prince of Wales and St. Sebastian's. 71 matches played up to now. Prince of Wales College won 6 and St. Sebastian have won only 3. 62 games have been drawn. And as I said earlier, Nilantha Bopage is the highest scorer in this series. He got 179 not out in 91. And the best bowling performance has come from Anuk Dialves. 5 for 53 in 2009. That's from St. Sebastian's College, Moratuwa. Got 5 for 53. And for Prince of Wales, Suranga Vijayanayaka has got 7 for 33 in 1994. That's long time back. Highest aggregate for the series has been Sahan Vijayaratna for Prince of Wales College. 441 runs. And he's been playing for Prince of Wales from 1999 to 2003. And for St. Sebastian's, Kingsley Fernando getting 423 from 1955 to 1960. So these are important statistics in this game. Game is played for the 72nd encounter. And that's a good bit of fielding there by the Cambrian fielders. End of the over, 123 for 7. Data කැපෙන්නේ නැතුව ඔන්න WhatsApp FB බලන්න YouTube එක remix කරලා Fun Blast ගන්න plus කරලා Limit එකක් නැතුව data ගන්න අලුත්ම Fun Blast fun එක ගන්න Unlimited Facebook, WhatsApp සමගින් දැන් unlimited YouTube සහ අමතර data මාසෙට රුපියල් 347ක් පමණයි. අදම activate කරගන්න. හොඳම unlimited package ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. So just 3 wickets to be taken by Prince of Wales to bowl out St. Sebastian's. They'll certainly feel good about this if they can bowl this Sebastian's team out quickly as possible and then come into bat. They have been attacking right throughout this innings. They really dried up the runs yesterday in the first 25 to 30 overs. Just pushed St. Sebastian's into a big hole. And then when St. Sebastian's tried to get out of it, they started picking up wickets and to end the day at 120 for 6. Well, I feel, Ricky, now the Sebastian attitude will be to just hang around there and try to get into the lead. So that's going to be another boring session, another 15 overs or so to go. Yes, I think it's pointless just hanging in there as well. I mean, as long as you get the runs, it does not matter. But if you're not getting runs, then there's nothing happening. That's what happened yesterday. You know, batting for long periods is good, but then you have to keep rotating the strike. It's not about sixers and fours. You know, it's how intelligent you play. You know, there was a lot of spaces to get the singles. Just keep rotating, just knocking the ball around. And if you bat 50 overs, you get 150 runs quite easily if you get 3 runs per over, which in modern day cricket, even in school cricket, is not a difficult task at all. So this is where, you know, you need bright minds, good heads.
And the coaches are also to come in and tell the players, this is what we have to do, this is the game plan. You have to come out with a plan. If not, you are not going to get anywhere at all. And St. Sebastians haven't had a plan, and that's why they are in this situation now. And when they should have been on top, they are behind at the moment. That's another tossed-up delivery, just pushed back. No run there. So the umpires, on-field umpires for today's game are Rangana Prasanna and Sanjeeva Fernando. Well, the reserve umpire is Tilak Fernando. Match referee is Wendell Labroy. The 72nd encounter between Prince of Wales College and St. Sebastian's College, Moratuwa. So that's the end of that over. It's 124 for 7. And yes, Sahan Vijayratna, one of the top scorers for Prince of Wales, scored 441 runs, a record for the big matches. And he has other records as well. Nuwanithu Fernando is the only person to pick up a hat-trick in 2019, now a part of the Sri Lankan squad. So you see all these names that have performed in these big matches are names that have gone on to, make it big in even if not international cricket, but even in domestic cricket. So you see the quality there. Definitely. Both these two schools have produced quality cricketers and so many test players. If you go through the list of the names of test players. Well, Sahan Vijayratna, as she was mentioning, he got 200s in consecutive years, 2 centuries to his name. He's the highest run getter in this series. As aggregate, he has the highest individual score scored by Nilantha Bopage. Imal Mendes has the highest aggregate for the school season in inter-school cricket. So even in they can pick up a single. Much needed. Every run now counts for St. Sebastian's. If you take the current setup in the international setup, we have Kusal Mendis, who is apart from Prince of Wales, who is out there. We have Wish Fernando, plays Test cricket for St. Sebastian's. We mentioned his brother Nuwanithu Fernando, who is in the squad as well. Oshanda Fernando, who is a part of the Test team from St. Sebastian's. So there is quite a lot. Lahiru Thirimana, who is not in the reckoning now, but has played, who is still around and played a lot of cricket, international cricket from Prince of Wales as well. So even in the current lineups, there is a few players. And not forgetting the left-arm spin of Praveen Jayavikrama, who has made it big in Test match cricket, who is a product of St. Sebastian's College. Yeah, we have past cricketers also like that. Roger Vijayasuriya, a left-arm spinner from St. Sebastian's College. Amal Silva started his cricket at Prince of Wales College. So a lot of cricketers with the past too. Never forgetting Romesh Kaluvitarna, who did a lot of damage. A World Cup winner, and that's a wicket. That's Plum in front. No question about it. Hanging on the back foot. The ball keeping a touch low, zipping through. And he was caught Plum in the front. Really didn't know much about that. As expected, the spinners are going to do the damage. And they have lost their 8th wicket now, St. Sebastian's. Never forgetting Romesh Kaluvitarna, who did a lot of damage. A World Cup winner, and that's a wicket. That's Plum in front. At 149, the Prince of Wales total was. St. Sebastian 126 for 8 at this stage.
So Prince Fernando got that wicket. So he has 4 wickets to his name. Last time I thought he got 5 wickets. Last big match, the 71st battle, he picked up a 5. And he has the opportunity to repeat that success. Prince Fernando, right arm leg spinner. Been bowling well for Prince of Wales. I won't mind seeing another close-in fielder under the bat. Prince of Wales really dominating at the moment. Prince Fernando bowling brilliantly. You know, they can bring up, because I don't think St. Sebastians are going to really show any aggression at all. Probably that fielder, deep mid wicket, can come into that circle, cut off the single, just put a bit of additional pressure. But good over once again, wicket taker. That's the end of the over. So St. Sebastian's 126 for 8 in reply to 149 of Prince of Wales College. St. Sebastian struggling hard to get into the lead. Of course, as Ricky was talking to you, poor bit of out cricket yesterday early in the stage of the innings. And at the moment too, they're just wanting to hang around there to get into the lead. Play some attacking strokes or push a couple of singles here and there. Play sensible cricket. That's what is needed from St. Sebastian's College at the moment. So Prince of Wales, on the other hand, too, there is a sweeper cover on the boundary. I think he should come in, because it's not a run stopping at the moment. Just cut off the runs as well. You cut off that single and you keep pressure on the batter. You know, not let him get that free single and keep rotating the strike. Catch it! Is it? He caught it, but didn't hit the bat. Umpire says not out. Well, there was a good amount of turn in that delivery, Ricky. Definitely, as you said, I would like to see a couple of close-in fielders to put additional pressure, at least have a gully. The off-spinner bowling to a left-hander, taking the ball away from him. There is a slip, but bring in a gully or a silly point to put a little more pressure on the batsman. Foolish delivery, driven straight, but straight to the short extra cover. No run. Well, that type of delivery could have been put to any part of the ground, Ricky. I think the Sebastianite intention is to just hang around there. Yes, but also on the other hand, Pauline, I don't blame. These are the tail enders. When your top order batters, the openers, didn't do that yesterday. When they got full tosses, it was not put away for runs. They got loose deliveries. So you cannot expect it from these low order players now, because they have been they are under pressure. They did their job with the ball, picking up wickets and bowling Prince of Wales out. And so now, if the top order couldn't do it with the bat, we cannot expect these low order to do it as well. They are really under a lot of pressure at the moment. Yes, both the spinners are putting a lot of pressure on the Sebastianite batsman. But the captain should assist them, giving them a good feel. Would like to have a couple of close-in fielders. End of that over. It's 127 for 8. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com
Yes, the Prince of Wales tent is quite loud. It's a full house there. All the school boys have come in to watch the game. Well, yes, Ricky, just imagine Prince of Wales 45 years without a victory. They must be really hungry for it. So their players really looking forward for it. But they got a lot of things to do yet. See, now that's a free single. That should not happen really, because both of these are tail-end batters. You know, that single should have been stopped. The right-hander should have been on strike to the leg spinner with the ball turning away. Now the opportunity is to the left-hander, which is much easier. So they should have got that fielder up there, stopped that single and kept the right-hander on strike. And now even for the left-hander, there is a deep mid-wicket, deep backward square leg. I think one of those fielders can come into the circle, you know, and not let him get away quite easily. Just keep the pressure on. And the more dot balls they play, they are going to get irritated. They are going to get a bit agitated and try something different. Because he's really bowling well at the moment, the leg spinner Prince Fernando. We'd like to remind you that the limited over game will happen tomorrow, and that will be at the SSC, so change of venue. The two schools deciding to play the limited overs at the SSC, the International Ground Test venue. And that will be coming to you live tomorrow on the papare.com and Dialogue TV as well. And on the school social media platforms, the live stream. Well, that's a completely different tactics from a two-day game into a limited over. Within a couple of hours, they'll be having it. And another appeal for an LPW. But the umpire is not interested with it. So the score remains at 128 for 8. St. Sebastian's in reply to 149 of Prince of Wales. Well, it will be interesting to see what the Cambrians will do in their second innings, Ricky. They might be wanting to get a couple of quick runs and put the pressure on to Sebastianites again. That was a loose delivery. Just a single though, got away with it, Prince Fernando. You expect this from leg spinners. The odd full toss, the odd short delivery will come. Not easy to control those wrist spinners. Is it the final delivery, I think, of this over? Oh, misfield. Not good enough. That was too easy. Took it casually and let the batsman pick up a single. That's the end of the over. From a two-day game into a limited over. Within a couple of hours, they'll be having it. And another appeal for an LPW. But the umpire is not interested with it. So the score remains at 128 for 8. St. Sebastian's in reply to 1. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 129යි කඩුළු 8ක් දැවි 72 වැනි මොරටු රන් මහා සටනේ දෙවැනි දිනයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පැත්තට අවසන් කඩුළු දෙක තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ ඔවුන්ට ඊට වැඩිය වෙනස් දිනයක් ඉතින් සුබ උදෑසනක් චමුදිත සුබ උදෑසනක් අසංක අද ඊටමත් හොඳ ආගමනයක් සිදු වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් වේල්ස් කුමරු පන්දයවන්නන්ගේ පැත්තෙන් මොකද ඊ දවසේදී තරගෙන් අතර කරන විට පන්දු 45යි පන්දු දෙකකදී ලකුණු 120ක් වශයෙන් තමයි කඳුළු 6කට ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව තිබෙන අද උදෑසනෙම කඳුළු දෙකක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ Prince Fernando ඉතාමත් හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු එහෙමක් උදෑසනදී අත් කර තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් වාසිසහගත තත්ත්වයක් උදා කරවන්නට හැකි ඉක්මනින් දගපන්දයවන්නන් භාවිතා කොට මේ කඳුළු ලබා ගන්නට මොවුන් දැඩි උත්සාහයක නිරත වෙන උදෑසන සිටම මේ වන විට ඔවුන්ගේ දගපන්දයවන්නන් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම Prince Fernando වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පාදක පන්දයවන්නේ හැටියට ඉතාම හොඳ පන්දු යවීමක නිරත වෙනවා ඉතින් ඉතාම සතුටුදායකයි පාසල් ක්‍රීඩකයන් මේ අයුරින් පන්දු යැවීම සහ තරගයේ රැඳී සිටීම
තවත් පහසු ලකුණක් මෙවැනි ලකුණු නැවැත්විය හැකි නම් ඉක්මනින් මේ ඉනිම අවසන් කළ හැකි. නමුත් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය පිටිය සැකසීම එතරම් ආරක්ෂිත නැහැ. ඔවුන් සෑහෙන ලකුණු ඉදිරි කොට තිබෙනවා. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 131යි කඩුළු 8යි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ එතරම් ප්‍රහාරයකට ලක් වෙලා නැහැ. ඊයේ දිනේදී ඔහු පන්දුවාර 11ක් යොමු කරා. එක නිලකුණු පන්දුවාරක් සමග ලකුණු 30ක් පමණයි ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝට එරෙහිව ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඔහු කණ්ඩු 3ක් දවා ගන්නවා. 2.73ක දල වේගයක් තමයි ඔහුට පන්දුවාරයකට එරෙහිව ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේග. ඉතාමත් හොඳ ලක්ෂණයක්. මොකද අප දකින ආකාරයට අසංක කණ්ඩායමේ සිටින ප්‍රධානම පන්දු යවන්න ලෙස අපිට ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂිත වූ රාජකාරියක් සිදු කරනවා. කඩුළු 4ක් දවාගෙන තිබෙන මේ මොහොත දක්වා ප්‍රධාන පන්දු යවන්නාට ආරක්ෂාකාරී වන්නට පුළුවන් නම් මේ ඉතිරි පිටිකරුවන් කීප දෙනාට ප්‍රථම ඉනිමේ වාසිය ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට වැඩි අවකාශයක් තිබෙනවා. ඔව් නමුත් ඔවුන් ඉඩ කඩ ලබා දෙන එකක් නැහැ. ප්‍රතිවාදීන් හැටියට එය තමයි ඊටම වැදගත් කාරණය. ඔව් නැවතත් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ මේ වන විට කැඳවා තිබෙනවා සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් වමත් පිතිකරුට මනුජ චාන්තුක ප්‍රතිකරණය දෙන්නේ. කෙටි පන්දුවට තවත් පහසු ලකුණක්. මේ ලකුණ උන්ට නැවැත්විය හැකි. ඔබ හිතුවොත් චමුදිත යාර 30 සීමාවේ කව ස්ථානයේ තවත් ක්‍රීඩකෙක් රැඳවිය හැකි නම් මේ පීඩනය තවත් දෙගුණ කළ හැකි. විශේෂයෙන්ම නවක පිතිකරු දකුණත් පිතිකරු කඩුල්ලේ රඳවා ගත හැකි. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 132යි කඩුළු 8කට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දාන්න. ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕකේ හින්දානේ. නංගි ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම් මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියා මහන්සි වෙන එක අපරාධනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇතිවෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. මං හිතුවා අපේ ගෙදර කියලා. හිතන් ඇති ගෙදර කරගන්න. එලිතරත් මාධිකුඩයන්තයෙන් පන්දුවෑම සඳහා ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ පැමිණ තිබෙන්නේ. අපි දකිනවා අසංක ලෙග් සයිඩ් එක දෙසට වන්නට විශේෂයෙන්ම ඩීප් ස්ක්වාලෙක් ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් වගේම මිඩ් විකට් ඒ වගේම ලොං ඕන් ආසන්නයේ වන්නට වඳුරකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. හැබැයි අසංක දුටුවා ඊයේ දිනේදී ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝට එරෙහිව වැඩි වශයෙන් ලකුණු ලබා ගත්තෙත් ලෙග් සයිඩ් එක දෙසින් වන්නට. ලෙග් සයිඩ් එක දෙසින් මේ යන එක ලකුණු දෙක ආරක්ෂා කරගන්නට පුළුවන් නම් ප්‍රින්ස් ටෙරිව තවත් වැඩි පීඩනයක්. මොකද සෑම මොහොතකදීම මේ පිටිකරුවන් ප්‍රින්ස් ටෙරිව ලොකු පහරවල් වලට යන්නට බලන්නේ. මොකද ප්‍රින්ස්ගේ තරම් වේගයක් නැහැ. ඌ සෑම මොහොතකදීම පන්දු හොඳින් ගුණට මුසු කරනවා. දඟ කැවීම ලබාගෙන ප්‍රින්ස් ටෙරිව ක්‍රීඩා කිරීම තරම් ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි මෙවැනි තනතිරුවක. නැවතත් තරමක් කෙටි පන්දුවක්. නමුත් හොඳ ඉලක්කයක ඔහු පන්දු යවනවා. ඉතින් ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඉලක්කයට එරෙහිව ලකුණු වාර්තා කිරීම තරම් පහසු නැහැ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. ඊයේ දිනේදීත් අප දුටුවා ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු පන්දු යැවීමට පැමිණ පළමු පන්දු වාරයේ යවද්දීම ඔහු Tamanගේ ඉලක්කය සොයාගත්තා. පළමු පන්දු කිහිපෙදීම ඒ වගේම හොඳින් ගෝනට මුසු කරන ඔබ කිව්වත් වගේ එය ඉතාමත් වැදගත් පාදක පන්දු යවන්නෙකුට. එලිව කරනවා යම් ආකාරයකින් ගුග්ලි පන්දුවක් මේ ආකාරයට පන්දුව පිටකරුවා ඇතුළට පැමිණෙන්නේ. පාදක පන්දු යවන්නේ කැටියට ඔබට හොඳ ගුග්ලියක් හොඳ টොප් ස්පින පන්දුවක් තිබෙනවා නම් පිටකරුවට අභියෝගය ටිකක් දරුණුයි. ඒ වගේම ඔබට එහි කන්ට්‍රෝල් එක එහි පාලනය ඔබට තියෙනවා නම් අභියෝගය තවත් දෙගුණ වෙනවා. කඳුල වෙතට පසුපස පාද ඩ්‍රයිව් කිරීම විශේෂයෙන්ම මා දකින අසංක දැන් වර්තමානයේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ වයස් කාණ්ඩය තුළදී විශේෂයෙන්ම අවසන් වරට ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ
කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරේ රවින්දි සිල්වා. ඔහු ටෙස්ට් තරඟාවලියක් සඳහා සුවිශේෂී වූ නායකත්ව දක්ෂතා පෙන්වුවා එංගලන්තයට ගොස්. ඉතින් ඔහු පාදක පන්දයාවරණයක වශයෙන් ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතාවයක් ප්‍රකට කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම පැහැදිලි අනාගතයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම නාලන්දා විද්‍යාලයේ නායකයා හැටියට වසර 60 ගණනකට පසුව ඔවුන්ට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙන්න සමත් වුණු නායකයා. ඉතින් එයත් වැදගත්. තවත් පන්දුවක් තිබෙනවා. අපි බලමු ප්‍රින්ස් කෙවැනි පියවරක්ද ගන්නේ කියා. පන්දුවාරයේ අවසාන 136කට 8යි සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දෙන්න ලං වෙන්න පිපිරෙන්න යව්වනය පුපියන්න හිත ඇතුලේ නැතිවෙන්න ඇතිවෙන්න යව්වනය පුපියන්න ඇතවිල්ලේ විසිවෙන්න කරකිල්ලේ දගවිල්ලේ පුපියන්න සෝඩා යව්වනේ පොපියන චමත්කාරය. විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඊ දවසේදී වේල්ස් කුමරෝ ප්‍රථම ඉනිම පන්දුවර 45යි පන්දු 4කදී 149කට සීමා වුණා. සියලු දෙනා දැවිය ඔවුන්ගේ ඉනිම. අද පිළිතුරුින්ම දැන් ක්‍රීඩා කරන සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වනට ලකුණු 136යි කඩලු 8කට එක්ස්ට්‍රික් ක්‍රිකට් සහිතව කෝචන දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් පහසු ලකුණක් මට තිබෙන ප්‍රශ්නය ඇයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය පන්දු රකින්න කණ්ඩායම මේ කඩුළු දෙක දවා ගැනීමට උත්සාහ නොකරන්නේ කියන එක. මේ ලකුණු නවත්වා ඔවුන්ගේ කඩුළු දෙක ඉක්මනින් දවා ගත්තොත් ඔවුන්ට නැවතත් පිතිකරණයට පැමිණෙන්නට පුළුවන්. ලකුණු අඩු සංඛ්‍යාවකට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය නවත්වා ගත හොත් ඉතින් ඒට එතරම් උත්සාහ කරන බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් එක ලකුණට සෑහෙන ඉඩ තබා තිබෙනවා පිටිය මත. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා සංක ලෙග් සයිඩ් එක දෙසින් ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් ආසන්න වන්නට පන්දු රකින්නෙකුත් ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නෙකුත් යොදවා තිබීමේ අරමුණ මට නම් මෙතරම් පැහැදිලි නැහැ. මොකද අපි දකිනවා දැන් මේ පිටිකරුවන් යුගලයටම පන්දු යැවීමේ ඉලක්කය සෑම විටම මේ පන්දු යවන අවුට්සයිඩ් ඕ ස්ටම්ප් පැත්තෙන් වැඩි වශයෙන් පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරද්දී අර ආකාරයෙන්ම පන්දු රකින්න දෙන්නෙක් ස්ථානගත කිරීමේ අරමුණ නම් මට නම් මෙතරම් පැහැදිලි නැහැ. තවත් එක් ක්‍රීඩකයෙකු පා ඉන්න දෙසින් ඔවුන්ට රැඳවිය හැකි පන්දු රකින්නෙක් හැටියට මේ එක ලකුණ නැවැත්වීම සඳහා මේ අවසන් කඩුළු දෙක ඉතින් එතරම් පීඩනයක් නැහැ පිතිකරුවන්ගේ පැත්තෙන්. ඉතින් පන්දු යවන්නන් පිටිය Tamanට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගත යුතුයි. හොඳින් දග කැවෙන පන්දුවක්. ඩ්‍රයිව් කිරීම දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. අශේන් ශානක මේ දවසේදී පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුට සාර්ථක වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පහර සාර්ථක නම් වුණේ නැහැ. ඔහු ලකුණු නැති වුණාම විශාල පහරවල් කරා යාමටත් නොහැකි වුණාම මෙවැනි ආකාරයේ පැඩල් ස්කූප් කිරීම වගේම ඩීල් ස්කූප් පහරවල් වලට යාමට උත්සාහ කරනවා. ඔවුන්ට සෑමදේම සිදු කරන්න තියෙන තවත්
140කට කඩලු 8යි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ යලිත් වරක් මාධ්‍ය කුඩියන්තයෙන් කැඳවා තිබෙන්නේ. මැනුවෙන් ගෝරණ මුසු කරනවා පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. සෑහෙන හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක් තාක්ෂණයට අනුවම. නමුත් ප්‍රින්ස්ගේ අභියෝගය තවමත් ක්‍රියාත්මකයි. ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු පාදක පන්දු යවන්නා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. ඒ වර තරමක් පිටිනට එපිටින් ලබා දෙනවා පන්දුව. පෙර පන්දුවට ලබා දුන් තාක්ෂණයෙන් අනුවන ආරක්ෂිත පියවර නිසා තරමක් පන්දුව වෙනස් කරනවා. ඉලක්කය වෙනස් කොට පිතිකරුට ආරාධනා කරනවා වෙනත් පහරකට යන්න. මේ තමයි ප්‍රින්ස්ගේ විශේෂත්වය. ඔහු පන්දු සංගීතය, පන්දු සංකලනය නිවැරදි ආකාරයෙන් භාවිතා කරනවා පන්දුවාරය තුළදී. අපි සඳහන් කිරීමක් කරනොත් අසංක වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් සංගීතය පිළිබඳ දකුණත් පිටිදක පන්දයන්න් තිදෙනෙකු ක්‍රීඩා කරනවා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඊට අමතරව දකුණත් මධ්‍යවේග පන්දයන්න් දෙදෙනයි. දකුණත් පාදක පන්දයන්න් එක්කෙනයි. ඒ වගේම ලෙෆ්ට් ආම් ඕර්තොඩොක්ස් එක් පන්දයන්න් ප්‍රීඩා කරනවා. උන්ගේ පන්දුවේ සංගීතය පිළිබඳ අපි මතක් කිරීමක් සිදු කරොත් සංගීතයේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ මම දකින ආකාරයට. හැබැයි පන්දයන්න් භාවිතා කිරීමේදීත් ඔවුන් නිවැරදි කළමනාකරණයක් පවත්වා ගත්තා. ඔව් මේවට තරම් ගැටලුවක් නැහැ ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් සංකලනේ. නමුත් පිටිය සැකසීමේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු විය යුතුයි. ඔබට දැන් මේ පවතින තත්ත්වය ගැන කිව්වොත් චමුදිත දැන් ප්‍රින්ස්ගේ පන්දුව දඟ කැවුනත් එහි වේගවත් දඟ කැවීමක් නොවේ තිබෙන. ඉතින් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාට වඩා සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් හිටියා නම් ඉතාම වැදගත් මේ පිතිකරුට එරෙහිව. ඔව් විශේෂයෙන්ම ප්‍රින්ස් සෑම මොහොතකදීම මම දකින විදියට අවුසයිඩ් ඕස්ටම් පන්දු පතිතයත් සමගින් පිතිකරුවා තුලට වැඩි දඟ කැවීමක් ලබා ගන්න නිසා ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාට වඩා ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට තවත් පිතිකරුවා ආසන්නයට අන්න ඒ ස්ථානයේ තමයි ඔහු සිටිය යුත්තේ. ඉතින් සිලි පොයින්ට් ස්ථානයේ තමයි සිටිය යුත්තේ. මොකද පන්දුවේ වේගවත් දඟ කැවීමක් තිබුණා නම් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා වැදගත් වන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් පන්දුවාරය අවසන්. ලකුණු 140යි කඩුළු 8යි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 9ක් පිටුපසින් තවමත් ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා වමත් පාදක පන්දයන්යි අලිත් වරක් කටුපැත් දාන්තයෙන් කැඳවන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් තරමක් ක්‍රීඩකින් පිටිකරුවා ආසන්නයට කැඳවනවා යාරතියේ සීමාවට වන්නට. කෙසේතත් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසිය ලබා ගන්නට නම් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම දැන් ටිකෙන් ටික ආසන්නයට පැමිණෙන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. එවර කෙටි පන්දුවට වේගවත් ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් පිටේ හරියට වදින්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පන්දුව හරියට බාර දීමට හැකියාවක් නැහැ. එබැවින් තවත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට. මනුජටයි ලකුණු 2. කඩුල දිව්‍යම් සාර්ථකයි. ඒ වගේම අසංක සඳහන් කළ යුතුයි මේ දක්වා විශේෂත්වය දුටු ආකාරයට කණ්ඩායම් දෙකේම දුවද්දි දැවියාම් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ කඩුල අතර දිව්‍යම් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. පිටිකරුවන්ගේ අවබෝධය ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙනවා. ඔව් එතරම් තරගකාරී නැහැ කියන්නට පුළුවන්. පන්දු රැකීමේදී ඔවුන්ට අභියෝගයක් ලබා දුන්නොත් තමයි ඔවුන්ට ඉක්මන් ලකුණු අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. ඔබට ලකුණු ඕනෑ තරම් තිබෙනවා. එක ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ඕනෑ තරම් මේ පිටිය පුරාම තිබෙනවා. එම නිසා වන්නට පුළුවන් ඔය මේවැනි අවස්ථාවක්. ඉතින් පහසුවෙන්ම පන්දුව හරවා යවුවොත් ඔබට එක ලකුණක් අනිවාර්යයෙන්ම පහසුවෙන් ලබා ගත හැකියි. මෙන්න මෙවැනි ආකාරයේ ලකුණු ලබා ගැනීම මුල ඉඳන්ම සිදු කරා නම් යම් හේකින් ලකුණු 200 සීමාවට උනත් යන්න තිබුණා. මොකද අපේ මුල් භාගයේදී දුටු ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලේ ආරම්භයේ සාර්ථකයි. හැබැයි ඔවුන් සිතුවටත් වඩා මා දකින ආකාරයට
තරගේ ලකුණු ලබා ගන්න තිබු අවස්ථාත් ඔවුන් ලබා ගත්තේ නැහැ යම් අවස්ථාවලදී. ඔව් ඒක නෝට සිතන්නට තිබුණා. ඉනිම ආරම්භයේදී විශේෂයෙන්ම රයන් දිසානායක ඉතාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ඔවුන්ට කඩලුත් රැකගෙන ලකුණු ලබා දෙන ඉනිමක්. ඉතින් ලකුණු 55කින් පසුව ඔහු දැවී ගියාට පස්සේ කණ්ඩායම තරමක් අපහසුතාවයකින් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඔබ තවමත් දකින්න ඇති යාර 30 සීමාවට පිටින් පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් තවමත් මට පැහැදිලි නැහැ ඇයි එතරම් ආරක්ෂිත වන්නේ කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම පායින්න පැත්තෙන් අවසන් පිතිකරුවන්ට එරෙහිව එතරම් ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. තවත් වෙනස් පහරකට උත්සාහය ඔහු පැඩල් කිරීමට තරම් කැමති ක්‍රීඩකෙක් බව පෙනෙන්නේ පිතිකරු. විශේෂයෙන් මෙවැනි ආකාරයේ පහරවලට යමු වීමේදී පන්දුවේ දර්ශනය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගත යුතුයි. මොකද තනතීරුවට පැමිණි විගසේ වෙනි පහරවලට යාමට නොහැකි. මොකද පන්දු යවන්න අධ්‍යයනය කර යුතුයි. පන්දු අර කිහිපයක් අධ්‍යයනය කරන්නට ඔහුට හැකි නම් එවැනි ආකාරයේ පහරවලට යාමේ වරදක් දකින්නේ නැහැ. එක ලකුණු දෙක ලබා ගැනීම නොහැකි නම් සා විශාල පහරවලටත් යන්න නොහැකි නම් ඒ තමයි හොඳම අවස්ථාව ලකුණු ලබා ගන්න. ඔව් අඳුනාගෙන ලකුණු වාර්තා කිරීමයි වැදගත් වෙන්නේ. පන්දු වාරයක් අවසන් වෙනවා. ලකුණු 144යි කඩලු 8යි. Best place to buy a camera online www.cameralk.com. Stay safe, shop online. නායක හරිඳු අමරසිංහ පන්දුවේම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා මහදිකුටි අන්තයෙන්. වමත් පිතිකරුවාට රයිඩම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් තමයි පන්දුවේමට ඔහු අවකාශය දා කරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ දවසේදී නායකයා ලෙස පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහු තමාගේ රාජකාරියේ නියමිත ආකාරයෙන් ඉටු කරලා ලකුණු 68ක් පිටෙන් ලබා ගැනීමෙන් සමත් ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. ඔව් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම පන්දු යැවීමෙනුත් ඔහුට තවත් කඩලු දෙකක් තිබෙනවා දවා ගන්න. ඒ කඩලු දෙක ඔහුට දවා ගත හැකි නම් මේ ඉනිම තුලදී වැඩි දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ඔහුගේ නම කැපී පෙනේවි. රික්මන් ලකුණක්. අසුආවරණය සාර්ථක වුණේ නැහැ. දැන් මසක් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසියට ආසන්නයි. සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා වුන් ළඟා නොවුනත් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසිය ලබා ගන්නට පුළුවන් නම් ලකුණු 10කින් හෝ 15කින් වේවා මානසික හොඳ දෙයක්. මොකද ඊළඟ ඉනිම ආරම්භ කරන විට අවසන් කඩලු දෙක වුණත් කිසිදු කලබලකින් තොරව උන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමේ ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දී තිබෙනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය පැත්තෙන්. ඉතින් වේල්ස් කුමර පන්දු රකින්නන් තවත් අභියෝගාත්මක විය යුතුයි පිතිකරුවන්ට. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි කණ්ඩායම් දෙකේම සාර්ථක වූ පිතිකරුවන් ගැන අපි සඳහන් කරමු. ඇලිතරක් ඉක්මන් කෙටි ලකුණක්. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ දඟපන්දුරේ. මම තවත් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර කියන්නම්. මේ තරිඳු ලබාගත් ලකුණු 68න් අසංක ලකුණු 40ක්ම ලබාගෙන තිබෙන්නේ දඟපන්දුවට එරෙහිව. ඒ වගේම රයන් ලබාගත් ලකුණු 55න් 46ක්ම ලබාගෙන තිබෙන්නේ දඟපන්දුවට එරෙහිව. මෙවැනි තනතීරුවක එවැනි ආකාරයේ දඟපන්දු යවන්නට එළවෙලවා පහර දෙන්නටත් විශේෂ හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද අපි ඊදිනේ දුටුවා උදෑසන කාල වේලාවේ අනතුරුව දඟපන්දු යවන්නට හොඳින් තනතීරුව සැකසුණු ආකාරය. ඔව් දඟපන්දු යවන්නන්ට
උචිත තනතිරුවලදී දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව හොඳින් පිතිකරණයේ යෙදිය හැකි පිතිකරුවන්ට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා ලකුණු වාර්තා කරන්න. අපි ජාත්‍යන්තරය ගත්තොත් මහේල ජයවර්ධන, ඒ වගේම ග්‍රෑම් තෝප් වගේ එංගලන්ත පිතිකරුවන්, ජෝ රූට්, බ්‍රයන් ලාරා, එවැනි පිතිකරුවන් දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරුවලදී වැඩි ලකුණු වාර්තා කරනවා. මොකද දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඔවුන්ට හොඳින් පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාවක් තිබෙන නිසා. ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම් දෙකම එතරම් අතිරේක ලකුණු සංඛ්‍යාවකුත් ලබා දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පන්දු යවන්නන්ගේ පාලනයේ විශාලාකාර ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අපි දකිනවා අනෙක් තරඟ වලට සාපේක්ෂව මෙම තරඟයේදී අපි සඳහන් කරමු පන්දු වාරයේ අවසන් වී තිබෙන ලකුණු 147යි කඩලු 8. ඉඩ දෙන්න ලං වෙන්න පිපිරෙන්න යවුවනයේ පුපියන්න හිත ඇතුලේ නැති වෙන්න යවුවනයේ පුපියන්න තවිල්ලේ විසි වෙන්න කරකිල්ලේ දඟලිල්ලේ පුපියන්න යවුවනයේ පුපියන්න සෝඩා යවුවනේ පොපියන චමත්කාරය. නවුන් ළඟා කරගෙන තිබෙන තවත් හොඳ සාර්ථකත්වයක්. ඔව් වැරදි අඩුවෙන් සිදු කිරීම උන් ඊට කොට තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකම අතිරේක ලකුණු පැත්තෙන්. නමුත් පිටිය සැකසීම ගැන මට තරඟයේ ආරම්භයේ සිට මෙතරම් පැහැදීමක් නැහැ චමුදිත. මං විශ්වාස කරනවා ඔවුන්ට තවත් මේ අභියෝගය දැඩි කළ හැකි නම් මේ කඩළු දෙක දිවාහරයට පෙර ඉක්මනින් දවාගත හැකි. ඉතින් ඔවුන්ට තවත් පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. එවිට ඔවුන්ට කාලය තිබෙනවා. වේගවත් ප්‍රහාරයකට උත්සාහය නමුත් අසාර්ථකයි. ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු අන්තයන් වෙනස් කොට මේ වන විට කටුබැද්ද අන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ. සමහරක් විට මීට පෙර පන්දුවේදී ඔව් ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කර ආකාරයේ දුටු විගස සඳහන් කරමු මේ පිළිබඳව. ස්කාලෙක් දෙසින් එක ලකුණයි. දැන් ලකුණ 149යි. ඔව්. කේසර මදුශංක ඔහු කැමැත්තක් දක්වන කඩුල්ල පිටුපසට පහරවල් එල්ල කරන්න, විශේෂයෙන්ම ස්විප් පහර, ස්කූප් පහර. අප දුටු අවස්ථා කිහිපයකදීම ඔහු උත්සාහ කරනවා ස්කූප් පහරවල් එල්ල කරන්නට. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් මෙම ස්විප් පහර සාර්ථක වෙල්ල කළා. මේ වන විට විශ්වාසය ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙපළ අතර. තමන්ට කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ලකුණු වාර්තා කළ හැකි කියන විශ්වාසය. හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුත් කඩුළු රකින්නත් අභිබවා ඇදී යනවා. එක් ලකුණක්. දැන් ලකුණ 150යි. ඔව් ලබාගත් උත්සාහය ඉතාමත් හොඳයි. මොකද අපි දුටුවා එවරත් ලොන් ඕන් පැත්තට වන්නට ඔහු විශාල පහරකට උත්සාහයක් දැරුවේ. නිසා තමයි මා දුටු ආකාරයට මිඩෝන් ට්‍රේඩර් ගා ලොන් ඕෆ් දෙසට යොමු කරේ. සිතත් උපක්‍රමයට හසු වෙන්නේ නැහැ. ලකුණ 150 ලබා ගත්තා. ඒ ආකාරයෙන් දැන් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසිය සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට. ඔව් අපි පාසල් ක්‍රිකට් පැත්තෙන් කිව්වොත් පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය විසින් මේ මොහොතේ දිනාගත්තා. රිවර්ස් ස්වීප් පහරේවර සාර්ථක කරගත්තා. එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමත් තාමත් හොඳින් සාර්ථකයි. අසංක කලින් කරන්න තිබ්බ දේවල් දැන් කරන්න මේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම කලින් සිදු වුණා නම් මාර පෙරදිත් සඳහන් කරා. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 200කට යෑම තරම් අපහසු දෙයක් නෙමෙයි මා දකින ආකාරයට. අගබෙල පිටිකරුවන් හැබැයි අද දාන තීරුව හොඳින් තේරුම් ගෙන තිබෙනවා. කෙටි පන්දුවට වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. ලොං ඕෆ් වෙතට තවත් එක් ලකුණක්. ඒ වගේම පිතිකරු අසල පන්දු රැකී පන්දු රකින්නන් සියලු දෙනාම මේ වන විට ඒ තැන් වලින් ඉවත් කොට තිබෙනවා. මා හිතන්නේ නැහැ තවමත් ඊතරම් අභියෝගයක් පිතිකරුවන්ගෙන් තිබෙනවා කියා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට අනාරක්ෂිත වන්නට තරම්.
කෙසේ නමුත් තවත් ටිකක් ආක්‍රමණය දැඩි කළ යුතුයි. ප්‍රතිකරු අසල පන්දු රකින්නන් කීප දෙනෙකු රඳවා ගත යුතුයි. මේ කඩුළු දෙක දවා ගන්නට නම් ඒවර පායෙන් බරව යොමු කරන්නේ පන්දුවාරේ අවසන් දැන් 153යි කඩුළු 8කට සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialog, the future today. කසිය 53කට 8යි සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසියත් සමගින් තවත් කඩලු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ගේ ඉනිම නිමාවට පත් කරන්නට. ඔබ දන්නවා ඇති මේ තරගයේ තුලදී පළමු ඉනිමට පන්දු වාර 60ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් පන්දු වාර 59ක් අවසන්ව තිබෙනවා. මේ තමයි අවසන් පන්දු වාරයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ප්‍රතිකරණය දීමට ලැබෙන මෙම ඉනිමේදී. එවි ජයසූරිය පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. ඊ දවසේදී ප්‍රතිකාරයක වශයෙන් ලකුණු 28ක් ලබා ගත්තා. ආරම්භක සම්බන්ධතාවයට හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්න රෙවි ජයසූරිය. අසංක මම සිතන ආකාරයට මොහු දකුණත් පිටිකරුවාට අයිනම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවුවත් එක් ස්ලිප් එකක සහිතව පන්දුවේම සිදු කරා නම් හොඳයි කියලා අපිට සිතෙන්නේ නැද්ද? මොකද පැඩල් ස්කූප් කිරීම තරම් සාර්ථක උනේ නැහැ. සමහර විට මොහු වේගයෙන් පන්දුවේම සිදු කරන්නට වෙන්නේ නැති උත්සාහයක් දරන්නේ එසේ වෙන්නත් පුළුවන්. තම ස්ලිප් එකක සමගින් පන්දුවේම සිදු කරා නම් අවස්ථාවක් ගන්නටත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔව් පන්දුවේ වේගයක් තිබුණා නම් මෙවැනි පහර කඩුළු රකින්නා විසින් පන්දුව රැක ගන්නවා. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන ඉක්මන් ලකුණක්. බාර දීම නම් මෙතරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට හැකි සෑම ලකුණක්ම ලබා ගැනීමේ උත්සාහයක සිටින්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මේ පන්දු වාරයේදී. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නන් මුල් ඉනිමේදී ලබාගත් කණ්ඩු 10ම ලබාගත්තේ දඟපන්දු යවන්නන්. දඟපන්දු යන හොඳින් තනතිරුවේ වාසිය ලබා ගත්තා. දෙවන ඉනිමේදීත් කියන්නට පුළුවන් එවැනි ආකාරයේ තත්ත්වයක් උදා වන්නට අවකාශය තිබේවි කියලා. සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ 41කට 4ක් ඒ වගේම නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ 34කට 3ක් මනුජ චන්තුක ලකුණු 16කට කඩලු 3ක් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දක්ෂතා දැක්වුවා. පිටින් ස්කෝර් ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණයි. පසු ආවරණය සාර්ථක නැහැ. දිදැවියාමකට මේ නිලීමක් කරනවා යම් අයුරකින්. ලෙසින් 72 වන මොරටු රන් මහා සට
මුලින්ම මේ වාසිය ලබා ගන්නවා. 149ක් තමයි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ. ඊට වඩා ලකුණු 9ක් ඉදිරියෙන් ඔවුන්ගේ මුල් ඉනිම නිමාවටපත් වෙනවා. මෙම තරඟාවලියේ කණ්ඩායමකට පන්දු වාර 60ක් තමයි ක්‍රීඩා කළ හැක්කේ. ඊයේ දවසේදී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමාවටපත් වුණා. ලකුණු 149ක් ව තිබෙදී පන්දු වාර 45 පන්දු 4කදී එදී තරිඳු අමරසිංහ හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 68ක් රැස් කරගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම රයන් දිසානායක ලකුණු 55ක් රැස් කරගත්තා. අද දවසේදී සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙන මෙවැනි ලකුණු තත්ත්වයක් කරා ගැනීමට කණ්ඩායම 158ක් දක්වා වුණ කෙසේ හෝ අද දවසේදී ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා පැමිණියා. ඔව් කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ පළමු අභියෝගය ඔවුන් සාර්ථක කරගෙන අවසන්. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට වඩා ඉදිරියෙන් තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම අවසන් කරනවා පන්දු වාර 63 දී. ඉතින් තරගයේ තීරණයකට යන්නට නම් අද දිනේදී ඔබට පෙනෙනවා ඇති ලකුණු 35ක් සවිදු ඒ වගේම රයන් දිසානායක ලකුණු 55ක් පළමු කඩුල්ලේ සබඳතාවයේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නට. ඉතින් එතනින් පසුව තමයි මැද පෙළෙහි යම් කිසි ගැටලුකාරී ස්වභාවයක් තිබුණේ. නමුත් අවසානයේදී කේසර මදුශංක සමගින් මනුජ ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. අවසන් භාගයේදී ඔවුන් තමන්ට අවශ්‍යව තිබූ දේ කරගත්තා කියන්නට පුළුවන්. වේල්ස් කුමර ඉනිමට වඩා ලකුණු වැඩි වශයෙන් වාර්තා කරමින් කේසර මදුශංක නොදෙවි ලකුණු 19ක් ඒ වගේම මනුජ චන්තුක නොදෙවි ලකුණු 14ක් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි සාර්ථක වූ පන්දු යවන්න. පන්දු වාර 16යි ලකුණු 43කට කඩුළු 4යි. පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය තරම් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි. 2.5යි බිඳුවයි ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය. එසේනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරුනේ ඒ ආකාරයෙන් තමයි 72 වෙනි රන් මහස් සටනේ පළමුවෙනිම ක්‍රියාත්මක වූයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. එසේනම් එලිතරක් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිළිතුරු ඉනිම සමගින් එක් හසු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අප කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. දෙන්න ලං වෙන්න පිපිරෙන්න යවවනයේ පුපියන්න හිත ඇතුලේ නැති වෙන්න යවවනයේ පුපියන්න තවිල්ලේ විසි වෙන්න කරකිල්ලේ දඟලිල්ලේ පුපියන්න යවවනයේ පුපියන්න soda. Yawwane puppy and a chamatkare. Best place to buy a camera online. www.cameralk.com. Stay safe. Shop online. ලංකාවේ විශාලතම රෙන්ටින් ස්ටෝ එක කැමරා LK රෙන්ටින්. දැන් මාමතන්න 0.71 781 78 74ට. Transpiration. What is it? It's everywhere. On the beach. On the streets. It's fun, but not your normal fun. It's fun, take it to the next level. So what are you waiting for? Grab your wonder and get Fast Buy! Yeah! Woohoo! චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරාල්ගේ පේනව නේද කැමරාල්ගේ කියපු ගමන් එයත් සතුටුයි ඔයත් සතුටුයි දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com.
the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialog Television Home Bundle. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. Denna lang benna pipi denna yawwana ye pupiyanna hitla kule nati venna yawwana ye pupiyanna taville visi venna karakille dagalille pupiyanna yawwana ye pupiyanna soda යවුවනේ පොපියන චමත්කාරය Camera LK වෙබ්සයිට් එකෙන් දැන් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. භාණ්ඩ 1500කටත් වඩා ටික ගෙවන්න ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න www.cameralk.com වෙත. රේට කැපෙන්නේ නැතුව ඔන්න WhatsApp FB බලන්න YouTube එක remix කරලා Fun Blast ගන්න plus කරලා limit එකක් නැතුව data ගන්න අලුත්ම Fun Blast fun එක ගන්න Unlimited Facebook WhatsApp සමගින් දැන් unlimited YouTube සහ අමතර data මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. අදම activate කරගන්න. හොඳම unlimited package ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක shop එකට නැත්නම් web එකට cameralk.com. අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දාන්නද? ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕකේ හින්දානේ. නංගි, ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම්. මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියා මහන්සි වෙන කපරාදනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇතිවෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. මං හිතුවා අපේ ගෙදර කියලා. හිතන් ඇති ගෙදර කරගන්න. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialog, the future today. Best place to buy a camera online. www.cameralk.com. Stay safe, shop online. ලංකාවේ විශාලතම රෙන්ටින් ස්ටෝ එක Camera LK රෙන්ටින්. දැන් මාමතන්න 071 781 78 74ට. Transpiration. What is it? It's everywhere. On the beach, on the streets, it's fun, but not your normal fun. It's fun, take it to the next level. So what are you waiting for? Grab your wonder and get Fast Buy! Yeah! Woohoo! චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජේ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජේ ෆොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරල්ගේ පේනව නේද කැමරල්ගේ කියපු ගමන් එයත් සතුටු ඔයත් සතුටු දකුණු ආසියාවේ ලොකු ball since yesterday morning after St. Sebastian's College won the toss and elected to field first in the 72nd battle of the goals.
and Prince of Wales were bowled out for 149 in their first innings. And in the first innings, St. Sebastian's yesterday overnight was struggling at 120 for 6, and today progressed to 155 for 8 in their allotted 60 overs. Remember, it's a 60 over game in the first innings, and this big match, the two schools agreed to play 60 overs each in the first innings to try and get to a decision, and they made 158 for 8 in their allotted 60 overs. St. Sebastian's, thanks to some late order flourish which got them to that total. So Prince of Wales College now will be coming out to bat in their second innings. They batted well in the first innings. They were looking positive, especially their skipper Tyronne Fernando, who looked really good on his way to make 68 of 81 balls. He'll be looking to continue his good form. St. Sebastian's, the team is out there in a huddle in the center. The two umpires are ready, and we are ready as well for the second innings of Prince of Wales in the 72nd Battle of the Goals. Yes, definitely, Ricky. St. Sebastian's with a 9-run lead coming to the field. While the Cambrian openers, skipper Tharindhu Amaratsinghe and Ravi Jayasuriya, they put on 64 runs for the first wicket yesterday. They must be expecting a similar type of start today. They can put some runs quickly and put the Sebastianites in. That's what they must be looking forward for. If they want to win this game, they got to score quickly, get up to about 170, 175, and give some reasonable time for these Prince of Wales bowlers to bowl the Sebastianites out. Remember, this production is done by St. Sebastian's media unit. This live pictures come to you from the Soysa Park Stadium in Moratuwa, the 72nd Battle of the Goals between Prince of Wales College and St. Sebastian's College. It's interesting to see, Paulinus, as you mentioned, how this game will go now. It's all to do with Prince of Wales. They have to take the initiative. Are we just going to play normal cricket and just go for the draw? Or are we going to play some aggressive cricket to try to get a score on the board and see if we can put St. Sebastian's later on in the day under pressure? Not going to be easy now. And the wicket definitely is going to take some turn. Not surprising. They're going to open the ball in with the spinners as well, St. Sebastian's. They bowled well. All 10 wickets were picked up by spinners in this Prince of Wales first innings. So I'm sure we are going to see a lot of spin for the rest of the day as well. Well, definitely Prince of Wales might be looking forward for a good start. The skipper is in good form. So it's Ravi Jayasuriya, who helped him to put on 64 runs for the first wicket in the first innings. Tharindhu Amaratsinghe got 68 of 81 deliveries. He's a more attacking player. Yes, Sandesh Fernando. He picked up 4 wickets in the first innings. Bowled really well, the right arm offie. Straight away you could see a bit of drift. The ball drifting away from the left-hander. Didn't turn, went straight through. Well, Sandesh Fernando has been the highest wicket taker for St. Sebastian's College this season. Coming into this game, he had 42 wickets in his bag. Did very well in the first innings, taking 4 wickets. Now opening the tag for St. Sebastian's College, Moratuwa. A lot depends on Amaratsinghe. How he goes, how he bats in this second innings is going to be the key role in this game, I would say. That's well played. He'll get a single off the mark straight away. So if Tharindhu Amaratsinghe hangs on there and gets a good score, he's going to get it quickly. Because if he scores, it will come quickly and that will help the Prince of Wales run scoring. But if he gets out, the game might, get sort of stagnated, where Prince of Wales will go on the back foot. So he's going to play a key role in this innings. Well, I think, Ricky, for me, yes, you're right. Tharindhu Amaratsinghe is a more attacking player. And also, Prince of Wales should be playing some attacking cricket. If they go on the defense, they're definitely going to be in problem, because if they lose any wickets, then, of course, it's going to be a real problem for them, because they will not have the runs on the board and they will lost the wickets. And so they got to play some attacking cricket. Now, this is what we want to see when you mention attacking cricket. Good running between the wickets. Look at that. He played it straight towards that fielder, went through very quickly, rotating the strike. Remember, it's a left-hand, right-hand combination, so it's very, very important. They already got 2 runs on the board in these first 5 deliveries. That should be the way to go. At least 3 to 4 runs per over.
Well, they get up to 170, 175, and then put the Sebastianites in and try to bowl them out. Best place to buy a camera online, www.cameralk.com. That is what is important. So 2 runs of the first over. Run each to Tyronne Fernando and Revit Jayasuriya. So St. Sebastian's lead by 7 runs at the moment. So pace at one end. This is Revit Jayasuriya. 14 games, 15 innings, 384 runs. So he's been around for a while. Has had a decent season. So Yashan Avishka is going to open the bowling from the end. We are here at the Moratuwa end. And at the other end, Captain Amar Singh, over 600 runs, excellent season, averaging 44, 200s, 5 half centuries. So he's a player who is being amongst the runs. 134 being his highest. Might be wanting to get into stride today. Got a wonderful 68 in the first innings. Yashan Avishka is the bowler. The first innings he was bowling a bit too short, Ricky, and Amar Singh was off the back foot, playing some beautiful pull shots. Because now he must be wanting to pitch it up to him. Revit Jayasuriya is the striker. He's on 1. So it's interesting tactics by Prince of Wales. Spin and pace at the 2 ends. Preferred to go with spin at the other end. That's where Sandesh picked up wickets in the first innings as well. Well, the three Sebastianite spinners bowled really well in the first innings. Sandesh Fernando, Nadish Fernando and Manuja. So they really bowled well. So Sebastian might be wanting a repeat performance of that sort in the second innings too. It's pitched up to him. He just fences it forward defensive. No run. 2 runs on the board. So far is ball straight to make the batsman play. Nothing much in this wicket for the medium pacers. Nothing on offer at all. You have to just keep pegging away, use a lot of variations. And hope that the batters make a mistake. Well, going through the records, Ricky, 2 players have got 2 centuries in the big match. That's Lalit Veerasuriya from St. Sebastian's College. He got 102 in 1957 and repeated 102 again in 1958. And then Sahan Vicharatna from Prince of Wales College got 100 in 2001. He was 100 not out. And 103 again in 2002. So these 2 are the only 2 batsmen who have got 200s in this big match. Vijay Ratna went on to play a lot of domestic cricket as well, scored a lot of runs. He was a highly talented player. Sahan Vijay Ratna is the highest scorer in this series, the highest aggregate he has. He's got 441 runs. Oh, that's a good shot. Good positive cricket. Soon as he saw it, it was short. Rocked on the back foot. Hit it front of square. And pick up a couple of runs. Now that is what you want to see. If it's in your zone, you should go for it. If it's a short, play the cut and the pull. If it's full enough, go for the drive. You know, you defend the good balls. But
If you think there is runs on offer, go for it. And Jayasuriya did well. Jayasuriya in the first innings too played some attacking shots. These two players batted very well in the first innings. They put on 64 runs, and on a wicket like that and the wet outfield, well, that 64 would have been around 90 if it was a good outfield. At least 80 to 90 runs. That's again driven firmly this time towards cover point. They get a single. So that takes the score on to 5. It's 5 for no loss. St. Sebastian's Prince of Wales College after 2 overs. Best place to buy a camera online, www.cameralk.com. Stay safe, shop online. Ida denna lang venna, pipi denna yawwana ye pupiana. Well, they continue with spin from the Katub at the end, or earlier it was called the Children's Park end. So that's Tyronne Fernando, who opened the bowling for St. Sebastian's in the second innings. And he'll be bowling to the right-handed Ravi Jayasuriya. Comes down the wicket and pushes it towards mid-wicket. Get a single. Well, intentions are clear, I think, Ricky. Both these two batsmen want to get on with the game. Exactly. They're looking for runs. You know, good use of his feet. Earlier we saw playing the fast bowler well, the pull shot. Now coming down the track to the spinner. This is what you like to see when you're watching the game as a cricket fan, as a cricket commentator. This is what you want to see. You know, looking to score runs, looking at opportunities. Not just leaving the ball alone or just keep blocking it. Yeah, when you say attacking cricket, you push the ball here and there and get the singles. That is attacking cricket, not just to slug it away. And Prince of Wales up to now doing that. It's a risk-free cricket, and they're going at 3 runs per over. I mean, you don't go bang tong hitting the ball all over the park to get runs, because the loose ball is going to come. This is school cricket, and nobody's perfect. At least one delivery per over will be an opportunity for run scoring. Well, you defend the good deliveries and get runs on the others. What you got to look for is 3 to 4 runs per over. It's playing on the bowler's mind. The bowler knows now he's looking to come down the track. Dropping it short. Good thinking as well by Tyronne Fernando. This is a good battle. Goes for the slog sweep. Makes good contact. He'll just get a single. But intentions are clear. Well, that is what is needed. Ravi Jayasuriya and Tyronne Fernando. These two players playing some good cricket here in the second innings too. They did very well in the first innings. Making their intentions clear, trying to get runs as quickly as possible. Jayasuriya has got 5 of 8 deliveries and Amrit Singh 2 of 6 deliveries. Well, that's the end of the third over. It's 7 for no loss. Well, of course, I see you have come with a Halloween costume. Of
remind you again, this production is brought to you by St. Sebastian's College Media Unit. Great achievement for the young schoolboys. It's a good opportunity for them as well, for the media unit, trying their best to bring this production with perfection. And they've done a good job overall. It's never easy being in a production of this nature. When you're covering cricket, there's a lot of work behind the scenes. And a big thank you to the Papare.com, who is bringing this live stream as well on their platforms. Sri Lanka's leading sports hub coming forward to support these schools. Tomorrow will be the limited over game at the SSC, and that will be on Dialogue TV as well, channel 140. Well, Papare.com has done well with good intentions, Ricky, supporting the schoolboys to come up and produce such a thing. Prince of Wales 8 for no loss in their second innings. Just a run behind St. Sebastian's College. They got 158 in the first innings in reply to Prince of Wales 149. Just one over by the medium pacer, and now they're going to the left-arm spinner Manuja. He bowled well in the first innings, the tall left-arm spinner. He supported Sandesh at the other end. Well, yes, Ricky, he was very impressive in the first innings. He got 3 wickets. Good cricket. Flight in it, giving it a bit of come down the track and take me on, says Manuja. And Ravid Jayasuri obliging. Now mid-off has dropped back. He's on long off now, right on the boundary. Mid-off, both on the boundary, Ricky. Yes, St. Sebastian is on the defensive. And they know that they can't afford Prince of Wales taking runs quickly. So it's a mixed situation for them. They have to keep picking up wickets, but they have to restrict the runs as well. That's in the air. Has he got the distance? No, it will fall safely. So just a single. But once again, looking for that mid-wicket region. He likes that shot. We have seen it the third time so far in these 4 overs from Ravid Jayasuriya. 8 without loss, or is it 9 without loss after 4 overs? Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialogue 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialogue, the future today. So it's Sandesh Fernando to continue. Sebastian sticking to spinners. That's exactly what they got to do. The spinners have done well this season, and in the first innings too, they did pretty well in restricting Prince of Wales to 149 after Prince of Wales were 100 for 2 at lunch. And the spinners came back after lunch and dismissed them for 149, and it's given out this time. Given out LBW. Yes, he was going for the pull. Missed it. And the umpire thought that will be hit in the stumps. This is a big wicket. It's a key wicket for St. Sebastian's. Ravid Jayasuriya was looking good. He was looking to score runs and looking to be positive. And the young man has to depart. LBW. Once again, it's Sandesh Fernando who's got the breakthrough. Prince of Wales 9 for the loss of 1 wicket. I thought Ravid Jayasuriya was not that happy with the decision, but we don't have the replays to have a clear look at it. And the spinners came back after lunch and unfortunately, it was given out. Dismissed them for 149, so and it's given out this time. In the second innings, and 9 for 1. It scores level at this stage. Well, interesting. This is not something you will see often. This is the first time I have seen it. No, he cannot go back once. A lot of confusion, Paulinus. One of the batters came out to bat.
Then he was called back, but he had already crossed the boundary line. Then the other batter came almost, but he could not go back because you have already crossed the boundary line. So once you're in, you have to come in and bat. And there was a bit of confusion. He was called back. Probably they wanted to change their tactics, but it didn't work. And nevertheless, it's a 9 for 1. I think the umpire watched very carefully, and he told the batsman, "You got to come in. You have already walked in. You got to come into bat." So it's Sebastian Fernando who has come in. He'll be joining skipper Tyronne Fernando, who's on 2. This was Fernando. It's going on proper screen. So it's Sandesh Fernando to Sebastian Fernando. Well, that's the end of the 10th over. 5th over. It's 9 for 1. පිළිතුරුවෙනම ක්‍රීඩා කරන වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවනි ඉනිමට පන්දුවර 5ක අවස්ථාන වන ලකුණු 9යි කණුල්ලකට සුවස් ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් තරුදු අමරසිංහ දැන් කණුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය තරම් ආකාරයේ සාර්ථක වන්නට මෙවර හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මුලින්මේදී රිවි ජයසූරිය සමගින් තරුදු අමරසිංහ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 64ක කෙසේතත් රිවි ජයසූරියට නම් අද සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සන්දිෂ් ෆර්නෑන්ඩෝගේ පන්දු යැවීම හමුවේ රිවි ජයසූරියට අද දවසේදී ලකුණු 7ක් පමණයි මේ ඉනිමේදී ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. පස්පස පාදේ පන්දු ඩ්‍රයි කිරීම ඉක්මන් ලකුණු 2ක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් ඉතාමත් හොඳින් කඳුළු අතර දිවයාමක් සාර්ථකයි ලකුණු 2 ලබා ගැනීම. දැන් මාත් සමගින් විස්තර කතනේ ලක්මිත් සුබෝදෑසනක් ලක්මිත්. සුබෝදෑසනක් චමුත්. දැන් තරගයේ තත්ත්වය පිළිබඳ මොකද හිතෙන්නේ? අපි සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම මේ වුණේට පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කරා. මේ වුණේට ලකුණු තත්ත්වය පන්දු වාර 5ක් අවසානයේ කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 9ක් ලබාගෙන වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම පිටියේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට උත්සාහයක් දැරුවේ කිසිත් අවකාශයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අප මතක් කර යුතුයි මෙම තරගයේදී මාධ්‍ය වැඩ කටයුතු කරන මාධ්‍ය නිෂ්පාදන වැඩ කටයුතු සියලු දේ සිදු කරන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ විසින් අපි ගෞරව උන්ට ලබා දිය යුතුයි. ඊ දිනේ පටන් සුවිශේෂී කාර්යයක් මේ තරගයේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් උන් ලබා දෙනවා. ඒ කතා බහ අතරතුර පැඩල් ස්විප් කිරීම එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ෆයින් ලෙග් දෙසින් සවිද්‍රෝදු ගෝවිතින් පන්දු ආරක්ෂා කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම
අපෙන් මම දැනගන්න කැමතියි ලක්මිත් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක් විදියට මෙවැනි ආකාරයේ නිෂ්පාදන සිදු කිරීමේදී ලබාගත් අත්දැකීම් පිළිබඳව මොකද හිතන්නේ? විශේෂයෙන්ම මේක මගේ පළවෙනි අත්දැකීම මේ විදියට මම තරඟ විස්තර විචාරය කරන හතර සීමාව වෙත තියෙන පන්දුව තරුණ දමරසිංහ කණ්ඩායම් නායක පන්දු බ්‍රැක් මම කීගිරියේ මම මේ මගේ පළමු අත්දැකීම තරඟ විස්තර විචාරකයෙක් විදියට. ඉතින් මම ඊයේ දවසේ පටන් ගත්තේ වැඩේ මේ වෙනකොට මම යම් තාක් දුරකට සාර්ථකයි. මම බොහෝ අත්දැකීම් ලබා ගත්තා ඊයේ දවසේදී. ඒ වගේම ඔබත් සමග වෘත්තීය මට්ටමේ අයත් සමග කටයුතු කිරීමේදී මම ලබාගත් අත්දැකීම් බොහොමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි පුහුණු කරපු ගායන ගුරු මහත්මිය මෙරිෂාන් ගුරු මහත්මයා ඇතුළු අපේ ගරු විදුහල්පතිතුමා ඒ වගේම සියලුම පියතුමන්ලා ගුරු මණ්ඩලයට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම සිතනවා ඔබ මේ පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් ලබාගත් අත්දැකීම් ඔබ මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඉදිරියට නොගියත් මොනෑම ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඉදිරියට යන විට ඒ අත්දැකීම් භාවිතා කළා සාර්ථකත්වයක් කරා අනාගතේ ළඟාවන්නට අවකාශය ලැබේවි කියලා. පන්දු අර 5යි පන්දු 3යි ලකුණු 15යි කඳුල්ලකට වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පසුපස පාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම කලකුණයි කඳුල අතර දිව යෑමේදී මේ පන්දුවාරය තුර ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරුවන් දෙදෙනා උන්ගේ කාර්යය ඉටු කරන ආකාරයක් අප දුටුවා. පන්දුවාරයේ කෙසේදත් අවසන් අපි ඒ ගැන සඳහන් කරමු. ඊළඟ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 16යි එක් කඳුලකට මොරටුව වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජේ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජේ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරාල්ගේ පේනව නේද කැමරාල්ගේ කියපු ගමන් එයත් සතුටුයි ඔයත් සතුටුයි දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameraLK.com ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ පිළිබඳව අපි සඳහන් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට සුවිශේෂී ගණය වූ ක්‍රීඩකයන් රසක් දායද කරපු පාසලට. ඒ වගේම තමයි පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයේ පිළිබඳවත් අපි මතක් කළ යුතුයි මේ මොහොත තුලදී. 1933 මොරටු මහරන් සටන පළමුවට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ වෙනකොට තරග 71ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම තරග 6ක්, මොරටු සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල තරග 3ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. දෙවනි මොරටු මහරන් සටන සමග ඔබ මෙයා රැඳී සිටින්නේ ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. අවසන් වරට වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ 1977 වර්ෂයේ. සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම තමයි මෑත භාගයේදී කියන්නේ 2011 වර්ෂයේදී තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතින් තාමත් වසර 11කින් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සන්නවරට පැවති තරගයේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම කඩලු 10ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නේ. 2011 මම පාසලට ඇතුළත් වුණු වර්ෂය. දැන් අවුරුදු 11කට පස්සේ තාමත් ජයග්‍රහණයක් නැහැ. බොහෝ දුරට මම හිතනවා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි යන්න ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙන්න කලින් අපිට ජයග්‍රහණයක් පාසල් රැගෙන ඉන්නට වරම් ලැබේවා කියලා. වසර 45කට කලින් තමයි කියන්නේ 1977 තමයි මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම අවසන් වශයෙන් තරගයක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ මොරටු මහරන් සටනේ. ඒක තමයි අද දවසේදී හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයකුත් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙනොත් මොරටු වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ පැත්තෙනොත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් කණ්ඩායමට තිබුණා. මේ ප්‍රේක්ෂකයන් සිදු කරන්නා වූ කාර්යභාරයත් අතිමහත්. මොකද ක්‍රීඩකයන් දිරගැන්වීම තුළින් මේ තරගයේ තිබෙන ජවය තවත් වැඩි වෙනවා. අපිට තවත් දවල් වෙනකොට දැක බලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. මොකද දෙමාපියන් විශාල සංඛ්‍යාවකුත් සිටිනවා අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඊයේ දවසේත් දිවාහාරයෙන් පසුව තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණේ පැවිලියන්ස් බොහෝ දුරට පිරෙන්නට පටන් ගත්තේ. පාසල් අවසන් වීමෙන් පසුව බොහෝ දෙනා ක්‍රීඩාගාර වෙත පැමිණියා. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාගාර හවස 3 වගේ වෙද්දී ඊයේ දවසේ බොහෝ දුරට පිරී ගියා. ඔව් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර ආකාරයට පාසල් අවසානයෙන් පසු තවත් අපිට ශිෂ්‍යයන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔවුන්ට අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු සිදු කළ යුතුයි. මොකද පසුගිය කාල පරාසය පුරාවටම සඳහන් කරමු මේ ගැන.
පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 7ක් නිමයි 17කට 1යි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දහතකට එකයි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම සඳහන් කරන්නට කියේ දැන් පසුගිය වසර ගණනාවක් මුරුල්ලේම මේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා වෙන්න බොහොමයක් පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට කියන්නේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් ශිෂ්‍යයන්ටම අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු අඩාල වුණා. ඉතින් මේ අධ්‍යාපනයේට මේ දිනවල සෑම පාසලකදීම මුල් තැන ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ තරංගයේ ගැනත් කතා කරගෙන යනකොට විශේෂයෙන්ම වේල්ස් කුමරු පැත්තෙන් වුණත් සෙබස්තියන් පැත්තෙන් වුණත් ඒ අපේ පුංචි ආදරණීය ශිෂ්‍යයන් සවස් එකමාරෙන් පසුව අනිවාර්යයෙන්ම උන්ගේ අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු හරියට නිම කළා තරගේ බලන්නේ මේක අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඊයේ දිනේදීත් එසේම සිදු වුණේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඊයේ දිනේදීත් අපිට දැකලා ලැබුවා මම ලැබුණා මට මම කිව්වා වගේම එකමාරෙන් පසුව පාසල් ඉවරීමෙන් පසුව ගුරුවරුන් සමගත් වගේම දෙමාපියන් සමගත් බොහෝ දෙනා මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර වෙත ඇදී එන අයුරු. එක්ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් සිලි පොයින්ටි ක්‍රීඩකයෙකු ඔහු යොදවා තිබෙනවා පන්දු වැයීම සඳහා. තම්දු අමරසිංහ සමගින් සුවාස් ෆර්නෑන්ඩෝ කඳු රැඳී සිටින්නේ. දුර්වල පන්දුවක් පිටින් ඩ්‍රයිව් කිරීම එක්ක ලකුණයි. ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. කඳුළු අතර දිව යාම ඉතාමත් හොඳින් නෝන් පවත්වාගෙන යනවා. ආරම්භයට හොඳ ජවයක් ලබා දෙමින් කණ්ඩායම දෙවනි ඉනිමේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට අවකාශය තිබෙනවා නම් වේල්ස් කුමරු කණ්ඩායමට සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට පැහැදිලි අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට ඔවුන්ට වාතාවරණය නිර්මාණය වෙනවා. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වන විට 2.65ක පසු වෙනවා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂකකාරී පහරක් මේ වන විට ලකුණු තත්ත්වය පන්දුවාර 7ක් අවසානයේ කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 19 වේල්ස් කුමරු කණ්ඩායම් නායක තරදු අමරසිංහ පන්දු 16ක් හමුවේ ලකුණු 12ක් ලබාගෙන සිටිනවා. හොඳ පන්දුවක් ඉවර. ඉසිපරිදි ඉලක්කය ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවසන් වරට පැවති මොරටු රන් මහ සටනේදී ප්‍රතිඵලයක් තිබුණේ නැහැ. එම තරගයේදී තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි නිමාවටපත් උනේ. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කිරීමක් සිදු කරොත් එම තරගයේදී සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝගේ දක්ෂතා පිතිකරුවෙක් වශයෙන් කැපී පෙනුණා. සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 66ක් රැස් කරා. සෙබස්තියන් මුල් ඉනිම අපි මතක් කරොත් අවසන් වරට පැවති 71 රන් මහ සටනේ ලකුණු 254යි උන්ගේ මුල් ඉනිම. සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 66යි, සුකිත ප්‍රසන්න 41යි, සෙනිත් ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 31යි. වගේම පිළිතුරු ඉනිම වේල්ස් කුමරු ඉනිම 173කට නිමාවටපත් වුණා. ඉන් අනතුරුව සෙබස්තියන් කණ්ඩායම පිළිතුරු ඉනිම 167කට 2යි. පිළිතුරු ඉනිම වේල්ස් කුමරු ඉනිම 17කට කිසිවෙකු නොදවි තමයි අවසන් වරට පැවති 71 වන මොරටු රන් මහ සටනේදී ලකුණු තත්ත්වයන් පැවතුනේ. තරගයේදී බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයෙන් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වුවත් අද තරගයේ නම් කෙමෙන් ඔවුන් ප්‍රතිඵලයක් කරා යාමට උත්සුක වන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. මොකද හාත්පසින්ම වෙනස් වූ තත්ත්වයක් තමයි දැන් තිබෙන්නේ. මොකද මුල් ඉනිමේදී සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කිරීමේදී ඔවුන් ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගන්නට වඩා විශාල පහරවල් වලට යාමට තමයි උත්සාහ කරේ. දැන් ප්‍රථම කඩුල්ල දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. නිසාවෙන් ඔවුන් ලබා ගැනීමට හැකි ලකුණු දෙක ලබා ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනංවන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. පන්දුවාරයත් එලෙසින් අවසන් 21කට 1යි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දානවා. ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕකේ හින්දානේ. නංගි, ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම්. මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද?
ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියේ මහන්සි වෙන එක අපරාධනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇතිවෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. මං හිතුවා අපේ ගෙදර කියලා. හිතන් ඇති ගෙදර කරගන්න. Transpiration. What is it? It's everywhere. On the beach, on the streets, it's fun, but not your normal fun. It's fun. Take it to the next level. So what are you waiting for? Grab your wonder and get Fast Five! Yeah! Woohoo! ඉතින් කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳ සම්බර කණ්ඩායම් දෙකක් මෙවර 72 වෙනි වරට රන් මාසරණ තරක වදින. මේ අද සවස සුශේෂී වූ ප්‍රතිඵලයක් අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මන් ලකුණක් දිව යාමට මෙන්න පැමිණෙනවා. කෙසේතත් අපසු හරවා යවනවා නායක තරිඳු අමරසිංහට ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමට සෑහෙන ලොකු රුචිකත්වයක් තිබෙනවා. ඔව් මුල්ලිනිමේදී තාමත් හොඳ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම පන්දු යවන්නේක වශයෙන් අන්දෑමට නායකත්වයක් ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණ කඩුලක් දවා ගන්නට ඔහුට අවකාශයෙන් විවර වුණා. පෙරපාදී ක්‍රීඩා කරන්නේ. තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් සෑහෙන ලොකු දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ලක්මිත් අන්දෑමක් ජයග්‍රහණය කරනවා නම්. මොකද පන්දු යැවීමෙන් පමණක් නෙවෙයි ප්‍රතිකරණයෙන්ුත් පන්දු රැකීමෙනුත් හොඳ දායකත්වයක් අන්දෑමට උන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය හැකියි. යමුනේ නවර පන්දු ආරයට. එවර පායිනේ පිටට විශේෂයෙන්ම අපි නායකයෙකු වශයෙන් ඔහුගේ දකිනවා තරිඳු අමරසිංහ අවශ්‍ය මොහොතේදී අන්දෑමෙන් කඩළු යන්නේ නැත්නම් ඔහු වගකීම බාර අරගෙන පන්දු යවන්න අවශ්‍ය පන්දු යවන්නේක වශයෙන් ඒ වගකීම නිසි පරිදි ඉටු කරන. ඒ වගේම පන්දු රකින්නන් සකස් කිරීමේදී පවා ඔහුගේ ඒ දැක්ම තමත් වටිනා කියන්න අවුත් දෙයක්. ඔහු නායකයෙකු වශයෙන් පිටිය තුළදී නියමාකාරව තීරණ රසක් ලබා ගන්න. ඒ අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක්. වෙල්ස් කුමාර කණ්ඩායමේ පළපුරුදුම ක්‍රීඩකයා සිව් වසරේ වර්ණලාභියෙක් තරිඳු අමරසිංහ. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි තරිඳු අමරසිංහ තම කණ්ඩායම මෙහෙවන ආකාරය. තරිඳු අමරසිංහ නායකත්වයේ දරන වෙල්ස් කුමාර කණ්ඩායමේ මේ වන විට සිව් වසරේ වර්ණලාභීන් රසක් ඒ වගේම තුන්වන වසරේ වර්ණලාභීන් වගේම හොඳ පළපුරුදු කණ්ඩායමක් තමයි සිටින්නේ. ඒ වගේම මොරටු වෙල්ස් සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම බිහංග මෙන්ඩිස් සිව් වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රිෂෙන් ප්‍රනාන්දු තෙවන වසරේ වර්ණලාභී ඒ වගේම හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. තරිඳු අමරසිංහ විශේෂයෙන් කැපිපෙන නායකත්ව ලක්ෂණ ගොඩක් මම තරඟේ පුරාවටම දැක්කා. ඔව් ක්‍රිෂෙන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා. උපනායක ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා. පන්දුහාරේ අවසන් 21කට 1යි වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialog Television Home Bundle. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. මුල්ලිනිමට වඩා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි සොස් ෆර්නෑන්ඩෝ මුල්ලිනිමේදී පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුට තරම් සාර්ථකත්වයක් කරා යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඌ පන්දු 42කට මුහුණදී ලකුණු 5ක් පමණයි මුල්ලිනිමේදී ලබා ගත්තේ. කෙසේත් දැන් ලබාගත හැකි ලකුණු කරා යමින් යම්කිසි ආකාරයේ ස්ථාවර
සම්බන්ධතාවයක් තරිදු අමරසිංහ සමගින් නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහ ගන්න ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනියන්නේ. තරිදු අමරසිංහගෙන් නම් ඔගේ පිටිකරණේ වෙනසක් නම් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔහු සමබර ඉනිමක් මුල් ඉනිමේදී ක්‍රීඩා කරේ. පන්දු 84කින් තමයි ඔහුගේ ලකුණු 68 නිර්මාණය වුයේ. මොරටු අන්තයේ සිට මොරටුවේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නදීෂ් ප්‍රනාන්දු පන්දු යොමු කරනවා. පෙරපාදී ක්‍රීඩක නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ මුලින්මේදී දඟ පන්දුවන්නක වශයෙන් තාමත් හොඳින් පන්දුවම් සිදු කළා. පන්දු වාර 10යි එක් නිලකුණු පන්දු වාරයයි ලකුණු 34කට කඩලු 3ක් 3.4යි බිඳුවක පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය. උද පන්දු සංකරණයක් පෙරපාදයේ ක්‍රීඩා කිරුවේ මුල් පන්දු කිහිපෙමින් අනතුරුව වරම පසුපාදයේ දඟ කැවීමක් සමගින් පිටිකරුවා ක්‍රීඩා කරන උත්සාහයක් දැරුවේ. යම් කිසි ආකාරයේ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. නිසි පරිදි පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ස්ථානවල් ඉලක්ක කර ගැනීමෙන්ම නිවැරදි ආකාරයේ පද්ධතියන් ලබා ගන්නට මේ දඟ පන්දු යන යුගලය විශේෂයෙන්ම නදීෂ් සහ සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ යන යුගලය සෑම මොහොතකදීම පන්දු යෑම සඳහා උත්සාහයක් දරනවා. මේ නායකයාට හරිම ලෙහෙසි පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීමේදී. කෙටි පන්දුවට පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. එවන දුර්වල පන්දුවක් ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයන්හි පන්දුව පතිත කරමින් සිටියේ. නිසි පරිදි පතිතය ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝට. දුර්වල තැනක් දුටු විගස එල්ල කරන ලද ප්‍රහාරයක්. නදීෂ් ප්‍රනාන්දු තවත් නවක ක්‍රීඩකයෙක්. මොරටු අන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. උදැඩිල්ලීමක්. එකම උපක්‍රමයට උත්සාහයක් දරන්නේ. පන්දුව ඉවර ගුවනේ තිබෙන්නේ. පන්දුවේ පැමිණෙන මාවත පිළිබඳ ඔහුට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. පෙර පන්දුරන එතරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. කෙසේතත් පිටිකරුවා ආරක්ෂිතයි. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 21කට 1යි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මුල්ලිනිම. ගේ මුල්ලිනිමේදී රායන් දිසානායක තමයි සාර්ථක වූ පිටිකරුවා. පන්දු 135කින් ලකුණු 55ක්. සවිඳු රොඩ්රිගෝ ලකුණු 36ක් පන්දු 89කින් ඔවුන්ගේත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව සඳහන් කරොත් මුල් කඩුල්ල සඳහා ගොඩනැගූ ලකුණු සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර තත්ත්වයක්. ලකුණු 63ක් ඔවුන් පළමු කඩුල්ල සඳහා ගොඩනගනවා. රායන් දිසානායක කණ්ඩායමේ ලාබාලතුම් ක්‍රීඩකයා වගේම සවිඳු රොඩ්රිගෝ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්. පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පිටිකරුවා ආසන්නයේ දැඩි පීඩනයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. දැක බලා ගන්න පුළුවන් ෆස්ට් ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් වගේම සිලි පොයින්ට් වගේම ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලැගී පන්දු රකින්නකොත් ඇතුළුව දඟ පන්දයවන්නන් හැකි උපරිම පීඩනයක් නිර්මාණය කරන ලබන ආකාරයක් අපිට පේනී යන්නේ. සන්දීස් ප්‍රනාන්දු කටු බෙදාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා. ඉක්මන් කෙටි ලකුණක් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින්. පන්දු රකින්නන් ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය පිළිබඳ අපි සඳහන් කිරීමක් සිදු කරහොත් කෙටි ලකුණු ලබා ගන්න නම් ඔවුන්ට ඕන තරම් අවකාශය තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අප දැන් සඳහන් කරොත් දැන් අපහසුයි. පෙරදී කඳුළු රැඳී සිටිය සුවස් ෆර්නෑන්ඩෝ දකුණත් පිටිකරුවා. ඔහුට පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය සඳහන් කරොත් ඔහුට ලෙහෙසි ලකුණු ලබා ගැනීමේදී. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 2.48යි.
සන්දීස් ප්‍රනාන්දු මොරටු සන් සෙබස්තියන් විදුහල වෙනුවෙන් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක. එවර පැනල් ස්කූප් කිරීම බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ ක්‍රීඩකයාට පන්දු නතර කරගන්නට අවකාශයක් නැහැ. කෙලිම ඩීෆයින් ලෙග් දෙසින් පන්දුව 4 සීමාව කරා හැදී යනවා. තරිදු අමරසිංහ පෙත්තෙන් තමයි ඒ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ. ඒත් සමගම එක් අඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 30 සීමාව ගන්නට මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම තරිදු අමරසිංහගේ කඩුල වෙනුවෙන් සුවිශේෂී උපක්‍රම අනුගමනය කර යුතුයි. මොකද අපි දකිනවා තරිදු අමරසිංහට ඕනෑම මොහොතකදී පහරක් එල්ල කර හැකි ක්‍රීඩකෙක්. අවශ්‍ය මොහොතේදී කඩුලේ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්නටත් පුළුවන්. වේගවත් පහරවල් වලට යාමට අවශ්‍ය වූ විටත් එයත් සිදු කර හැකි. මොහ පිළිබඳ අවධානයක් යොමු නොකළහොත් අනිවාර්යයෙන්ම සෙබස්තියන් දෙවැනි ඉනිම නම් ලෙහෙසි පහසු ඉලක්කයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊයේ දිනේ ලකුණු 68ක් රැස් කරා නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් අන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 30යි කඩොල්ලකට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අපිට පෙනී යන මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය අද වෙනම ආකාරයේ අත්දැකීමක් ඔවුන්ට වෙනදා මේ වෙලාවට නම් පාසලේ අධ්‍යයන කටයුතු නිරතව ඉන්න වෙලාවක්. අද උන්ගේ පාසල සුවිශේෂී වූ කිරුලක් වෙනුවෙන් මොරටු ටිරෝන් බ්‍රාන්දු ක්‍රීඩා පිටියේ තරඟ වදින මේ මොහොතේදී ඔවුන්ගේ පැමිණීම අනිවාර්යයෙන්ම මාරම ආකාරයේ ජවයක්. කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා යෑමේදී සහෝදර පාසල් ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන මෙවැනි ආකාරයේ වූ දායකත්වය අතිමහත් ඉලිමක් කරනවා. යම් ආකාරයකින් කඩුල මොවා කිරීමේ වරදට හසු වූ කියා. හොඳ පන්දුවක් ඉවර. හොඳ දංකැවීමක් සමගින් ප්‍රතිකරුවාට පන්දුව පැමිණෙන මාර්ගයේ පිළිබඳ දර්ශනයක් තිබුණේ නැහැ. සකල්යල් මැනීමේ තරම් තිබුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී. කැවීම මගහරවා ලන්නට මේ උපක්‍රමය යම් ආකාරයකින් උචිතයි. කෙසේතත් යම් කිසි ආකාරයකින් මග හැරුණොත් මෙවැනි ආකාරයේ ඉදිරියට පැමිණීමේදී නිසකම ස්තම් කිරීමකට හසු කර ගන්නට වැඩි අවකාශයක් තිබෙනවා. අඳුරකින් නම් මේ වෙන විට මිඩ් විකට් ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට ආසන්න වන්නට යොදවා තිබෙනවා. කව කලාපේ වගේම අඳුරකින් නම් වයිඩ් මිඩෝන්හි ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. මිඩෝහි පන්දු රකින්නෙකුත් ඇතුළුව එන පායිනේ නෙපිටට. දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 2.6යි. පන්දුවාරේ 11ක් අවසානයේ කඩුලා පමණක් දැවී මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම ලකුණු 30ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. ඒ වගේ තමයි ලක්මිත් අද දවසේ තනතිරු ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව තරම් ආකාරයේ විශාල වෙනසක් අක්කට නැහැ. හොඳ දක කැවීමක් ඉවර. ප්‍රතිකරුවා තුලට පන්දු පැමිණෙන්නේ. මද ඉපිලීමක් තිබෙනවා. ශ්‍රීම තවත් පැය භාගයක පමණ කාලයක් තිබෙනවා දිවා ආහාරය සඳහා. මේ පැය භාගය ඇතුළත වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි නම් ඉන් අනතුරුව මම දකින ආකාරයට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකරණ වේගය වැඩි කළ යුතුයි. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට යම් කිසි ආකාරයේ ලකුණු ඉලක්කයක් ලබා දීම සඳහා ගුණ ලකුණු පන්දුවාරයක් නදීස් ප්‍රනාන්දුගේ. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 30යි කඩුලකට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com ලංකා
විශේෂයෙන්ම මම සඳහන් කරන්න කැමති මේ අවස්ථාවේදී thepapare.com ඔබ කණ්ඩායමට අසංක චමුදිත රිකී ඇතුළු සියලු දෙනාටම ඒ වගේම රොෂාන් සෙබස්තියන් මාධ්‍ය කණ්ඩායමේ විහාන් ඩැරන් ෆ්ලෙමින් චමිරු ඇතුළු කැමරාකරණයේ දෙන සියලු දෙනාටමත් සජීවී දර්ශන වෙත ගෙන එන්නට ඔවුන් විශාල මෙහෙසක් දරනවා. ඔබ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ තරගයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී සියලු දෙනාගේම දායකත්වය අනිවාර්යයෙන්ම වටිනා කියන කාරණයක්. විශේෂයෙන්ම කැමරාකරණයේ පටන් මේ වගේම වැඩසටහන නිෂ්පාදනයේදී ඔවුන් ඊතරම් ලෙහෙසි පහසු වගකීමක් නෙවෙයි දරන්නේ. තරගය සඳහන් කරමු ඉල්ලීමක් කරනවා යම් ආකාරයකින් අපිට පුනරූපණය දැක බලා ගැනීමට හැකිනම් සඳහන් කරමු මේ අවස්ථාවේදී මදුරු ආකාරයට පිටිකරුවාට තරම් සම්බරතාවයක් තිබුණේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. පෙරපාද ක්‍රීඩා කරන්නේ මා සඳහන් කරමින් සිටියේ ශ්‍රම මෙවැනි ආකාරයේ රූපරාමු අපි නිර්මාණය කිරීමේදී මෙය ශ්‍රී ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට මේ නැරඹීමේ අවකාශය තිබෙනවා. එවැනි ආකාරයේ නිෂ්පාදනයක් සෑහෙන ආකාරයේ වගකීම් ඇතුව නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒත් එකම අපි මතක් කර යුතුයි තරගයේදී විනිසුරුවරුන් වශයෙන් විශේෂයෙන්ම සංජීව ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ වගේම රංගනාත් ප්‍රසන්න වෙන ආකාරයේ දිගු 10ක් පැවතින අද දිනේදීත් විනිසුරුවරුන් වශයෙන් ඊයේ දිනේ මෙන් මත් දිනේදීත් සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් තරගයේ සාර්ථක කර ගැනීමයි ලබා දෙන වගේම ලකුණු සටහන් කරුවන් වශයෙන් දිමුතු නාලින්ද ඒ වගේම ඇන්ස්ලර් ෆර්නෑන්ඩෝ සුවිශේෂී වූ වගකීමක් සිදු කරනවා. අතරේක විනිසුරු වශයෙන් තිලක් ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි මේ තරගයේ වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නේ. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි පාසල් දෙකේම ශිෂ්‍ය නායකයන් ගැන. උන් දෙගොල්ලොම පාසල් පරීක්ෂකකාරයන් ඉදිරියේ රැඳී සිටිනවා. මොරොෂාන් සෙබස්තියන් විදුහල් ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩල ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක යනුක විජේසිංහ ඒ වගේම මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක තිශාක්‍ය කුමාරතුංගත් වොන්දරන වගකීමක් දෙහිස පසු දෙයක් නෙමෙයි උදේම ඇවිල්ලා හවස් වෙනකම්ම සිසුන් ගැන වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 31යි කඩුලකට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලංකාවේ විශාලතම රෙන්ටින් ස්ටෝ එක කැමරා LK රෙන්ටින් දැන් මාමතන්න 0.71-781-78-74ට රේට කැපෙන් නැතුව ඔන්න WhatsApp FB බලන්න YouTube එක remix කරලා Fun Blast ගන්න plus කරලා limit එකක් නැතුව data ගන්න අලුත්ම Fun Blast fun එක ගන්න Unlimited Facebook, WhatsApp සමගින් දැන් unlimited YouTube සහ අමතර data මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. අදම activate කරගන්න. හොඳම unlimited package ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. Best place to buy a camera online. www.cameralk.com. Stay safe, shop online. ඉඩ දෙන්න ලං වෙන්න පිපි දෙන්න යව්වනයේ පුපියන්න හිත ඇතුලේ නැති වෙන්න යව්වනයේ පුපියන්න තවිල්ලේ විසි වෙන්න කරකිල්ලේ දඟවිල්ලේ පුපියන්න යව්වනයේ පුපියන්න Cream soda, යව්වනේ පොපියන චමත්කාරය. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps.
Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialogue, the future today. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරල්ගේ පේනව නේද කැමරල්ගේ කියපු ගමන් එයත් සතුටුයි ඔයත් සතුටුයි අකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. As it comes back to Soysa Park, Prince of Wales in their second innings, 31 for 1. They lead by 22 runs. They're looking for runs and trying to get up to about 175 and put Sebastian into bat for the second time. Well, I'm joined with Yashin. Hello, Polly. Good morning. Yashin, what do you think about the game now? Because you're a Sebastianite, might be wanting your school to win. How do they go about it? Exactly. So they have picked up a crucial wicket of Revit at the moment, but still I think they should be eyeing that big wicket of Tharindu. He's a key player. He's a dangerous player. He can take the game away very quickly. So I think Sebastian ball, especially Sandesh and Nadish at the crease, should be targeting Tharindu or drying up the boundaries as soon as possible without giving them quick runs and building up pressure by bowling more and more dot balls. Yes, definitely. They got to build up the pressure and they got to get the wickets. That is what is important. Yes. Because, yes, as you said, Tharindu Amarasinga is the key for Prince of Wales. And in the first innings too, once they got the wicket of Tharindu Amarasinga, then it was Nadish Fernando and Sandesh Fernando ran through the side with Manuja also come into effect. I was quite impressive with Manuja left arm spin. He got 3 wickets in the first innings. Exactly, 3 wickets. So that's Nadish Fernando. This time to Suhas Fernando, who's on 2. Now Suhas Fernando is playing a very defensive innings. He has batted for 29 deliveries in just 2 runs. Whereas Tharindu Amarasinga is continuing from what he did in the first innings. Got 23 of 33 deliveries. Yes, I think Suhas is doing the correct thing at the moment. Playing defensively, supporting Tharindu at the other end. And Adish is also delivering great deliveries. It's his first big match. A youngster, he even picked 3 wickets in the first innings. So overall, great performance by both teams so far. But don't you think Suhas Fernando, if he's batting like this, suddenly he loses his wicket, then a new batsman coming in and the spinners bowling right on top will create a bit of problem? Yes, exactly. So he should be aware that he should get those runs as well by defending and playing watchfully. But he should not throw away his wicket at the moment, because if the wickets go, the new batsman will get pressurized in these turning conditions. Spinners dominating. So at the end of the over, Prince of Wales 32 for the loss of 1 wicket. අයියා
මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දානවා. ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕක හින්දානේ. නංගි ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම් මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියා මහන්සි වෙන කපරාදිනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇති වෙන්න GB 20ක්. 32 for 1, and that's another wicket gone. That's the wicket Prince of Wales have been looking forward for. That's the wicket of Sebastian Fernando, who was hanging around there. There you see the replay of that. That's a wicket, yes, correction there. That's a wicket of Tyronne Fernando. The wicket Prince of Wales really St. Sebastian really wanted. He's gone for 23. Now definitely the Sebastianite boys got to put a lot of pressure on the new batsman. Yes, and you see Sebastian Fernando also had taken 32 deliveries to get his 2 runs. Definitely. I think St. Sebastian's College has picked the big wicket, the key wicket. And in fact, Tyronne Fernando once again delivering for his team, the most experienced bowler. So I think now a lot of work to be done for Prince of Wales, because was also just 2 runs but have faced 32 deliveries. So he knows the pitch conditions. So now he should take the responsibility and get those quick runs. The new batsman in. Well, just to remind our viewers, Prince of Wales won this game last 45 years ago in 1977 under Pemlal Fernando, and St. Sebastian that year was led by Walter Fernando, and St. Sebastian's won this game last in 2011, and the side was led by Sanitha Dimel and the Prince of Wales by Isru Tilana. So could we have a result in this game? This is going to be important at this stage. St. Sebastian spinners hold the key. So 2 down for 32. Ashen Shanaka, the new batsman. Sandesh Fernando has got both the wickets. Must be really wanting to run through the side, Sandesh Fernando, Yes, isn't it? Exactly. The key bowler, experienced. Picked 4 wickets in the first innings. So this is really good captaincy by Bihanga Mendes, applying pressure, putting more men around the batsman. And Yashin, Sandesh Fernando is your main wicket taker this season, isn't it? Yes, exactly, with 42 wickets to his name. So I think he knows what he's doing. He's the most experienced spinner also. He's a 3rd-year colorsman. So that's Sandesh Fernando. A lot of conversations going between the bowler and the captain. Well, they got to put a lot of pressure now. This is the time to get another wicket or 2. They can't do that before lunch. Exactly. Well, Prince of Wales will be in real trouble then. Yes. Because remember yesterday after lunch, St. Sebastian, Prince of Wales just collapsed from 100 for 2 to 149 all out. This time, that was an edge and a catch that should have been taken. Savindu Rodrigo at slip. That was a missed chance. I think these should be taken at this stage of the game. That is very fortunate for Shane Shanaka. Prince of Wales 32 for the loss of 2 wickets at the end of the over. අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දානවා. ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕක හින්දානේ. නංගි ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම් මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියා මහන්සි වෙන කපරාදිනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇති වෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. මං හිතුවා අපේ ගෙදර කියලා. හිතන් ඇති ගෙදර කරගන්න.
Prince of Wales 32 for 2. There could have been 3 had that chance been taken at the last ball of the previous delivery. Another good delivery by Manuja. He's trying to find that outside edge. Savindu Rodrigo had slip. He's a safe fielder though. All manager Chantaka, tall left arm spinner, left arm orthodox. Was pretty impressive in the first innings, got 3 wickets. He's also playing his first big match. Youngster definitely going to serve St. Sebastian's in the years to come. Good experience for him playing in this big game. Now that short leg comes into silly point. Short and wide. Exchange a single there. These 2 new batters, Tyronne Fernando and Ashen Shanaka. A lot of responsibility on their shoulders. They got to bat till lunch. That's about 20 minutes more. So as you saw in the first innings, it was Umesh Mendis who was at 1 down, but now it's Ashen Shanaka. A little bit of batting change by Cambrians. Most probably they're holding on to Umesh Mendes for any emergency at the later stages. He's an experienced player, an attacking player as well. He can get those quick runs very quickly. Umesh Mendis. That's exactly what I wanted to say. Umesh Mendis, an attacking player. And But here now you see the Prince of Wales batsman trying to go into a shell. This can cause them problem. Exactly. Because the Sebastianites should attack. Well, I would prefer them having a gully, a slipper gully, but they got a slip there. Left arm bowler taking it away from the batsman. If you get thin edge, you have to work for that edge. Yes, exactly. And at the end of the over, Prince of Wales 33 for the loss of 2 wickets. Prince of Wales 33 for 2 in their second innings. They batted 16 overs in their second innings. Well, they lead by 24 runs. 9-run deficit in the first innings. St. Sebastian's got 158 in reply to 149 of Prince of Wales. Sandesh Fernando back into the attack. Slip leg, slip and a short leg awaits for him. This is really good. Have you seen St. Sebastian's winning a big match? Yes, St. Sebastian's last won the big match in 2011, where Sanita Dimel captained the side. Were you there at St. Sebastian's? Yes, I was there. Okay, good. So you want to see one more victory? Exactly, definitely. Yashin Mendes, who is my co-commentator, is a student of St. Sebastian's College. Eagerly waiting to see St. Sebastian's pulling this game through. Exactly. There you see this production is produced by St. Sebastian's College Media Unit. They are doing a wonderful job here. Definitely, Sebs Media right on top here, covering all the events at school, and mainly the biggest event for us is this big match. Another good delivery, well played even by Suhas. I think Suhas is playing a more defensive kind of innings. 37 balls faced, just 7 runs. Well, that can revert back to them. If a wicket or 2 goes at this stage, St. Sebastian's will go into lunch with their tails up. They're really looking forward for that. Exactly, a wicket or 2 here will completely change the complexion of the game.
But remember yesterday too, since Sebastian got the wickets after lunch, at lunch Prince of Wales were doing very They well were at 100 for 2. Yeah, exactly. And came back after lunch and dismissed them for 149. So 49 runs, they got 8 wickets. Can they do it again? That's the question. That's the big question. And I think Sandesh is the main bowler who can do it. And also the other spinners should support him from the other end. Nadish and Manuja. I think And all that is 3 spinners piece of did a good delivery. job in the first innings. Yes, definitely. Like supporting Sandesh Fernando. At the end of the over, Prince of Wales 38 for loss of 2 wickets. So 39 for 2 Prince of Wales in their second innings. While Tyronne Fernando has faced 39 deliveries for his 8. And Ashin Chanaka yet to open his account after facing 10 deliveries. Well, looks like they have changed their plans. They're going to hang on there. But this can revert back to them if they lose wickets. While the Sebastian spinners are quite capable in applying pressure and doing breaking through. Yashin? Yes, exactly. Manuja once again into the attack. Just 10 minutes away from lunch, and I think St. Sebastian's will be eyeing another wicket, maybe of Suhas. Well, a wicket for St. Sebastian's before lunch will do a lot of good for them. They will have their lunch with their tails up. 38 for 3 or 40 for 3 by lunch, Prince of Wales. Sebastian's will be really in command. Yes, definitely, Paulie. Manuja is bowling from the Moratuwa end. Left arm, orthodox. Bowling to a field of a slip and 2 silly points. Definitely they have brought in another fielder close to the bat. That is good captain. Put pressure. That's good captaincy indeed by Bihanga Mendes as well. Suhas isn't fluent at the moment. He is just defending the ball and picking those signals. 42 deliveries faced, just 8 runs so far. Batting top the order. This is the time I think St. Sebastian openers must be thinking, oh, had we played some positive cricket, we would have had a better lead. And by this time, if they had about 170 runs on the board, well, Prince of Wales would have been still in areas. Definitely, I totally agree with you, Polly. If they have batted more sensibly, I can say, and even quickly yesterday, if they would have got that 149 yesterday and came out today morning and get a lead of nearly 50 maybe, I think they would have been in a commanding position right now. Yes, definitely. They should have definitely wiped off that 149 yesterday. And that's the end of that over. It's still 38 for 2. Transpiration. What is it? It's everywhere. On the beach, on the streets, it's fun, but not your normal fun. It's fun. Take it to the next level. So what are you waiting for? Grab your wonder and get Fast Buy! Yeah! Woohoo! Meet the gets in the Prince of Wales second innings. Good use of the feed by Ashin Shanaka.
Yeah, Shanshanaka gets off the mark with that single. Takes the score on to 39. This is what I think the Prince of Wales batters should be doing at the moment. They should stay in the wicket until lunch and then try to do something after that. Because if they give away the wicket, the new man who is to come will be under pressure. And that will be a good moment for St. Sebastian's College also to put the pressure back on Prince of Wales. Yeah, they must play positive cricket. Try to look for the singles. That is what is important. Because they must get the scoreboard moving also, rather than having it just stuck around there. They must get the runs also, because you must remember St. Sebastian's has a lead of 9 runs. That's not a big lead, but still, if they lose the wickets and if they get all out, they might not have runs on the board also. Yeah, definitely. Another good delivery by Sandesh, coming back in with the arm. You see the field very attacking to the right arm off spinner. You have a short leg, a forward short leg, and a backward short leg or a leg slip. And it's out, is it? No, he dropped it. That was a takeable one. That was a chance there. Well, of course, all these catchers at short leg is not easy. Not easy at all. That was again good bowling by Sandesh Fernando. And Suash Fernando off the back foot trying to work it away. But it put it straight into the hands of the short leg fielder, who could not hold on to it. So that's the end of that over. 19 overs gone. It's 39 for 2. Well, there you see the first innings scorecard of the Prince of Wales innings. Tyronne Fernando 68, Ravi Jasur 28, and Sebastian Fernando 22 were the only batters to come into double figures. They batted 45.4 overs to 149. St. Sebastian's batted their quota of 60 overs to get 158. Yes. In fact, winning the first innings by... They won the first innings by 9 runs. And Yashan Amishka, a bowling change. A pacer has been brought into the attack. Maybe the final over before lunch. Let's see. That's a good move, trying a bit of pace, just the last over before lunch. If they can get an edge, try to get a wicket. Well, they could have had 2 slips, just a solitary slip there. If they're going on the attack, they must give the necessary feel for the fast bowler. Well, a couple of runs might go, but still, they're looking for the wicket. There is a forward short leg. 1 slip, cover point, extra cover, mid off, mid on, a wideish mid on, mid wicket right on the boundary, and a fine leg right on the boundary. There you are, edge down this time towards third man. If they had a gully there, should have gone into the hands of the gully. Gets a single, takes Prince of Wales on to 40. The outfield is even not quick as much as we thought due to the rain. A slow outfield. But much better than yesterday. Definitely. Much better than yesterday. And also the weather is perfect today. The sun shining brightly. Hope this continues till evening. Well, I think the weather gods have been quite good to St. Sebastian as well as Prince of Wales, because we did miss just about 15 minutes of play at the commencement of the game, but since then
play had gone on without any interruption. Yeah, that's really good. That's a really good positive sign. All the cricket fans here, all student tents are packed up at the moment. You see again, they put the production of St. Sebastian's College Media Unit, who has done a wonderful job in bringing these live pictures to your doorstep. And also thanks to papare.com for bringing this to you. Papare.com, the leading sports hub in Sri Lanka, helping these youngsters to do the production work. "41 for 2 Prince of Wales in their second innings. Ashan Shanaka 3 of 15 deliveries and Suhas Fernando 8 of 50 deliveries. They've been pretty slow. They lead by 32 runs. Two slips in place at the moment on a short leg. Straight delivery onto the pads. The last two deliveries maybe before lunch. It's almost 12 o'clock. Will this be the last delivery? Well, in our clock, still 1 minute more for 12. Must be anyway if things happen according to the umpire's clock. The umpires might be watching the time from their watchers before they call at lunch. Last delivery. Oh, Peter for delivery. Beautiful delivery by Ashana Vishka. Just beating the outside edge of the bat. Is it lunch? Yes, it's going to be lunch. Prince of Wales 41 for 2. They have batted 20 overs in their second innings. 41 for 2 at lunch. Ashan Shanaka not out on 3 after facing 16 deliveries, and Suhas Fernando not out on 8 after facing 50 deliveries. Suhas Fernando has been there for quite a long time. Yes, definitely, and I think he has done a great job by defending, but also he should now try to up the scoreboard as well after lunch, because he has stayed in the crease for a long period of time, nearly 10 overs. And also Ashan Shanaka at the other end should back him and try to put that scoreboard ticking. So what Prince of Wales could do after lunch is, well, there you see the first innings of St. Sebastian's innings, which ended today, out of which Ryan Dissanayake was their top scorer, and Prince Fernando got 4 for 43. St. Sebastian's got 158 for 8 in their 60 overs. The first innings of this game is restricted to 60 overs. And at lunch, Prince of Wales in their second innings are 41 for 2. With Tyronne Fernando back in the pavilion, he's got 23. The important wicket of Tyronne Fernando, St. Sebastian's has already got. There you see the Prince of Wales bowling. Prince Fernando 4 for 43. He was the main wicket taker. And so at lunch, 41 for 2, Prince of Wales. Well, what do you like to see? What do you like to do?
සිම්පතිහද ගැහෙන හෝරාවේ ජයගෝසා හඬ රැව්දේ දසතේ අපි දජය රැගෙන යමු පෙරටම එකසේ සෙන්පතිනාමේ රැව්දේ දසතේ සිම්පතිහද ගැහෙන හෝරාවේ ජයගෝසා හඬ රැව්දේ දසතේ අපි දජය රැගෙන යමු පෙරටම එකසේ සෙන්පතිනාමේ රැව්දේ දසතේ සටනේ පිටිය පුරා සෙන්පති විකුමන් පාලා රන් කිරුල දරා අප හිත් නුතුරා පාසල් මවුනි අපි ඔබදිනවා සෙන්පති හද ගැහෙන හෝරාවේ ජයගෝසා හඬ රැව්දේ දසතේ අපි දජය රැගෙන යමු පෙරටම එකසේ සෙන්පතිනාමේ රැව්දේ දසතේ සංග්‍රාමේ අපි එක්ම එකට යන මේ සටනේ සුබ පැතුම් රැගෙන ඔබ පිටියට යන්නේ රන් කිරුළු දරා යලි ඔබ එන්නේ සිම්පති හද ගැහෙන හෝරාවේ ජයගෝසා හඬ රැව්දේ දසතේ අපි දජය රැගෙන යමු පෙරටම එකසේ සෙන්පතිනාමේ රැව්දේ දසතේ
B-A-S-T-A-N-S Bastions B-A-S-T-I-A-N-S Bastions සිංහ සැරෙන් ලනුව උදින් හය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් අද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අද රන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සිංහ සැරින් ලනුව උදින් හය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් අද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අද රන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් දෙසවන් පුපුරා හඳගා වේග පන්දු අද සරම කඩුළු මතින් දිව යන්නේ ජය අපටයි හද සමරා පන්දුව රැකගන්නේ ජය ഘോഷා හඳ නැංවේ සෙබා කොල්ලෝ අද යන්නේ ජය අද විදු මවතුරුලේ ඇරෝ අතරේ කක්කරෝ ඇරෝ අයේ කක්කරෝ සිංහ සැරෙන් ලනුව උදින් අය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් අද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අද රන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් එකතු වෙලා රන් සතනේ ජය පැරතුම එකලෙසිනින් පිළිගන්නා හද ගැස්මේ සෙබා කුල්ලු හට සතුවේ පැතුමන් අද එක මහබින් පතනා දින ජය පැතුමින් සෙබා කොල්ලු ජයගන්නේ කොළ සුදුරන් කොඩියසවේ ඇරෝ අතරේ කක්කරෝ ඇරෝ අයේ කක්කරෝ සිංහ සැරින් ලනුව උදින් අය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් අද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අද රන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන්
B-A-S-T-I-A-A-N-S Bastions B-A-S-T-I-A-N-S Bastions සිංහ සැරෙන් ලනුව උදින් හය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් දද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අදරන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සිංහ සැරින් ලනුව උදින් හය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් දද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අදරන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් දෙසවන් පුපුරා හඳගා වේග පන්දු හද සරම කඩුළු මතින් දිව යන්නේ ජය අපටයි හද සමරා පන්දුව රැකගන්නේ ජය ഘോഷා හඳ නැංවේ සෙබා කොල්ලෝ අද යන්නේ ජය අද විදු මවතුරුලේ ඇරෝ අතරේ එකක් ඇරෝ ඇරෝ එකක් ඇරෝ සිංහ සැරෙන් ලනුව උදින් අය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් දද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අදරන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් එකතු වෙලා රන් සතනේ ජය පැරතුම එකලෙසිනේ පිළිගන්නා හද ගැස්නේ සෙබා කුල්ලු හත සතුවේ පැතුමන් අද එක මහදින් පතනා දින ජය පැතුමින් සෙබා කොල්ලෝ ජය ගන්නේ කොළ සුදුරන් කොඩියසවේ ඇරෝ අතරේ එකක් ඇරෝ ඇරෝ එකක් ඇරෝ සිංහ සැරින් ලනුව උදින් අය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් දද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අදරන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් ගහන හෝරාවේ ජය ഘോഷා හඬ රැවුදේ දසතේ අපි දජය රැගෙන යමු පෙරටම එකසේ සෙන්පති නාමේ රැවුදේ දසතේ සෙන්පති හද ගහන හෝරාවේ ජය ഘോഷා හඬ රැවුදේ දසතේ අපි දජය රැගෙන යමු පෙරටම එකසේ සෙන්පති නාමේ රැවුදේ දසතේ
සටනේ පිටිය පුරා සෙන්පති විකුමන් පාලා රන් කිරුල දරා අප හික්නුතුරා පාසල් මවුනී අපි ඔබදිනවා සෙන්පති හද ගැහෙනා ගෝරාවේ ජයඝෝෂාහඬ රැවුදේ රසතේ අපි දජය රැගෙන යමු පෙරටම එකසේ සෙන්පති නාමේ රැවුදේ දසතේ සංග්‍රාමේ අපි එක්ව එකට යන මේ සටනේ සුබ පැතුම් රැගෙන ඔබ පිටියට යන්නේ රන් කිරුළු දරා යලි ඔබ එන්නේ සෙන්පති හද ගැහෙනා ගෝරාවේ ජයඝෝෂාහඬ රැවුදේ රසතේ අපි දජය රැගෙන යමු පෙරටම එකසේ සෙන්පති නාමේ රැවුදේ දසතේ
72 වෙනි මොරටු රන් මහා සටනේ දෙවැනි දින දිවා භෝජනයෙන් පසුව ක්‍රීඩකයන් යලිත් පැමිණෙනවා පිටියට. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය මේ වන විට පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ Tamanගේ දෙවැනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 41යි කඩලු 2යි දිවා භෝජනයට පෙර ඔවුන් පිටියෙන් ඉවතට යන විට පන්දු අර 20ක් අවසන් වුණා මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව උන්ට ලබා ගන්නට. ඒ වගේම ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අද උදෑසන Tamanගේ ප්‍රථම ඉනිම අවසන් කළා. ඔවුන්ගෙන් පසුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය ප්‍රතිකරණයට පිවිසුනේ. අපිට ඉන්නවා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් පුලස්ති එදිරිසිංහ අයබෝන්. අයබෝන්. ඔව් දැන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා වගේම ප්‍රතිවාදී ශාන්ත සෙබස්තියානු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින්ද ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙන්නේ. විනිසුරුවනුණු ක්‍රීඩාංගණයේ සිටින්නේ. තරඟය දිවාහාරයෙන් පසුව නැවතත් ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. ඔව් දැඩි අවරශ්මයක් තිබෙනවා. ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද දිනේ ඉතාමත් හොඳයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. නමුත් ක්‍රීඩකයන්ට නම් තරමක් අපහසු ඇති. ඔවුන් දහදියෙන් පෙළෙන අවස්ථාවක් මේ කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක. නමුත් එය තමයි ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඔබ පුහුණු විය යුත්තේ. අපහසු තත්ත්වයන් යටතේ වුවත් ඔබේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දහදිය හෙළිය යුතුයි. ඉතින් මේ අපහසු තත්ත්වයන් යටතේ වුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපි බලන්නට සූදානම් වෙන්නේ. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම දිවා භෝජනයෙන් පසුව ආරම්භ වීමට සූදානම්. ඉතින් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් පුලස්ති ඔබ අවස්ථාව ලබා ගත්තා කණ්ඩායම පැත්තේ යන්න, ක්‍රීඩාගාරයේ පැත්තේ යන්න. කොහොමද මේ පැත්තෙන් නැහෙන දේවල්? ඒ පැත්තෙත් හොඳ උද්‍යෝගයක් තියෙනවා. සුපුරුදු පරිදි ඔබ දන්නවා මොරටුවට විශේෂ දෙයක් මේ මොරටු මහරන් සංග්‍රාමය කියන්නේ. මොරටුවේ තිබෙන ප්‍රධාන පාසල් විද්‍ය මොරටු වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඉතින් මොරටුවටත් ඒ වගේම මේ පාසල් දෙකටත් අති විශේෂ මේකක් තමයි මේ මහා තරඟය. ඔව් තරඟ සාරාංශය තමයි අපි ඔබට කියන්නට සූදානම් වෙන්නේ හිටියේ. මම හිතන්නේ අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. තවත් සුළු මොහොතකින් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය පාර්ලිමේන්තු පන්දුවට පහර දුන්නේ. ලකුණු 68ක් වාර්තා කළා තරිඳු අමරසිංහ. ඉන්පසුව පාර්ලිමේන්තුවට ක්‍රීඩා කළ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ රයන් දිසානායක ඉතාම සෙමෙන්නුවත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා ලකුණු 55ක. ඉන්පසුව මෙතෙක් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ තරිඳු අමරසිංහ ලකුණු 23කට දැවි ගියා. සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දු ඉතාම හොඳින් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යවමින් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන්ම පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පළවෙනි ඉනිමේත් කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. මේ වන විට ප්‍රතිවාදී වෙල්ස් කුමරුවන්ට ඉතා විශාල පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටින්නේ. දිවා භෝජනයෙන් පසුව පළමු පන්දුව උද්‍යෝගිමත් පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා මනුජ. නමුත් හානියක් නැහැ. තරඟයේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම තරමක් අසීරු තත්ත්වයක තමයි පසුවන්නේ. මොකද තව තරඟයේ ඉදිරියට යන්නටම පිටිකරණයේ තව තවත් අපහසු තත්ත්වයක් එනවා. ඔවුන් තවමත් සිටින්නේ ලකුණු 32ක් ඉදිරියෙන් පමණයි සාන් සෙබස්තියානු ඉනිමට වඩා. ඔව් තරඟයේ තීරණයකින් අද දිනය අවසන් වන්නට නම් ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රීඩා කළ යුතු වෙනවා එක පැත්තකින්. එහෙමත් නැත්නම් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මේ කඩලු දවාගත යුතු වෙනවා. අපි බලමු හවස යාමේ වෙද්දී සමහර විට අපිට තීරණයක් තරහා වුණත් යන්න හැකියාව තියෙවි. අනිවාර්යෙන්ම. නමුත් තරඟයේ දෙවැනි ඉනිමට ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණි ඒ මොහොතේ සිටම වෙල්ස් කුමරුවන්ගෙන් දිස්සුනේ ඔවුන් මේ තරඟය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට සූදානම්සේ ආවා. මොකද ඔවුන් විශාල පහරක් කරා ගියේම නැහැ. ඔවුන් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව තමයි පහර දුන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි පළමු කඩුල්ල දැවී යාමෙන් අනතුරු සාමාන්‍යයෙන් පිටියට පැමිණෙන්නේ අපේ කුසල් මෙන්ඩිස් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයාගේ බාල සොහියුරු ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් තරමක් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක්. නමුත් ඒ වෙනුවට වෙල්ස් කුමරුවන් පිටියට එව්වේ සුවහස් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ ඉනිම පුරාවට ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රීඩා කලාපයක් තමයි ඔහු මේ තරඟයේදී කරේ. ඔව් ඉතින් උපක්‍රමශීලී විය යුතුයි. නමුත් තරගකාරී වෙනවා නම් අපි කැමති නේද? ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට මාධ්‍යකරුවන් හැටියට අපිට ඕනේ තරගයේ තීරණයක් බලන්න. ඉතින් ඔබ ඕනෑම කෙනෙක් කැමති ඇති තරගය ටිකක් උද්‍යෝගිමත් වෙනවා නම්. නමුත් ඉදිරියේදී මොනවා වෙයිද කියලා අපිට කියන්නට බෑ තවමත්. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු මේ තරගය තවත් ඉදිරියට යන තෙක්. අනිවාර්යෙන්ම පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩකයින් ගුරුවරුන් ඒ වගේම සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන් බලා සිටින්නේ තරගයේ තීරණයක් යනකම්. අපිට අවසාන වතාවට තරගයේ තීරණයක් හම්බුනේ මේ මොරටු මහා සංග්‍රාමයේ 2011 වසරේදී. වසර 11ක් පුරාවට කිසිදු තීරණයක් හම්බුන්නේ නැහැ. සියලුම මහා ක්‍රිකට් තරඟ ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි අවසන් වුනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ තරඟයේදීවත් අපිට තීරණයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඔව් අප දුටු අභිහංග මෙන්ඩිස් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ නායකයා මනුජට යම් කිසි උපදෙසක් ලබා දෙනවා.
පළමු පන්දුවාරයේ අවසානයේ දිවා භෝජනයෙන් පසුව ලකුණු 41යි කඩුළු 2යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. ආශේන් ශානක සමගින් සුවස් ප්‍රනාන්දු මේ වන විට පිටියේ සිටින්නේ. පන්දුවට පහර දෙමින් ඔබ කිව්වත් වගේ ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් වගේ පිතිකරුවෙක් වුන්ට ඉන්නවා. අවශ්‍ය නම් ලකුණු රැස් කළ හැකි වේගෙන්. ඉතින් සමහර විට යම්කිසි උපක්‍රමයක් ඇති වුන් අපි කියන්නේ එන පැත්තට වැල යන පැත්තට මැස්ස ගන්නත් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නට පුළුවන් මේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම තරගයේ තීරණයක් ලබා ගැනීමට යම්කිසි හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඒයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට ඔවුන් සූදානමින් සිටින බවට කිසිදු සැකයක් නැහැ. ලකුණු 32ක ඉදිරියක් තිබෙනවා වුන්ට මේ වන විට. ස්විප් පහර නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සංදේශ් ප්‍රනාන්දු මේ තරඟ වාරයේ ඉහළම දස්කම් දැක්වූ ශාන්ත සෙබස්තියන් පන්දු යවන්න. ඔහු මේ වන විටත් මේ තරඟයේදී මේ ඉනිමේදී කඩලු දෙකම දවාගත්තේ ඔහු. ඉතින් ටිකක් තියුණු දඟකැවීමක් තියෙන පන්දු යවන්නේ ටිකක් වේගෙන් පන්දු යවනවා. පිටදඟ පන්දු යවන්නේ හැටියට. අනිවාර්යෙන් පළවෙනි මේදිත් විශාල පීඩනයක් එල්ල කරලා කඩලු 4ක්ම දවාගත්තා වේල්ස් කුමරුවන්ගේ. ඒ ඔවුන්ගේ ඉනිම බිඳ දමන්නට විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා සංදේශ් ප්‍රනාන්දු. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි සමහර අවස්ථාවන් තියෙනවා තරඟ වාඩේ පුරාවට ක්‍රීඩකින් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් මහා ක්‍රිකට් තරඟයේදී ඒ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවන් මේ විදිහටම ඉදිරියට අරන් එන්නට අපොහසත් වෙන අවස්ථා ඕනේ තරම් තිබෙනවා. නමුත් මෙහිදී සංදේශ් ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් වේල්ස් කුමරුවන්ට විශාල පීඩනයක් ඉල්ල කරා. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මෙවැනි ආකාරයෙන් හෝ ලකුණු ලබාගෙන ඉදිරියට ගමන් කළ යුතුයි. ඉනිමත් සමගින් එක තැන රැඳුනහොත් සියලු දෙනාටම උදාසීන තත්ත්වයක් තමයි උදා වෙන්නේ. උද්‍යෝගිමත් භාවය නැති වෙලා යනවා. එතකොට සමහර විට ඔබට පරදින්නත් අවස්ථා උදා වෙන්න පුළුවන්. කඩළු ඉක්මනින් දැවි ගියොත් ලකුණුත් නැතිව. ඉතින් ලකුණුත් ලබා ගනිමින් ඔබේ කඩුල්ල රැක ගැනීම තමයි වැදගත්. සුහස් ප්‍රනාන්දු නැවතත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගනිමින් ආශේන් ශානක වෙත පිටිකරන මේක බාර දෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි සාන්ත සෙබස්තියානු ඉනිමේ අපි දැක්කේ ඒ දේ ආරම්භක පිටිකරන ලකුණු 63ක සමන්තාවයක් ගොඩනගුවත් ඔවුන් ඒ සඳහා පන්දු ආර 30කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් අපහසු කාර්යයක් බවට පත් වුණා ඔවුන්ට. ඒ සමගම ඊට පසුව පිටියට පැමිණ ක්‍රීඩකයන් හට විශාල පීඩනයක් එල්ල වුණා. ඒකෙන් ඔවුන්ගේ මැද පෙළ සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉදිරියට පැමිණ යලිත් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ. ඔබ කිව්වත් වගේ නවක පිතිකරුවෙකුට මෙවැනි තනතිරුවකට ඇවිත් එක පාරටම පන්දුව හඳුනා ගන්න පහසු නැහැ. පන්දුවේ වේගය හඳුනා ගන්න පහසු නැහැ. ඉතින් මැද සිටි ක්‍රීඩකයන් මැද සිටි පිතිකරුවන් ඒ වගකීම ගත යුතුයි. ලකුණුත් වාර්තා කොට තිබිය යුතුයි. දැන් අප ලකුණු පූර්ව දිහා බැලුවොත් ආශේන් ශානක පන්දු 21කදී ලකුණු 4ක්. ඒ වගේම සුවස් ප්‍රනාන්දු පන්දු 57කදී ලකුණු 9ක්. ඉතින් බොහෝ දුරට ජය පරාජයෙන් තොර වන ගමනකට තමයි මේ යමින් ඉන්නේ. අපි බලමු වෙනත් උපක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා දිවා භෝජනයෙන් පසුව පන්දුවාරයේ අවසන් 43යි කඩලු 2යි. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialog Television Home Bundle. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. පළමු ඉනිමේදී කඩු 3ක් දවාගත්ත වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ආශේන් ශානක හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා. ඔව් හොඳින් පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව දෙසට. නමුත් නැවතත් හඹා ගොස් පන්දුව රැකගෙන බාර දෙද්දී ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. තරමක් ගෝනට මුසු කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව දඟ පන්දු යවන්නන් කළ යුතු ආකාරයටම විශේෂයෙන්ම මෙවැනි 10 තිබෙන කාලගුණ තත්ත්වයක් යටතේ ඒ වගේම මන්දගාමී තනතිරුවක ඔබ පන්දු යැවිය යුත්තේ ආකාරයෙන් තමයි.
ඒ වගේම පිතිකරු අසල පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙනවා. රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කෙල ගැනීමට උත්සාහ දරනවා සාර්ථක වන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම තරඟයේ තවත් ඉදිරියට යද්දී දඟපන්දු යවන්නන් තවත් සුබදායි තත්ත්වයක් තමයි මේ තනතිල්ලේ උදාවන්නේ. ඒ නිසා ඊන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට සාන් සෙබස්තියානු දඟපන්දු යවන්නන් වග බලා ගත යුතුයි. තරඟයේ ජයග්‍රහණය ඔවුන් සතු කර ගැනීමට නම් පන්දුවට පාර දෙන්නේ සුවහස් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 9ක් ලබාගෙන සිටිනවා පන්දු 57කට මුහුණ දී. ධාරයේ වැඩි ඇදී යනවා ෆයින් ලෙග් වෙතට ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව. සමහර විට වුන් හිතනවා ඇති කඩුල්ල රැකගෙන පන්දුවට පහර දුන්නොත් මෙවැනි ලකුණු වාසනාවන්ත ලකුණු ලැබෙවිය කියලා. අනිවාර්යයෙන් මේ පන්දු ආරේ මේවන් ලකුණු කිහිපයක්ම උන්ට ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉදිරි වී තිබෙන්නේ මේ පන්දු ආරේ. පන්දු යොමු කරන්නේ මනුජ්ජ චන්තුක. සුවස් ප්‍රනාන්දුගෙන් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු ආරය අවසන් වේල්ස් කුමන ලකුණු පුරව දිස්වන්නේ පන්දු ආර 23ක් අවසානයේ ලකුණු 49ට කඩලු දෙකක් ලෙස. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com ලංකා පුලස් ඔබ වසර ගණනාවක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය නියෝජනය කළ පාසල් ශිෂ්‍යෙක් හැටියට. ඉතින් ඉන්පසු ඔබ තරඟ නරඹන්නත් අවස්ථාව ලබා ගන්න ඇති. ඉතින් මේ මෑත වසරවලදී ඔබ දැකපු වෙනස්කම් මොනවාද ඔබේ කණ්ඩායමේ සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල? ඔව් සඳහන් කරන්න ඕන 2003 සිට මේ දක්වා සෑම මොඩු මහා සංග්‍රාමයක්ම නැරඹීමට මම පැමිණලා තිබෙනවා. මුලින් ශිෂ්‍යයෙක් ලෙස ඊට පස්සේ ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදියෙක් ලෙස. ඉතින් එන්න මේ මොඩු මහා සංග්‍රාමයේ ඊටමත් තීරණාත්මක තියුණු තරඟ ස්වභාවයක් ගැනීමක් තමයි දිස්වන්නේ. මොකද පසුගිය වසරේ තරඟය ගත්තත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි එක් දින තරඟය ඊටමත් උණුසුම් කර තරඟයක්. මම හිතන්නේ තරඟ ඉතිහාසයේ පුරාවට පැවති උණුසුම් කරම තරඟ වලින් එකක්. වේල්ස් කුමරි විද්‍යාලය අවසාන මොහොතේ ලකුණු දෙකකින් ජයග්‍රහණය කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම මහ ක්‍රිකට් තරඟයත් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණත් ඉතා උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත්තා. ඉතින් පහුගිය අවුරුදු 3-4-5ක කාල සීමාව ගත්තොත් තරඟ සෑම එකක්ම වගේ තීරණයක් යෑමට ඉතා ආසන්නයට පැමිණ යම් පිටිකඩුවන් පිටියට පැමිණ එය නවත්තා කොහොම හරි තරඟේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගන්නා සේයාවක් තමයි දිස්සුනේ. ඉතින් අපි බලමු අපිට අදවත් මේ තරඟ ඔව් කඩුල්ල සංදේශ් ප්‍රනාන්දු ඉතා අගනා පන්දුවක් දෙවියන්නේ සුවස් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 14කට සංදේශ් ප්‍රනාන්දු තුන්වෙනි කඩුල්ල දාගත්තා. වේල්ස් ඔවුන්ට දිගටම පන්දුවට පහර දීමට තමයි සිදුවන්නේ. මොකද එසේත් නැත්නම් සාන් සෙබස්තියානු වන්ට ඕනෑතරම් අවස්ථාවක් තිබෙනවා පිටියට පැමිණ ඒ ලබා දෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා ගොස් තරඟයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමට. ඔව් අංක 2 ඔබට නිල ජර්සිය පෙනෙනවා ඇති. අංක 2ෙන් තමයි ක්‍රීඩා කළේ කුසල් මෙන්ඩිසුත් කාලයක්. ඉතින් ඔහුගේ සහෝදරයා ඒ අංකයේම ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් පැමිණ තිබෙනවා පිටියට. අනිවාර්යයෙන්ම මේදී විශේෂයෙන් කණ්ඩායම සිටින ප්‍රධානම පිටිකරුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් තරමක් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක්. ඔහු තීරණය කළ යුතුයි මෙහිදී පන්දුවට පහර දීම සඳහා සුදුසුම ක්‍රමය කුමක්ද කියලා. ඒ වගේම එක ලේ තිබුණත් සමහර පිටිකරුවන් හුරු වෙන්නේ පැති දෙකකට. දැන් කුසල් මෙන්ඩිස් දකුණත් පිටිකරුවෙක්. නමුත් ඔහු ටිකක් වමත් පිටිකරුවෙක් වෙලා තිබෙනවා. මේක සමහර විට මොකක් හරි විශේෂත්වයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම කෙසේ නමුත් ඊටමත් දක්ෂ පිටිකරුවන් යුගලයක්. සංදේශ් ප්‍රනාන්දු පන්දු යොමු කරනවා නවක පිටිකරු ඔමේෂ් මෙන්ඩිස්ට. පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. ලකුණු 50යි කඩුළු 3යි සංදේශ් ප්‍රනාන්දු විසින් තමයි කඩුළු 3ම දවාගත්තේ. පිටදඟ පන්දු යවන්න පාදඟ පන්දු යවන්න. වේගවත් ප්‍රහාරය මිඩෝන්ට ඉහලින්. නමුත් පන්දුව එක තැන පතිත වන්නේ ඒ තරම් වේගයකින් ඇදියන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා
ඕමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ පළමු ලකුණු දෙක ඔහු තරමක් ඔබ කිව්වත් වගේ ආක්‍රමණශීලී වන්නට උත්සාහ කරાવી. පෙනී යන්නේ ඔහු සිය සුපුරුදු තරඟ විලාසය අනුගමනය කිරීමට සූදානමින් පිටියට පැමිණි බව. අපි බලමු ඉදිරියට යද්දී කොහොම ඔහු මේ තරඟයට අනුගත වෙයිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ මානසිකත්වයත් ඕකමයි. දඟපන්දු යවන්නන්ට ආක්‍රමණයක් තමයි දියත් කරන්නේ. දඟපන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ කොයි වෙලාවකවත් අපි කියනවා හිර වෙනවා කියලා හිර වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවන් උදා විය හැකි. සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දු අගනා පන්දු යැවීමක්. තරමක් පහතින දින පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ. සිව්වැනි කඩුල්ල සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දුට ලැබෙන අතරම සිව්වැනි කඩුල්ල වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය පැත්තෙන් දැවි යනවා. සඳහන් කළ යුතු ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවට පහර දීමක්. මෙහිදී ඔවුන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. පන්දුව හොඳින් දඟ කැවෙනවා. පන්දුව පතිත වීමෙන් අනතුරු ඉතාමත් වේගයෙන් තමයි කඩුල්ල වෙත පන්දුව වෙනවා කියලා හිර වෙන්නේ නැහැ. ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවන් උදා විය හැකි. මෙන්ඩිස් කෙසේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ ඒ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඔව් සෙබස්තියන් පන්දු රකින්නන් සහ සන්දිෂ් ඒ කඩුල්ල සැමරු ආකාරයෙන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඒ කඩුල්ල ගැන කොයිතරම් උනන්දුවක් ඔවුන්ට තිබුණද කියලා ඒ කඩුල්ල දවා ගන්න. ඉතින් ලකුණු 52 දී සිව්වැනි කඩුල්ල දැවි යනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් ලකුණු දෙකක් ලබා දැවි යන්නේ. ඊටමත් ශක්තිමත් ස්ථානයක තමයි පසුවන්නේ සාන් සෙබස්තියානුවන්. තරඟේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔවුන්ට වැඩි අවස්ථාවක් මෙහිදී හිමි වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ඊටමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමේ හේතුවෙන්. තවත් කඩුළු 6ක් පමණ ඉක්මනින් ලබා ගත යුතු වන්නේ. ලකුණු තවමත් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු 43ක් පමණ ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඉතින් ඉක්මන් කඩුළු සෑම විටම වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට තවත් පීඩනය එල්ල කරાવી. නවක ප්‍රතිකරු සුමාක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 30ක සාමාන්‍යයක් තිබෙනවා. මට මතකයි පසුගිය වසරේ මහාක්‍රිකට් තරඟයේ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීම වේල්ස් කුමර ඉනිම ගොඩනැගීමට විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා සුමාක ප්‍රනාන්දු. පළවෙනි මේදී තරමක් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තා. වේල්ස් කුමර ඉනිම මැද පෙළ ශක්තිමත් කරමින් ගොඩ නැගීමට උත්සාහ දැරුවා. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඊටමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. එතරම් ලොකු දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ. පිටිකරු පන්දුව නිදැල්ල යනට හරිනවා දඟ කැවීමක් ඇතිය කියා හිතලා. නමුත් කඩුලට ආසන්නයෙන් ගමන් කළේ. මනුෂ්‍ය චන්තුක රිවර්සි පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා. කඩුල්ලේ මුවා කිරීමේ වර්ධන හසුවීමේ ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඊටමත් වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. අශේන් ශානක පන්දු 28කට මුහුණ දී සිටින්නේ. වේල්ස් කුමන ඉනිම ගොඩ නැගීම නම් මෙහිදී අශේන් ශානක කඩුල්ලේ නැදී සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබට පෙනෙනවා ඇති විනිසුරු සංජීව ටිකක් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට යම්කිසි අවවාදයක් ලබා දෙනවා. මොකද ඔවුන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ කඩුළු ඉක්මනින් දවි යනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ වගේ පිටිකරුට සෑහෙන කංකරච්චලයකට ලක් වෙලා ඇති මේ කඩුළු රකින්න. ඒ වගේම අසල සිටින පන්දු රකින්නන්ගෙන් අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් පළවෙනි ඉනිම ගැන සඳහන් කරනවා නම් දිවාහාරය වෙනුවෙන් තරගය නතර කරද්දී ලකුණු 100 කඩුළු 2යි දැවි ගියේ. නමුත් වේල්ස් කුමන ඉනිම අවසන් වුණේ ලකුණු 149කට සියලු දෙනා දැවි යමින්. ඉතින් ඔවුන් දන්නවා මේ මැද පෙළ ඉක්මනින් දවාගත හැකි නිසි පරිදි පන්දු යවුවොත් කියලා. ඒ නිසා ඊටමත් උද්‍යෝගයෙන් සිටින්නේ ඔවුන්. පාරක් එල්ල කරනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. බිහාංග මෙන්ඩිස් සිටිනවා එතන. මනුජ චන්තුක තමයි පන්දු යවන්න. ඊටම හොඳයි. ඔහු සන්දිෂ්ට ලබා දෙන සහාය. සන්දිෂ් අනෙක් පසෙන් කඩුළු දවා ගනිමින් සිටිද්දී මනුජ ඊටමත් හොඳින් ලකුණු සිර කරමින් පන්දු යවනවා මේ අන්තෙන්. පන්දු රැකීම ගැන සඳහන් කළ යුතු ශාන් සෙබස්තියානුවන් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු රැක්කා. පළවෙනි ඉනිමේ වේල්ස් කුමරුවන්ට සාපේක්ෂව අපි දැක්ක වේල්ස් කුමරුවන් ඉනිමේ උඩ පන්දු දෙක තුනක්ම ඔවුන් පහත් දමන ආකාරය. නමුත් ශාන් සෙබස්තියානුවන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. වගේම හොඳට පන්දු රැකීම නිරත වෙන ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි තරගයක තීරණය කරන්නේ. අපි කතා කරත් එහෙම ගැන. අනිවාර්යෙන්ම Tamanගේ පන්දු යවන්නන්ට සියලු දෙනාගේ සහාය ලැබිය යුතුයි. අශේන් ශානක ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. ඒ සමගම 25 වන පන්දු ආරය අවසන් වෙනවා. පන්දු ආරය යොමු කරේ මනුජ චන්දුක.
සංදේශ් ප්‍රනාන්දු නැවතත් සූදානම් පන්දු යවන අන්තේ 52යි කඩුළු 4යි. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ඉතාමත් අසිරු අඩියක. නැවතත් සුපුරුදු පරිදි තරම් ගුණට මුසු කිරීමක් නැහැ. පන්දුට පහර දෙන්නේ සුමල්ක ප්‍රනාන්දු. පසුගිය තරඟ වාරයේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තුන්වන වැඩිම ලකුණුලාභියා. හොඳ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දු යොමු කරනවා සංදේශ් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. වේල්ස් කුමරුවන්ට මේ තරඟයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට නම් මොවුන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය යුතුයි. තව පන්දු ආර සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. ඒ වාර ඉල්ලීමක් කරනවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට. නමුත් විනිසුරු සටහන් කරන්නේ නොදැවී යාමක් හැටියට පායිනෙන් එපිටට යන පන්දුවක් විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම සංදේශ් ප්‍රනාන්දුගේ අභියෝගයට ඉතාමත් අසීරු තත්ත්වයකින් තමයි වේල්ස් කුමරුවන් මේ වන විට මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ. සංදේශ් ප්‍රනාන්දු එම අභියෝගය හොඳින් ජය ගනිමින් සිටිනවා. පන්දු යොමු කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම ඔබට පෙනෙනවා ඇති ගුවනේදී යම්කිසි මග වෙනස් වීමක් තිබෙනවා. යම්කිසි දෝලනයක් තිබෙනවා. අපි කියනවා මේ පන්දුව ස්ලයිඩ් වෙනවා කියලා. පිටරඟ පන්දු යවන්නෙකුට කළ හැකි හොඳම දෙයක් කිය. අනිවාර්යයෙන්ම පිට ඉන්න පැත්තට පාවෙලා ගිහිල්ලා තමයි ඇතුළතට දඟ කැවෙන්නේ. ඉතින් ඊටාම අපහසුයි මෙවැනි පන්දු යවන්නන්ට පාර දෙන්න. මම හිතන්නේ සංදේශ් ප්‍රනාන්දුගේ සාර්ථකත්වයේ රහසත් ඒක තමයි ඔවුන් එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමෙන් තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. පහරක් එල්ල ගන්නවා ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. ඒ වුණේ ඒත් සමග සුමල්ක ප්‍රනාන්දු තමන්ගේ පළමු ලකුණ දෙවෙනි ඉනිමේ වාර්තා කර ගන්නවා. ලංකාවේ විශාලතම රෙන්ටින් ස්ටෝ එක කැමරා LK රෙන්ටින්. දැන් මාමතන්න 0.71 781 78 74ට. කඩුවැද්දන්දෙන් පන්දු යවන්නේ මනුජ චන්තුක. ඉදිරිපාදයේ ඉදහමත් අලංකාර පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. අශේන්චානක පීඩනය තරමක් දුරට මේ සමගම අඩුවේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අවශ්‍යව තිබූ ලකුණු 4ක් මෙවැනි පහරවල් කිහිපයක් එල්ල වුණොත් සමහර විට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට මේ පීඩනයෙන් ගොඩ එන්නට හැකි වේවි. තිබෙන තත්ත්වය අනුව මෙවැනි එක පහරක් පමණ ප්‍රමාණවත් නැහැ. පුලස්ති පහරවල් කිහිපයක් අවශ්‍ය වේවි. නමුත් තවත් පැත්තකින් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් කැමති වේවි ඔවුන් පහරවල් වලට යනවට. මොකද කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වෙන්නේ පහරවල් වලට යෑමෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් ඊට ගැළපෙන පරිදි තමයි ඔවුන්ගේ ඒ පන්දු රැකීමේ ඒ ව්‍යුහය සකස් කරලා තියෙන්නේ. යම් කිසි සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා පන්දුව පිස දමමින් නායක බිහංග මෙන්ඩිස් තමන්ගේ පන්දු යවන්නත් එක්ක. ඉතාම හොඳයි පීඩනය. විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීම පැත්තෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් ඇඳවනවා. ඒ වගේම ෂෝට් කවර් පන්දු රකින්නෙක් ඉතාම දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා මේ පිතිකරුට. නවක පිතිකරු සුමල්ක ප්‍රනාන්දුවට කිසිදු ලකුණු ලබා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නොදීමට තමයි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ. පන්දු යොමු කරනවා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. කඩළු මුවා කිරීම වර්ධ වෙනුවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසිරුවරු නිහඬයි. හොඳ පන්දුවක්. ඔබ දකින්නට ඇති ෂෝට් කවර් පන්දු රකින්නව ස්ථානගත කරනවා. නමුත් පන්දුව දඟ කවන්නේ නැතිව කෙලින් තමයි එල්ල කළේ. ඉතා හොඳ උපක්‍රමයක්. නැවතත් වේගවත් පහර හොඳ පන්දු රැකීමක් නැවත බහර දෙද්දී ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට තවත් එක් ලකුණක්. වේල්ස් කුමර පිතිකරුවන් කඩළු අතර දිවීමේදී තරමක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. උන්ට මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍ය අන්තිම දේ තමයි ඒ විදිහට කඩළු අතර දිවීමේදී නිකම් ප්‍රතිවාදීන් කඩුල්ලක් පූජා කිරීම. මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් සිදු නොකළ යුත්තක්. ඉතින් සැලකිලිමත් විය යුතුයි ඒ සම්බන්ධව. පන්දු යොමු කරනවා. ඉදිරිපාදයේ හොඳ පහරක් ලකුණක් කඩා පැතිමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව. තරමක් ගුවනට මුසු කරමින් එල්ල කළේ. හොඳින් අවස්ථාව තිබෙනවා කඩුළු දවා ගන්නට. ඔබ
හොඳින් පන්දු යවුවොත් ගෝනට මුසු කරමින් ඒ වගේම හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා තන තීරුවේ. සඳහන් කළ යුතුයි මනුජ චන්දුක මේ ඉනිමේ තවමත් කිසිදු කඩුල්ලක් දවාගෙන නැති වුණත් ඔහු අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවන සංදේශ මනාලු ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා පිටිකඩුවන් මේ අන්තයෙන් ඉතාමත් පීඩනයට ලක් කරමින්. පන්දු රකින්නන් 7 දෙනෙක් පිට ඉන්නේ රඳවා තිබෙනවා. යාර 30 සීමාව ඇතුලේ 5 දෙනෙක්. නමුත් පහර දීම නවත්වන්නේ නැහැ. සුමල්ක ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 60යි කඩලු 4ක් දැවි පන්දුවට පහර දෙන්නේ සුමල්ක ප්‍රනාන්දු සමගින් අශේන් ශානක. ඒට කැපෙන්නේ නැතුව ඔන්න WhatsApp FB බලන්න YouTube එක remix කරලා Fun Blaster ගන්න plus කරලා limit එකක් නැතුව data ගන්න අලුත්ම Fun Blaster fun එක ගන්න. Unlimited Facebook, WhatsApp සමගින් දැන් unlimited YouTube සහ අමතර data මාසෙට රුපියල් 347ක් පමණයි. අදම activate කරගන්න. හොඳම unlimited package ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. කේස් කුමර ඉනිමේ කඩු 4ම දවා ගත්තේ ඔහු. ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු යමින් සිටිනවා මේ වන විට. පන්දු යොමු කරනවා ඉදිරිපාදේ පහර එල්ල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. හොඳට ඉතාම හොඳ පතිතයක් හොඳ ඉලක්කයක් ඒ වගේම ගුවනේදී පන්දුවේ මඟ වෙනස් වීම ඔබට දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තියුණු දඟ කැවීම. මේ සියල්ලම සංදේශ ප්‍රනාන්දු සතුව තිබෙනවා. ඉතින් එතරම් පහසු නැහැ ඔහුට එරෙහිව ලකුණු වාර්තා කිරීම. හොඳම දේ තමයි අනෙක් අන්තයේ සිට බලා සිටීම. ඉතින් එක් ලකුණ ඉතාම වැදගත් මෙවැනි අවස්ථාවලදී. අනිවාර්යයෙන්ම පසුගිය පන්දුවාර දෙක තුන ගැන කතා කරොත් වේස් කුමරුවන් තරමක් ප්‍රවේගකාරීව පන්දුවට පහර දෙන සේයාවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔවුන්ටත් මේ වෙන විට තේරලා තිබෙනවා. නිතරම ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරලා කියලා මේ තරඟයේ ඔවුන්ට ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. මොකද සංදේශ සහ මනුජ අන්ත දෙකෙන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටින්නේ මේ වන විට. ඔවුන්ට අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමයි එල්ලවන්නේ. කිසිදු ලකුණක් ලබා නොගෙන දිගටම ආරක්ෂාකාරී පහරවල් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියොත්. සංදේශ පන්දු යොමු කරනවා ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ටිප් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නන් රැඳවා තිබෙන්නේ. ඉතින් පායින්න පැත්තෙන් විශාල පහරකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම පිට ඉන්න පැත්තේ පන්දු රකින්නන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. 7 දෙනෙක් පමණ ඉන්නවා. ඉතින් ලකුණු වාර්තා කිරීම පහසුත් නැහැ. ඉතාම හොඳයි බිහංග බෙන්ඩිස්ගේ නායකත්වයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ දඟ පන්දු යවන්නන් හොඳම විදියට පන්දු යවමින් ඉද්දී ඔහු පන්දු රකින්නන්ගේ පැත්තෙන් හොඳ ස්ථානගතයක් පෙන්වා තිබෙනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසරු නිහඬයි. සංදේශ ප්‍රනාන්දු තවමත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් වේස් කුමරුවන්ට ඉතා විශාල පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටිනවා. පන්දුවට පහර දෙන්නේ සුමල්ක ප්‍රනාන්දු නවක විදිකරු. පන්දු 13කදී ලකුණු 8ක් ලබාගෙන සිටිනවා. නමුත් සුමල්කගේ චේතනාව ඔහු හිතන විදිය හොඳයි. ඔහු තරමක් හිතනවා ලකුණු වාර්තා කළ යුතුයි පහරවල් වලට යා යුතුයි කියලා. සමහර විට මෙය ඔවුන්ට වාසියක් හැටියට පේන්නත් පුළුවන් වේස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමන් වෙත රඳවා ගන්න. ඔහු ලකුණු ලබා ගනිමින් ලකුණු කරා පැතිහුවමාරු කර ගනිමින් ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස තමයි පන්දුවෙන් පහර දෙමින් සිටින්නේ මේ වනේ. මං හිතන්නේ වේස් කුමරන් මේ මොහොතේ සිදු කළ යුත්තේ ඒ අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමන්ට ගන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ඒ පැමිණෙන පන්දු වලට හිමින් ලකුණු ලබා ගනිමින් ඉනිම ඉදිරියට රැගෙන යාම. පන්දු යොමු කරනවා ආරක්ෂාකාරී පහර. අශේන් ශානකට හොඳින් පන්දුව පෙන්වනවා ඇති. පන්දු 34ක් ඔහු ප්‍රතිකරණයේදී තිබෙනවා. පන්දු වාරයේ අවසන් 63යි කඩලු 4යි. So 63 for 4 Prince of Wales in their second innings post lunch session now. Sumarka Fernando on 9, Ashane Shanaka is on 8. They need to build up a partnership. A couple of quick wickets fell after the lunch break. They lost their skipper as well, Amar Singh.
is probably their best bat. And yes, the game in the balance now. They lead by 54 runs. Remember, St. Sebastian's made 158 for 9 in their first innings. And Prince of Wales in their first innings were bowled out for 149 yesterday. So at the moment it's even Stevens. Nobody really has taken the initiative in this game. Plays that through the offside. That's a good looking shot. And that will reach the boundary. That's well played. A slight bit of width outside the off stump. And Shanaka, is it or was it Sumarka Fernando? He found the gap perfectly, sweetly timed. That will give him a lot of confidence. Takes it over to 67 for the loss of 4 wickets. Good afternoon, Yashin. Good afternoon, Ricky. So Manu just still to pick up a wicket in this innings. He picked up 3 yesterday. Bowled pretty well. He's been accurate into his 9th over, none for 26. But he'll be looking for that first wicket. Flight delivery by Manuja. The wicket playing quite easy now. Good for batting. It is well dried out. Nothing much in the wicket. Just some bit of help probably for the spinners. There will be a couple of them that will turn. But other than that, there's lots of runs on offer here at the Moratuwa Stadium. A lot of value for shots. The outfield is quick now with the good weather we have had all day. Sweeps it beautifully. Coming up for 2. Yes, sir, showing some aggression. This is good batting. This is what you need to do. When you know that there is nothing much in the wicket, you can play those horizontal bat shots. So already we have got, I think, 6 or 7 runs. 7 runs off this over. This is really good stuff by Prince of Wales. And I think they're attacking the correct bowler, Manuja, the inexperienced debutant. So certainly, Yashin, they're putting him under pressure, trying to score off every ball, and trying to not let him settle down. That is the key exactly. here. This is what I thought that St. Sebastian's missed in their first innings when they were batting. You know, this sort of batting where you try to look for singles, look for twos, nothing rash, but just unsettle the bowler, keep rotating the strike. You know, this is good batting. There you see. Just like that. No dot balls at the moment in this over, so that is really good batting by Prince of Wales. Yes, and then the fielders, captain has to change in the field. And then especially if you have a left hand right hand combination, it makes it even more difficult for the ball to settle into one line. And you're always in the game, making something happen. Well fielded, stops a certain single. But that was a very good over for Prince of Wales. 29 complete at 72 for 4. Best place to buy a camera online, www.cameralk.com. Stay safe, shop online. Tyronne Fernando once again. Sweeps it finally. A good start for the over. Single off the first ball. Four for 28. What a game he has had.
4 in the first innings. He has the opportunity to go and pick up a 5 wicket here and maybe 6 wickets and get a 10 wicket match bag. It will be interesting to see what's the best bowling figures in the history of this Prince of Wales and Sebastian. So probably our colleague Paulinus, who is good with stats, will probably be able to tell us the best bowling figures in the history of this, because Sandesh now has picked up 8 wickets. It's a chance there. It was a tough chance by the fielder. Difficult one, but that was an opportunity for the 5th wicket for Sandesh Fernando. It's the best bowling, 8 for 53 by Anuk Dialwis in 2009. 7 for 33 for Prince of Wales Suranga Vijayanayak in 1994. It will be interesting to see best big match match bag, 10 for 64 by Sarat Fernando. Sarat Fernando in 1964 for Prince of Wales, and for St. Sebastian's 10 for 67 Suranjit De Silva. So he has the opportunity to be the second to pick up 10 wickets in a big match if he gets 2 more. He has the ability. Certainly, and plenty of overs and wickets left. Let's see what Sandesh can do here. Ashen Shanaka playing a watchful innings at the moment, supporting Sumalaka Fernando at the other end. These two should drag the innings till the end as much as possible. Put up a good total for the Sebastianites. Sweeps again. He was not watching the ball really, the fielder. He was watching the batters run between the wickets. He was looking for a run out. He was not ball watching and missed it completely. But something is happening there. Prince of Wales looking to attack the bowlers. 30 completed. It's 77 for the loss of 4 wickets. There you go, Chenula Fernando, 9 for 26 at the top of the bowling. It has all been Sandesh Fernando who has done the damage with 4 for 32. Change of bowling, isn't it? Yes, Nadesh Fernando is back into the attack. So replacing Manuja, who sort of was a bit under pressure in that last over, went for a few runs. And the captain reacting quickly. There's a good breeze flowing across the grounds at the moment. There will be a bit of drift for the spinners as well. Nadesh Fernando picked 3 wickets in the first innings also. Playing his first big match. Tossed up delivery, played through covers. A much needed boundary by Sumalaka Fernando, beautifully driven through the covers. Yes, he's one of their senior players for Prince of Wales, has been around for the last couple of years. And that was a good shot indeed, much needed boundary. Just keeps the momentum, keeps the run rate moving. The last 2 to 3 overs have been really good for Prince of Wales. They're putting up a partnership here, which is very vital. Yes, indeed. The dot balls have been reduced and they're trying to rotate the strike also. And also the boundaries are coming regularly for Cambrians.
Another tossed up delivery, trying to make it through the leg side, but only finds the fielder. A slip and a short leg awaits for Tyronne Fernando. Another tossed up delivery, straight through the covers, beautifully driven by Tyronne Fernando. The second boundary for the over. Beautifully played. Really well placed too. This is good cricketing shots. Nothing rash. Just playing the bowler on its merit. And he's playing a good cricket at the moment. He's settled in there. And 20 of 20. Now that's a good strike rate. That's what you need. Especially on the second day's play when you're trying to set up the game. You need to keep runs coming quickly. And Tyronne Fernando is just doing that for Prince of Wales. The young bowler is on pressure here. The first over for him in this spell. So this is great batting, positive batting from Prince of Wales. Attacking the new bowler. Cut through the covers once again. Only a single though. So they'll be looking to get as much as possible by T. That will be their main target. 240 will be T. So we have more than 1 hour, 20 minutes. And they'll be looking to get at T to see where they are and what are the options are. But at the moment, they're doing really well. Well left by Tyronne Fernando. So he's trusting the turn of the wicket here at the moment. I'm surprised he left that alone. It was floated outside that off stump. It shows how confident Tyronne is at the moment. That's well bowled though. It's hanging on the back foot. The bowler not afraid to give it some air. He'll get a run. So the over is completed as well with the score reading. 86 for the loss of 4 wickets. Tyronne Fernando to continue the attack for St. Sebastian's College. Tyronne Fernando on strike. 25 of 23 deliveries. A slip and a short leg is in place for Tyronne.
An appeal turned down by the umpire, and the two batsmen exchange for a single. Tyronne Fernando should be eyeing those wickets very especially. He's a key bowler for St. Sebastian's College. A slip away, it's for Ashane Shanaka. Yes, this is a good battle really. These two players looking to be positive, but won't be easy against Tyronne Fernando. He's bowled exceptionally well in this match. Slip still in position. He's now coming round the wicket, but that's a good looking sweep shot, well executed. Played it very fine. He was right on top of that. Good control. Just a couple of runs. We'd like to remind you once again, the limited over match will be happening tomorrow at the SSC grounds. Change of venue, moving away from Moratuwa to the SSC. And the game will come to you live on the papare.com and on our social media channels as well of the papare.com and the St. Sebastian's media unit. It's really good batting by Prince of Wales, rotating the strike of every delivery. The dot balls have been really reduced in these couple of overs after lunch. So Yashin, you'll be there at the SSC tomorrow? Yes, definitely I'll be there. I think, what about your team at the media unit? I'm sure they're looking forward to that opportunity. Definitely. This is a big event for us. The big match, the biggest event in our calendar of events. And also the first time we are giving a big live like this. So hopefully our boys will do a great job tomorrow. Yes, and what better place than the SSC, isn't it? With all the facilities, international venue. Just going for the sweep once again, but outside the off stump. No damage done. 32 completed. It's 91 for 4. So as you can see, the Papare band of St. Sebastian's College is currently in the grounds, and the students are having a much more fun time here. They weren't here yesterday. Yes, it was only Prince of Wales 10 that was lively yesterday. So good to see the Sebastian boys out there dance in a way, as you see in the pictures, in their school uniforms, after school, enjoying the game with the flags. And the Papare band, as always, generally we see these Papare bands in March, April, in the big match season. But this time here in the month of October as well for this big match. So if I'm correct, next year's big match will happen usually in March? Yeah, I think so, in March, if there aren't any problems in the country. Hope so. We have last 3 years, we have had so much. It's the first time in a year there are 2 big matches as exactly. And it's good to see the tradition continuing and more schools playing their big matches even though it was late. That's good to see, when we hope that come March we'll have the big match season. The March Madness will happen with the Royal Domian, the Joe Pete, the Battle of the Goals here, the Battle of the Maroons. Change of bowling. Mahen Silva has been brought into the attack. So this is due to good batting. You see, they are putting the bowlers under pressure, and now the St. Sebastian's captain has to react. He's changing his bowlers almost every over. He's trying different things. Flighted delivery of outside off stump. So they lead by 82 runs now, St. Sebastian's. We like to also remind you that this production is brought to you by the media unit of St. Sebastian's College. The boys are doing an excellent job over these last 2 days to bring you these pictures, as well as tomorrow in the limited over game. They're using their talents, their skills to bring this production, which is live streamed on the papare.com. Good line and length by Mahen Silva, so he should try to build more and more dot balls rather than giving the single away.
Wickets are important for St. Sebastian at the moment. So they need a wicket. They badly need a partnership breaker here. Ashen Shanaka a bit slow off the 16 of 49. But Sumalka Fernando has called up 29 of 27. He needs most of the strike. Ashen Shanaka has to try to give Sumalka most of the strike as possible. He's kept left a couple of deliveries outside that off stump. Those are runs scored in opportunities. There is open gaps there. Spread well spread field. So there is a single always. So I think Ashen is trying to go for the more defensive way and Sumalka the more aggressive way. Good comeback by the bowler though. Beaten outside that off stump. 33 completed and 92 for 4. Just a flighted delivery. Gets an easy single down to long off. Now the field, as I mentioned, well spread. Petrol in the boundary. So always singles on offer. Sandesh who is continuing. Sandesh Fernando. Still has the slip. He has a deep mid wicket. He has a deep square leg. Mid on. Mid wicket also in the circle. Oh, this is good. This is really good batting. Brilliant. Soft hands, just the roll of the wrist. And turning in towards the mid on. And the non-striker obliging very quickly. Excellent batting. Exactly. Rotating the strike off every delivery. And putting the bowler back on pressure. Sandesh Fernando should try to build more and more dot balls, as he's the most experienced in the camp. They have a short mid-wicket, very straight at the moment. There's a short fine leg cutting off the single. There's a mid-wicket too. He's bowling round the wicket, trying to cramp the batsman batter for room. Not giving anything outside that off stump. Bowling straight, wicket to wicket. He'll be disappointed. Missed out on that one, Sumalka Fernando. Down the leg side, should have got some runs. This time he connects it very well this time. Racing towards the boundary. Quick running though between the wickets. 3 runs being accumulated. Oh, they're coming back for a 4. Misfielded. Oh, this poor fielding by St. Sebastian's. Yes, the backup fielder was, I think, sleeping there. It came straight towards him and didn't pick it up. But this is good cricket. Excellent running, as you mentioned. Good shot as well. Played it very fine. There is a short fine leg. He was slightly wide and played wider of him. And they get 3 runs and then that extra 1. So this is really good top quality batting by Sumalka Fernando. And St. Sebastian's rattled a bit in the field now. At the end of the over, Prince of Wales are 94 for loss of 4 wickets.
The lead now moving up to 89. Approximately around 1 hour to go for tea. If they can get to 130, 140 by tea, they'll be really happy, and then they'll decide what we are going to do from there onwards, depending on the number of overs remaining for the day. But certainly Prince of Wales now on top. Flighted delivery by Mahan Silva. Easy single for the two batsmen. I would love to see Ashane Shanak also trying to be a bit more aggressive, especially when you get a loose delivery like a full toss, try to put it away. And if both batters, if he can support Sebastian Fernando in getting runs quickly, Prince of Wales will be in a really good position. I completely agree with you, Ricky. Ashane Shanak should be more aggressive now. So they have a wickets intact, 100 on the board. This is an excellent partnership between these two. They lost 2 quick wickets at one time, but they have taken the initiative and put the pressure back on the bowlers. Sebastian Fernando doing a great job here, 35 of 33. Taking the responsibility of his shoulders, batting beautifully at the moment. That's the sort of delivery he should put away. Wide and short outside the off stump. That was asking to be hit. Yes, exactly. No use leaving it alone. Limited over game. Yes, you could leave it alone, get a wide. But here it will not be called. Those should be put away for runs. Ashane Shanak playing a very cautious innings, as you can see. The end of the over, Prince of Wales College 100 for the loss of 4 wickets. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialog, the future today. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරාල්ගේ පේනව නේද කැමරාල්ගේ කියපු ගමන් එයත් සතුටු ඔයත් සතුටු ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com.
ඔබ යලිතරක් එක්ක සුවන්නේද paparey.com සජීව විකාශයක් වශයෙන් ඔබ වෙත තිරණ කරන 72 වන මොරටුව රන් මහා සටනත් සමකින් මෙවන විට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සිය පිළිතුරු ඉනිම පන්දු වාර 35ක් අවසාන වන විට ලකුණු 100ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 4කට. අපි තරගයේ පිළිබඳ කෙටියෙන් මතක් කරොත් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්න ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 149කට උන්ගේ නිමාවටපත් වුණා. ඊට අනතුරුව නිවැරදි කිරීමක් සිදු කර යුතුයි. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ඉනිම 149කට සීමා වුණා. ඊට අනතුරුව සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උන්ගේ පන්දු වාර 60 අවසාන වන විට 158කට 8යි. ලකුණු 9ක් ඉදිරියෙන් සිටියේදී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සෙදීවන ඉනිම ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ ලකුණු 100යි දැන් කඩලු 4කට. තරගයේ මෙවන විට වැඩි වාසිය මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අත් කරගෙන තිබෙන්නේ. මත් සමගින් දැන් විස්තර කතනේ අශෙන් ඔබ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක් වශයෙන් දැන් තරගයේ තත්ත්වය පිළිබඳ ඔබේ පෞද්ගලික අදහස මොකක්ද? ඇත්තම කිව්වොත් මේ වගේ තරගයකදී ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් මේ අවස්ථාවේ තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරමින් සිටින ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා චමිතිදයි. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ හොඳම පන්දු යවන්නා වශයෙන් නම් දරා තිබෙන්නේ සංදේශ් ෆර්නැන්ඩෝ. ඉතින් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ පන්දු හසුරුවීමේ සංයමයකින් යුතුව තමාගේ කටයුත්ත කරමින් තිබෙන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඔව් මේ අවස්ථාවේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක බිහංග මෙන්ඩිසිසින් ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා. ගියවර මොරටු මහා රන් සටනේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා. ඔහු යොමු කරනවා ස්ක්වයර් කට් පහරක් ලකුණක් කරා පැති හුමාරු කරගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන්ම වේල්ස් කුමරු ඉනිව දැන් හොඳ මට්ටමකට පැමිණ තියෙනවා. මොකද අපි එක් අවස්ථාවක දකිනවා ඔවුන්ගේ කඩලු 4ක් ලකුණු 52ක් වැනි ඉතාමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකදී බිඳ වැටෙනවා. කෙසේ වෙතත් සුමල්ක ෆර්නැන්ඩෝ සමගින් අශේන් ශානක ස්ථාවරත්වයක් කරා කණ්ඩායම ගෙන ආවා. මේ දක්වා මොකද ප්‍රථම කඳුළු ලෙස රවිජ් ජයසූරින් අනතුරුව නායක තනිදු අමරසිංහ ඉන් අනතුරුව සුවස් ෆර්නැන්ඩෝ අවසාන වශයෙන් ඔමේෂ් ෆර්නැන්ඩෝ තමයි දැවි කියේ. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ දැන් මේ වේල්ස් කුමරු පැත්තෙන් ඔවුන් ක්‍රමයෙන් ඉනිම ගොඩනංවලන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. තරග යන ආකාරයට නම් මට පෙනී යන්නේ මොවුන් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයකට වඩා මොවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයත් සමගින් තරගයේ ඉදිරියට යාමට උත්සුක වන ආකාරයක්. මොකද සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය දැන්වත් ලබාගෙන හමාරයි. මොකද ඔවුන් 158ක් ලබාගත් පන්දු වාර 60 තුලදී දැන් වේල්ස් කුමරු කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පිළිතුරින්ම ලකුණු 101ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා පන්දු යැවීමට සූදානම්. යොමු කරනවා පන්දුව. මිඩ්ලෑන්ඩ් ලෙක් ආකාරයෙන් පන්දුව පැමිණෙන්නේ ෆ්ලික් කිරීම මිඩ් විකට් දෙසින් එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීමත් සාර්ථකයි. කඩලු අතරදී වෑයම තාමත් හොඳින් තිබෙන්නේ. ඔවුන් ලබා ගන්නට හැකි සෑම කෙටි ලකුණක්ම ලබා ගනිමින් ලකුණු පෝර ඉක්මනින් කරකැවීමට උත්සාහයක් දරනු ලබන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. අප දකිනවා පිටිකරුවන් යුගලයේ මේ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩාංගණයේ අශේන් ශානක පන්දු 61කට මුහුණ දී ලකුණු 20ක්ද සුමල්ක ප්‍රනාන්දු පන්දු 34කට මුහුණ දී ලකුණු 36ක්ද ලබාගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. පන්දුව යොමු කරනවා කඩුළු රකින්න වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ කේසර මදුසංක. ඔහුත් තමන්ගේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉෂ්ට කරන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ක්‍රීඩකයන් දිරිගන්වමින් ඔවුන්ට ධෛර්යයක් ඇතිවන ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා. විශිෂ්ටයි. නැවතත් සූදානම් අශේන් ශානක. ඔව් පහරක් පිටින් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා.
සඳහන් කරා කේසර මදුශංක ගැන. කේසර මදුශංක සමගින් මනුජ චන්තුක අවසාන මොහොතේදී ලකුණු 158ක් දක්වා සෙබස්තියන් ඉනිම පැමිණීමේදී හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරා. විටක ඔවුන් 126කට 8ක්ව සිටියා. නමුත් 158ක් දක්වා සෙබස්තියන් ඉනිම පැමිණීමේදී කේසර මදුශංකගේ සහ මනුජ චන්තුකගේ දායකත්වය පිළිබඳව අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතුයි. මොවුන් දෙදෙනා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය දැන් ආර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක්. අපි එක් අවස්ථාවක් දකිනවා එක් අන්තයකින් වේග පන්දයවන්නක යොමු වෙද්දී තවත් අන්තයකින් දඟ පන්දයවන්නෙකු යොමු කරන ආකාරයක්. දැන් රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් පැමිණෙනවා. පායින් දෙසට මදක් වරව පැමිණෙන්නේ. අපි දකින්නේ ප්‍රතිකරුවන්ට ආක්‍රමණයක් එල්ල කරන ආකාරයේ පිටිය සැකස්මක් බහු නිර්මාණය කරන ලබන ආකාරයක්. කෙසේ වෙතත් පන්දුවාරයේ අවසන් 105කට 5යි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ලකුණ 105යි කඩළු 4කට පන්දුවාර 30ක් අවසාන වන විට දක්වා මහෙන් සිල්වා පන්දු යොමු කරනවා. ඔව් දැඩිල්ලීමක් විනිසුරු නිහඬයි යමාකාරක ඉල්ලීමක් සිදු කරන ඉවර පිටින් පිටින් පැමිණෙන්නේ ඩ්‍රයිව් පහර කරන උත්සාහයක් දරන්නේ. පන්දුවේ ළඟ කැවීම නිසි පරිදි ඉවර ලබා ගත්තේ නැහැ. 2.9ක සැලකිය හැකි දල වේගයක් මවුන් පවත්වා ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ශ්‍රම අපි දකිනවා එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ඒ වගේම මිඩ් විකට් ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙකට ආසන්න වෙන්නේ. වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් වයිඩ් ඩීප් මිඩ් ඔෆ් වගේම ලොං ඔන් වගේම කවර් කලාපේ ඩීප් කවර් කලාපේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. ශ්‍රම පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය අනුව පෙනී යන්නේ ඔවුන්ට නියමිත ආකාරයේ ස්ථාන අවකාශය තිබෙනවා. කෙටි ලකුණු ලබා ගන්නට මම දන්නේ කොමන ආකාරයේ උපක්‍රමයකින් මේ කඳුළු ලබා ගැනීමට මොවුන් උත්සාහ කරනවාද නැද්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව කෙසේද කඳුළු ලබා ගත යුතුයි. තරගේ වැඩි වාසි සෙබස්තියන් කණ්ඩායම දෙසට යොමු කර ගන්නට ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසි මේ වෙනටත් අරගෙන තිබුණේ. පිටින් පැමිණෙන පාන්දුර ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර දක්ෂ පාන්දුර අතර කිරීමක් එක ලකුණකට සීමා වෙනවා. දහවල් කාලයේ පටන්ම අශෙන් පන්දු රකින්න ඉතාමත් හොඳ උද්‍යෝගිමත් පන්දු රැකීමේ කර්තව්‍ය නිරත වෙන විශේෂයෙන්ම තරගයක් ජයග්‍රහණයට පන්දු යැවීම සහ පිටිකරණය විතරක් ප්‍රමාණවත් මදි. තුන්වෙනි යැවීම අනිවාර්යයෙන්ම සුවිශේෂී දායකත්වයක් සෑම දෙනාම ලබා දිය යුතුයි. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම එනම් නිවැරදිම ආයිට එකග වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. නායකයෙක් ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ආකාරය, ක්‍රීඩකයන් තම තමන්ගේ රාජකාරී ඉතාමත් හොඳින් කටයුතු කරන ආකාරයත් අප දක්නට ලැබෙනවා. මෙය තමා විය යුත්තේ තම පාසලට හොඳ කීර්තියක් අත් කර දෙන්න මොවුන් සූදානම්. ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශ නැහැ. ඒත් එක්කම තමයි තරගාවලිය සාර්ථක කර ගැනීමයි පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ මේ වැඩසටහන නිෂ්පාදනය තුළදී සුවිශේෂී වූ වගකීම් රාශියක් දරමින් සමස්ත ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට පමණක් නෙවෙයි ලෝකේ ඕන තැනක ඉන්න ඕන පුද්ගලයෙක් මේ තරගය වෙබ් නාලිකා ඔස්සේ වගේම අපිට සඳහන් කරහොත් ඩයලොග් ටීවී channel අංක 140 ඔස්සේත් නැරඹීමේ අවකාශය සියලු දෙනාටම නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඒත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතු කාරණයක්. යතරතුර පන්දු වාරයත් අවසන් 108යි කඩළු 4කට වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම. අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දාන්නවද? ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕකේ හින්දානේ. නංගි ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම් මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියා මහන්සි වෙන අපරාධනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇති වෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලකන්වන්න.
108යි කඩලු 4යි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 37ක් අවසන් වන විට සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් ලකුණු 56ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් අශේන් ශානක දැන් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. වේග පන්දයන්නේ කැඳවනවා. මාධ්‍ය කුටියන්තෙන් පන්දුවේ සඳහා ක්‍රිෂන් පෙරේරා සූදානමින් ඔය තමත් හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේ. විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරොත් සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ එල්ල කරන ලද පහරවල් වලින් වැඩි පහරවල් සංඛ්‍යාවක් ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීමට දන් තිබෙන කව කලාපෙන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝගේ පහර ආවරණය කර තිබෙන ආකාරයක්. ඔහුට විශාල පහරක් කරා යන්නට අවකාශයක් නොදෙන හැඩ තමයි මට පෙනී යන්නේ. එක පන්දයන්ක් හැඳවීමේ ඔහුගේ අපේක්ෂාව අන්නටත් පුළුවන්. බලමු ඊළඟ පන්දුව. ඔව් ලකුණක් කරා පැති හුමාරු කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේ. ක්‍රිෂන් පෙරේරා නැවතත් සූදානමින්. පායිනට බරව පන්දු යොමු කරන්නේ තාක්ෂ පන්දු අතර කිරීමක්. ඊ දිනේදී වගේම අද දිනේදීත් පන්දු රැකීම නම් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක. අපි යලි යලිත් ඒ සඳහන් කළ යුත්තේ පන්දු රකින්නන් යෙන් ලැබෙන මහඟු දායකත්වයක් තිබෙන කණ්ඩායමක ජයග්‍රහණය සඳහා විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරොත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපිට බිහි වූ දක්ෂ පන්දු රකින්නන් ලෙස අපි තිලකනන්ත දිල්ෂාන්ගේ නම තාමත් ඉහළින් තිබෙනවා. පන්දු රැකීම අංශයෙන් සඳහන් කරොත් රොෂාන් මහානාම දිල්ෂාන් වැනි ක්‍රීඩකයින්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාව තරඟ ජයග්‍රහණය කර වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි. හොඳ පන්දුවක් ඒ කතා බහ අතරතුර ග්ලයිඩ් කිරීමකට වෙන්න උත්සාහයක් දරුවේ. 2.93යි පවත්වාගෙන යන දාල වේගය. මුලින්ම තුලදී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 3.5කට නොඅඩු දල වේගයක් තමයි පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරේ. සුමල්ක ප්‍රනාන්දු සමගින් අශේන් ශානක සූදානමින්. සික පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන්නේ පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරොත් අශේන් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් බැලුවත් ඒ වගේම මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් බැලුවත් ශ්‍රී ලංකාවට බිහි වූ වගේම බිහි වෙන්න ඉන්න දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිටිනවා. මොකද අප වර්තමානයේ සඳහන් කරහොත් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි නුවණිදු ෆර්නෑන්ඩෝ. විශේෂයෙන්ම ජාතික තලයේ තුල යුනිට ක්‍රියාත්මක වන අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරඟ මාලාවල් තුලත් ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටිනවා. අපිට අමතක කරන්න බැරි චරිතයක්. ඒ වගේම ඔහුගේ සහෝදරයා විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ලද තවත් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. කතා බහ අතරතුර ඉක්මන් කෙටි ලකුණක්. විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ අමත් වේග පන්දයන්වක වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඉතාමත් හොඳ ජයග්‍රහණ රසක් ලබා දුන් මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ දක්ෂ ක්‍රිකට් තරුවක්. පන්දුවාරය
112යි කණ්ඩු 4යි මොරටුව වේල්ස් කුරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වර 38ක් අවසාන වන විට යලිතරක් මාත් සමගින් විස්තර කතනේ ලක්මිත් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ලක්මිත් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා චමුදිත විටක සෙබස්තියන් පැත්තේ තරගයේ තිබ්බා 52කට 4ක් වශයෙන් දැන් තරගය ටිකක් සමබර මට්ටමකට පැවතිලා තියෙන්නේ තරගයේ මේ යන ආකාරයට අවසානයේ මොන ප්‍රතිඵලයක් ඔබ අපේක්ෂා කරනවද අපි බලමු නේද මේ වන විට අශාන්ෂානක සුමාල්ක ෆර්නැන්ඩෝ තමයි පිතිකරණය යෙදෙන්නේ ආරම්භක පිතිකරුවන් 4 දෙනාම දවා ගන්නට මොරටුවේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ සන්දීස් ප්‍රනාන්දු සමත් වුණා තරගයේ තීරණාත්මකයි කවුරු දිනයිද කියන ප්‍රශ්නේ මමත් ඉන්නේ ස්ලොක් ස්විප් පාර පාන්දුව තරම් මැනවින් ස්ථානගත කරන්න අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ ශ්‍රීම අපි සඳහන් කිරීමක් කරහොත් පසුගිය 2021-22 තරගවාරවල් තුළදී ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දක්ෂතා පිළිබඳ ඔවුන් තරග 11කට මුදීලා පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ එකක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන කෙසේදත් ඉදිරි සියලුම තරග ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි අවසන් කරගෙන තිබෙන්නේ. ඒදිත් සන්දීස් ෆර්නැන්ඩෝ කියන ක්‍රීඩකයා බොහෝ තරගවලදී එක් අවස්ථාවක පන්දු යවන්නේක වශයෙන් දායකත්වය ලබා දෙනවා. යම් එකකින් ඔහුට පිටිකරුවෙක් වශයෙන් දක්ෂතා දැක්වීම නොහැකව විට පන්දු යවන්නේක වශයෙන් සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි පන්දු යවන්නේක වශයෙන් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීම නොහැකව විට පිටිකරුවෙක් වශයෙන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. මොහු රැකගත යුතු සම්පතක් ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දායක වෙන්න සිටින මැණිකක් කියලා කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම සන්දීස් ප්‍රනාන්දුට අපි හඳුන්වන්නේ අයියා කියලා. හේතුවක් තියෙනවා. සන්දීස් ප්‍රනාන්දු වගේම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. සන්දීස් ප්‍රනාන්දුගේ නියුන් සහෝදරයා. මේ වෙනිට ක්‍රීඩාගාරයේ පසුවන්නේ. ලකුණක් කරා පැතිව මාරු කර ගන්නව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්. එයත් සමගම 39 වන පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. ලකුණ 113ට කඩලු 4යි. Transpiration. What is it? It's everywhere. On the beach, on the streets, it's fun, but not your normal fun. It's fun, take it to the next level. So what are you waiting for? Grab your wonder and get Fast Five! Yeah! Woohoo! ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයට එරෙහිව එම තරගයේදීත් කැපී පෙනෙනම ක්‍රීඩකයා ලෙස අපට හඳුනා දෙන්න පුළුවන් සන්දීස් ෆර්නැන්ඩෝ ඔහුව මුලින්මේදී ශතකයක් රැස් කරනවා. මේ ශතකය නිසාවෙන් ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම 367ක් දක්වා යනවා. ඉන් අනතුරුව පන්දු යවන්නේක වශයෙන් කඩලු 5ක් දවා ගන්නවා. ලකුණු 26කට. ඒ ඔහු දක්ෂතා දැක්වූ තවත් එක් තරගයක්. ස්ලොක් ස්වීප් පහර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඩීප් මිඩ් විකට් ටී ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාවක් නැහැ. තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව මැනවින් ස්ථානගත කරනවා. අවකාශයක් නැහැ. ඕ ස්ටම්ප් එකට මදක් පිටතින් බරව තමයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ. දඟ කැවීම නිසි පරිදි ලබා ගත්තා. ඒ වගේම පිටිකරුවාගේ ශරීරයේ සමබරතාවයත් හොඳින් රැක ගනිමින් කල්යන් මැනීම ඉතාමත් හොඳ සාර්ථක මට්ටමක තිබුණේ. දැන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ. මොරටුව අන්තයේ සිට මනෝජ චන්තුක සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්ින්. දාලා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 2.92.
ස්විප් කිරීම මිඩ් විකට් දෙසින් ශ්‍රීම මා දකින ආකාරයට අක්මිත් ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යැවීමේදී වමත් පාදක පන්දයවන්නගේ පන්දුවේ පිටත දග කැවීම වැඩි. ඉතින් ස්විප් පාර එල්ල කිරීමේදී අවදානම් සාගත තත්ත්වයක් තිබෙනවා. නමුත් ලෙෆ්ට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු ගැවීමේදී පන්දු තෝරා බේරාගෙන ස්ලොක් ස්විප් පාරකට හෝ ස්විප් පාරකට යෑම එතරම් අවදානමක් මා දකින්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි මානුජ චන්තුක පළවෙනි මේදී කඩුළු 3ක් දවාගත ලකුණු 16කට දාක්ෂ පන්දු අතර කිරීමක්. මෙවැනි ආකාරයේ එක ලකුණු දෙක නවත්තන්නට පුළුවන් නම් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පීඩනයක් නිර්මාණය වෙනවා. මොකද අපි එක් අවස්ථාවක දකිනවා ලකුණු පැමිණීම අඩාල වූ විකස මවුන් අනවශ්‍ය ආකාරයේ පහරවල් වලට යන්නට උත්සාහයක් ගන්න බවක්. අන්දුවාරේ අවසන් ලකුණු 121යි කන්ලු 4කට මොරටුව වේල්ස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialog Television Home Bundle. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. දකුණු ආසියා මේ පන්දුවාර 40ක් අවසානයේ ලකුණු 121ක් ලබාගෙන කඩුළු 4ක් දෙවි ප්‍රින්ස් ඔෆ් වෙල්ස් කණ්ඩායම තරගයේ පසු වෙනවා. පන්දුර පහර දෙන්නේ සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ. එක්මන් කණ්ඩුලතර දිවයාමක් ඉතාමත් හොඳයි. කණ්ඩුලතර දිවයාම අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගත්තා. සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වාර්ධ ශතකයක්. කණ්ඩායම එක් අවස්ථාවක ලකුණු 52කට 4ක්ව සිට අසීරු අඩියක සිටියා. නමුත් පිටිකරණයේ වගකීම තම සියතට ලබා ගනිමින් අශේන් ශානක සමගින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරලා ලකුණු 52කට 4ක්ව තිබ්බේ. හොඳ පිටිකරණ වේගයක් ඔහු පවත්වා ගත්තා නිරන්තරයෙන්. අනවශ්‍ය ආකාරයේ පන්දු වැය කරමින් ඔහු එසින්ම ඔහු පීඩනයක් නිර්මාණය කරගත්තේ නැහැ. ඒ තමයි මැද පෙළ පිටිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුගේ වගකීම තේරුම් ගැනීමට හොඳම ඔහු සාධකය. ස්මල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ මුල් ඉනිමේදීත් ලකුණු 22ක් රැස් කරගන්නවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. කෙසේ වෙතත් සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි කඩු බෙදාන්තයෙන් පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. ප්‍රධානම පන්දු යවන්නා ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔහුට රීම ලකුණු රැස් කර ගැනීමේදී විශාල පහරවල් වලට නොයා ලබාගත හැකි ලකුණ හෝ දෙක ලබා ගැනීමයි මේ මොහොතේදී සිදුවන්නට විය යුතු කාරණාව. 2021 වසරවලදී සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 74ක් ලබාගෙන ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 57ක් නොදැවී ලබාගෙන සිටිනවා. රිවර්ස් ස්විප් පහර පන්දුව ඉවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. දැනුවෙන වෙන ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4ක් අශේන් ශානකගේ පිටෙන් එකතු වෙනවා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු 4වට. පන්දු හොඳින් දර්ශනය වනවත් සමකින්ම මෙවැනි ආකාරයේ පහරවල් වලට දැන් මවුන් පෙළඹෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉන් පෙනී යන්නේ යම් හේකින් මවුන් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ බලාපොරොත්තුවකින් ප්‍රතිකරණය දෙන ආකාරයක්. මොකද දැන් වේලාව සවස් 2යි මිනිත්තු 5යි. මවුන් තේපානේ අවසන් වන තෙක් මේ කඳුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන ක්‍රීඩා කොට බොහෝ විට මා අපේක්ෂා කරන ආකාරයට තේපානයෙන් අනතුරුව තවත් පන්දුවාර 10ක් හෝ 15ක් පමණ ක්‍රීඩා කොට පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තු වනවා නම් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට පිටිකරණය දෙන්නට අවස්ථාව ලබා දෙයි. යලිත් තරක් රිවර්ස් ස්විප් පහරකට සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් පන්දු යවන්නා යම් ආකාරයකින් පීඩනයට හසුව තිබෙන්නේ එක් අවස්ථාවක එම ස්ථානයේම පන්දුව පතිත කර රිවර්ස් ස්විප් පහරකට අශේන්ට අවස්ථාව ලබා දුන යලිත් තරක් එකම වැරද්ද සිදු කරන්නේ. සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝගේ මානසික මට්ටම
මේ අවස්ථාවේ යම් ආකාරයකට ගිලිහි ගොස් තිබෙන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. මොකද අශේන් ශානකට සහ සුමාල්ක ෆර්නෑන්ඩෝට හොඳින් දැන් පන්දුව දර්ශනය වෙනවා. එනිසාවෙන් තනතිරුව තුළ තනතිරුවේ හැසිරීම පිළිබඳ ඔවුන් මන අවබෝධයකින් යුතුව පිටිකරණේ නිරත වෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පන්දුවර 40ක අවසානයේ ලකුණු 132යි කඩලු 4ක් දැවේ. කඩු බෙදාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරන්නේ සන්දීස් ප්‍රනාන්දු. මේ පිටිකරණයේ දෙන ආකාරයට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන පුහුණුකරු නිලන්ත කොරේගෙන් පණිවිඩයක් ලැබී ඇති මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. දැන් පිටිකරණය ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක කොට ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියනකොටම කෙලින්ම කඩලු සොයා යන්නේ සාර්ථකයි. සන්දීස් ෆර්නෑන්ඩෝ හොඳ ආගමනයක් සිදු කරනවා. කඩලු පහේ අවස්ථාවක් වාර්තා කරගන්නවා. මේ මුළු තරඟාවලියේ මුළු කඩලු සංඛ්‍යාව සන්දීස් ෆර්නෑන්ඩෝ කඩලු 9ක්. ලේසියෙන් පාසුවෙන් ක්‍රීඩකයෙකුට ලබා ගත හැකි ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි කඩලු 5ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ ඉනිමක් තුල සන්දීස් ෆර්නෑන්ඩෝ ප්‍රධානතම පිටදක පන්දයන වශයෙන් හණ්ඩායමේ සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ලකුණු 52ක් තමයි තිබුණේ කඩලු 4ක් දැවී තිබු අවස්ථාව. ලකුණු 132ක් දක්වා පැමිණීමේදී අශේන් ශානක සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. හණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කියලා දැවී කෙසේ වෙතත් හොඳ ඉනිමක් හොඳ සම්බන්ධතාවයක නිමාව එලෙසින් සනිටුවන් උනේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි 2017 වර්ෂයට පස්සේ මේම දස්කම දැක්වූ පළවෙනි ක්‍රීඩකයා තමයි සන්දීස් ප්‍රනාන්දු. කඩලු පහේ අවස්ථාවක් ලබාගත් පළවෙනි ක්‍රීඩකයා 2016 වර්ෂයේ ප්‍රවීන් ජයක්‍රම කඩලු 5ක් දවා ගන්නවා. ඒ වගේම 2017 වර්ෂයේදී ප්‍රවීන් ජයක්‍රම මේ දස්කමම දක්වනවා. 2017 වර්ෂයට පසු 2022 වර්ෂයේ කියන්නේ 72 වෙනි මොරටු මහ රන්සටනේම දස්කම දක්වන්නට මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ කණ්ඩායමේ සන්දීස් ප්‍රනාන්දු සමත් වෙනවා. ලකුණු 54කට කඩලු 5ක් දවා ගනිමින්. දැන් තමයි පෙරදි සඳහන් කරන්නට ගියේ දැන් තමයි සෙබස්තියන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ නියම උණුසුම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද ඔවුන් එක් අවස්ථාවක අශේන් ශානක සමගින් සුමාල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ මොන සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කිරීමේදී යම් පීඩනයකට හසු වෙලා තිබ්බේ සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. ඉතින් කෙසේ වෙතත් දැන් 132ක් දක්වා ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනංවාලී තිබෙනවා. සන්දීස් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවාර 19 නිලකුණු පන්දුවාර 3ක් සමගින් ලකුණු 54කට කඩලු 5ක් කඩලු 9ක් දවාගෙන තිබෙන්නේ. මුළු තරඟයේ පුරාවටම කඩලු 10 අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඔහුට පාසල් ක්‍රිකට් ජීවිතය තුළ අමතක නොවන සුවිශේෂී වූ මතක සටහනක් වේවි අනිවාර්යයෙන්ම මෙම 72 වන මොරටු මහා රන් සටන. කණ්ඩායම් නායක බිහංග මෙන්ඩිස් වේග පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා. යෂාන් නවිෂ්ක කණ්ඩායමේ පළපුරුදු ක්‍රීඩකෙක්, තුන්වන වසරේ වර්ණලාභියෙක්. යෂාන් නවිෂ්කට පිටිකරයෙකු වශයෙන් සාර්ථක කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ ලකුණු 5ක් පමණයි කණ්ඩායමෙන් එක් කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. කෙසේත් හොඳ පළපුරුදු පිටිකරුවෙක් පසුගිය 2021-22 තරඟ වාරය තුරදී ඔහුත් හොඳ තුන් ඉරියව්වෙම දක්ෂතා දක්වූ ක්‍රීඩකෙක්. පන්දුර පහර දෙන්නේ සුමාල්ක ප්‍රනාන්දු සමගින් විදත් දිරේන්ද්‍ර. ලකුණු 132කට කඩලු 5යි මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 42 වන පන්දුවාරය. හොඳ පන්දුවක් පැහැදිලිවම ඔහුව ලෙග් කට් පාරකට මෙන්න උත්සාහයක් දරුවේ.
දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.9යි. සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝට ඒ අවස්ථාවේදී යම්කිසි ආකාරයේ උපදෙසක් ලැබෙන ආකාරයක් අපිට පෙනියන්නේ විදත් දිරේන්ද්‍රගෙන්. ඔහු පන්දු යන ක්‍රීඩක යෂාන් අවිෂ්කගේ අත හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන ආකාරයක් අපිට පෙනියන්නේ. මොකද යෂාන් අවිෂ්ක හොඳින් පන්දුවේ දෙපස දෝලනයක් ලබා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳ ඉන්සික පන්දුවක් පාදයේ වෙතට ඉවර පැමිණෙන්නේ. ඔය චමදිතයි අපිට දැන් පෙනී යනවා පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩාගාර සමාන ප්‍රේක්ෂකාගාර පිරී යන අයර. ඒ වගේම දැන් වෙලාව දෙක පහු වෙලා දැන් තමයි පාසල් වල ශිෂ්‍යයන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට ඇදී එන්නේ. යෂාන් අවිෂ්ක මොරටුවන්තේ සිරනවදත් පන්දු යොමු කරනවා. සවින්ද රොද්රිගෝ පන්දුව නවතාලනවා. දුරකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆස්ට් ලිග් ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම කවර්ස්, ඒ වගේම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට්, ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස්, ස්වීපර් කවර්ස්, ඒ වගේම මිඩ් ඔන්, ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට්, වගේම ලොන්ග් ලෙග් ගිය පන්දුරකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරයක් අපිට පෙනියන්නේ. විදත් දිරේන්ද්‍රට එරෙහිව පන්දුවාරය අවසන්. දැන් 133යි කඩලු 5යි මොරටුව වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක කෙක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. ලංකාවේ විශාලතම රෙන්ටින් ස්ටෝ එක කැමරා LK රෙන්ටින්. දැන් මාමතන්න 0.71 781 78 74ට. Prince of Wales 133 for 5 in their second innings. Sumalka Fernando on 52 with that Dhirendra on yet to open its account. Well, a good bit of batting performance by Sumalka Fernando. Yes, it has been a very good knock. 52 or 55. I think that's what important. It's not just the runs, but the strike rate as well. He's made his intent clear, and he's been aggressive. He's made the game lively. Paulinus. Definitely, Prince of Wales got a lead of 124 runs at the moment. Yes, at lunch they were 2 wickets down, but the run rate was quite slow. Then they lost 2 quick wickets. You would have expected them to go into a shell, but Sumalka Fernando took the attack to the bowlers. You know, he put the pressure back on Sebastian's, and he's played a really good knock. I would say so far the best knock of this game. For to me, yes, there was a half century in the first innings by the skipper, but this knock was really under pressure, and they were in a tough situation. And now the game is well set up. Well, yes, Ricky, it will be interesting to see what Prince of Wales is going to do at this stage. Yes, we have probably around 6 to 7 overs to go for tea. It's 105 overs to be bowled today, Paulinus. So we have 6 to 7 overs to go. And in the 6 to 7 overs, if they can get another 30 to 35 runs, they'll end up probably at around 170. 165 to 170 at tea. And then we'll have around 40 overs remaining at the end of the day. So 40 overs, 170 target. You know, will Prince of Wales take their chances and declare? That we have to wait and see. But it will be a good challenge for St. Sebastian's. Well, and also 40 overs will be, you know, for the Prince of Wales bowlers, there'll be good enough time to bowl out the opposition. Very well said. Yes, it gives both the chance, especially if St. Sebastian's tries to go for it, at least in the start of the innings.
opportunity for Prince of Wales then to pick up some wickets. But what they have to do now is, in this balanced 6 to 7 overs, get much as possible. Because they have 5 wickets in hand, get much as possible, and then see where they stand at the tea break. That's exactly what they got to do at this stage. 135 for 5. Subalka Fernando 53. He's the one who needed to do the acceleration at this stage. Dhirendra has just come in, faced 3 deliveries. රේට කැපෙන් නැතුව ඔන්න WhatsApp FB බලන්න YouTube එක remix කරලා Fun Blaster ගන්න plus කරලා limit එකක් නැතුව data ගන්න අලුත්ම Fun Blaster fun එක ගන්න Unlimited Facebook WhatsApp සමගින් දැන් unlimited YouTube සහ අමතර data මාසෙට රුපියල් 347ක් පමණයි. අදම activate කරගන්න. හොඳම unlimited package ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. Well, 135 for 5 after 43 overs. If they can bat up to 50 overs and get up to 175, well, that will be That's an close. appeal for an LPW. That's close. That But should be it's out. given out. I thought that would have probably been hit in the leg stump as well. Angled him, team kept a bit low. That is without Dhirendra, who is dismissed. He doesn't look happy, but I thought that was a straightforward dismissal. Credit to the bowler, bowling wicket to wicket, and they get their man just before tea. But as long as Sumanka Fernando is there at the wickets, he can attack and let the others hang around there, give him the support. That's what is needed from the Cambrian batsman at this stage. Yes, so he's dismissed for 1, is it? So Yashan Avishka picking up the wicket. Pace on here at the Moratuwa end, and he gets a breakthrough. Well, Ashen Shanaka and Sumalka Fernando put up a very good partnership. Subalka Fernando still hanging around there, 53 runs of 60 deliveries. He needs support at this stage. 135 for 6 Prince of Wales. Down the leg side, wicket keeper is unable to collect it. They get a single. Yes, the key for Prince of Wales is that Sumalka Fernando gets much as a strike as possible. Though they even lost the wicket, they have to keep going. Try to get to that 165, 170 at tea, and see where they stand from there onwards. Well, I thought, Ricky, before lunch also, Prince of Wales should have been on a more attacking mode, and they would have got more runs before lunch. They just got 14, 20 overs by lunch. That was a bit of slow cricket. Yes, sir, they started off well, but I think soon as they lost the 2 openers, they went into a shell. But they come back strongly in this after lunch session after losing another 2 wickets. So Chenula Fernando is the new batter. Hasn't done much damage with the bat. But his role now is to give Sumalka Fernando much as the strike as possible.
Yes. Well, of course, we have the 50-over game tomorrow at the SSC between these two schools. It will be interesting to see these two schools battling out different tactics and limited over cricket. The last wicket was Dhirendra LPW to Yashan Avishka. Soft hands, playing it away on the offside. Good bowling though by Yashan Avishka. He's kept it on the stumps. Not given any width outside that off stump. Well spread out field. 6 on the off, 3 on the on. So he has to keep it outside that off stump line. Cannot afford to stray on the pads. Did a couple of deliveries. He got an LBW, then the next one went down the leg side. But he has to be careful. This production, of course, brought to you by St. Sebastian's College, the media unit. That one shot and pulled away beautifully by Sumalka Fernando. And a no ball call by the leg umpire. We have to wait and see what for that is. For the height. It's just a one run though. There's a no ball signal as well. Every run counts now for Prince of Wales. Prince of Wales 138 for 6. If they can take this up to about 175 by T, then they will have an interesting challenge. That's another good delivery by Yashan Avishka. Good bit of bailing at this stage by Avishka. Ashen Shanaka and Sumalka Fernando really batted well and brought Prince of Wales back into the game. They put on a 60-odd partnership for the 5th wicket. Well, Sumalka Fernando must be keen on batting on till T, and that is the end of that over. It's 138 for 6, Prince of Wales. The best bowling performance for Prince of Wales has been from Suranga Vijayanayaka. He got 7 for 33. And St. Sebastian's College, it was Anuka Dialves. Got 8 for 53 in 2009. Anuk Dialves has the most number of wickets in this series. He has 23 wickets. Been playing for St. Sebastian's College from 2007 to 2011. So Sandesh Fernando now 5 for 56, 9 wickets in the match. Just one more. I just hope he gets that because he's bowled very well. I hope he gets that and gets that opportunity to go into the record books of only the second or the third to pick up 10 wickets. Well, we have third, one from Prince of Wales, one from St. Sebastian's. So he'll become the third and the second from St. Sebastian's. Son Good of record to Fernando, have. 10 for 64 in 1964. Certainly has the opportunity here. Since that wicket, the game has just slowed down a touch. We were hoping that Prince of Wales will get some quick runs, get to 165, 170 at T. Is it still possible? We'll have to wait and see. Just to make a game out of it. Hope for a declaration. Be positive. Sandesh Fernando has bowled really well in this game, Ricky.
Got 4 wickets in the first innings. Now 5 for 57. 9 in the game. One more to bring his name into the record books as a match bag of 10. Swept away this time. Didn't get hold of it. That is Tyronne Fernando. Gets a single. The score moves on to 140. So that's the end of the over. 45 completed, 140 for 6. Best place to buy a camera online, www.cameralk.com. Stay safe, shop online. So Prince of Wales College 140 for 6. In their second innings, a recap of the game. Prince of Wales were dismissed for 149 in the first innings, and in reply, Sebastian's got 158 for 8 in their 60 overs, just a lead of 9 runs. And now Prince of Wales in their second innings are 140 for 6, a lead of 131. If they can extend this lead by another 30 to 35 runs by tea, most probably the Cambrian think tank will be wearing their thinking hats. Yes, it might be difficult now. Probably just a couple of overs remaining after this for the tea break. But they'll be hoping that they could get as much as possible. Then assess where they're there, how much more they need to bet after tea, how many overs they should give Prince of Wales to bet. That is what they will be looking at. But they must give reasonable time for the bowlers also to bowl the Sebastianites out. So if they want to bat a few overs after tea, get some quick runs, that he is there, the set batter. Because if he gets out, there's Prince of Wales will be finding it difficult to get the scoreboard moving quickly. That one shot and pulled away nicely by Tyronne Fernando. That's gone into the boundary for 4. Yes, that went really quickly, isn't it, Paulinus? That was hammered, just dismissed from his presence. Dragging it short, the ball sitting up well. This is a good bat in track now. And he's got his eye in Tyronne Fernando. No missing out on that one. Cracking shot. Well, that takes him on to 59. And the score to 145. Couple of shots more like that before tea. And that's driven firmly but straight to extra cover. No run. Just a few yards left or right to the fielder. If they got some runs there too, but dot ball to end the over. 46 completed, 145 for 6.
Well, 145 for 6 after 46 overs. Prince of Wales in the second innings. Tyronne Fernando is on 3 and Sumaka Fernando on 59. Sandesh Fernando 5 for 58. One more wicket will bring him to the list of 10 wickets in the match. Put his name into the record books. Same way we have an interesting record, Ricky. 250s in the game, twin 50s basically. Franklin Curry got 52 and 54 in 1965. It's a long time ago. Yes, a long time back to have twin 50s, isn't it? Surprising when you have so many quality players that have come up the ranks from these two schools. That's the only twin 50 in the series. That's a good delivery, an appeal. So if you analyze some of the cricketers that have come up from Moratuwa, from these two schools in particular, there have been quite a number of wicket keepers as well, Paulinus. I can remember Sriyan Sambaratna, brilliant wicket keeper from Prince of Wales. Then there was Jayanta Pereira, Ramesh Kaluvitarana from St. Sebastian. St. Sebastian's, and you mentioned Amal Silva at one time. Prasanna Also, Jayawardena. Prasanna Jayawardena. I was going to that. Probably the best wicketkeeper Sri Lanka had, Prasanna Jayawardena. And now we have Kusal Mendis, who is doing that job behind the stumps as well. So there's been quite a number of quality wicketkeepers that have come up the ranks. Definitely, Ricky. These two schools have produced a lot of fantastic cricketers, a lot of talent here in Moratuwa. Lasanta Rodrigo, Prince of Wales, was one of the first to play for Sri Lanka. Long time back. Of course, then it was all Ceylon. Another dot ball to end the over. 47 completed, 145 for 6. So there are quite a number who have taken 5 wickets in innings for St. Sebastian's in the big match. Today we will have the young off spinner who will go into that list as well, and some big names there over the years. The likes of Roger Vijay Surya, Priyala Rodrigo have picked up. Manoj Pereira played a lot of cricket, domestic cricket, mercantile cricket. Suranjit Silva 6 for 43 is best. Nimesh Pereira, good leg spinner. And Amila Aponsu, who played some limited overs cricket for Sri Lanka as well, the left arm spinner. And then Praveen Jayavikrama, who has played test cricket, all of them picking up 5 wickets. And Sandesh will join them in this list as well. Watchfully played. They'll pick up another single, comfortable single. St. Sebastian's have also produced some great test cricketers, starting of course from former captain Dulip Mendis, Susil Fernando, Roger Vijay Surya, Ramesh Kaluvitarana, World Cup winner, Sajiva Silva, the left arm seamer who played a lot for Sri Lanka, Prasanna Jayawardena, I mentioned earlier, one of the best wicket keepers that Sri Lanka has produced, Dinusha Fernando, Vishwa Fernando, still around playing test cricket, Oshantha Fernando as well,
one of the mainstays, and Praveen Jayavikrama. So 3 current players in that lineup. That's huge. That's big. And that's a clear defense. So Sumalka Fernando into the act, taking on the spinner in this last over, probably before tea. Now this is a good cricket. This is good intent. You would have expected him to hang in there, probably block it out, but he's gone the opposite way. And now Prince of Wales have moved to 146 for 6. Well, Ricky, you were talking about the Sebastian test players, Cambrian test players, D.S. De Silva, Amal Silva also, who started his cricket as a Cambrian, Hasanta Fernando, Lairu Tirumana and Kushal Mendes. And of course, prior to test status, there are OLF Senaratna, H.I. Fernando, Nisal Senaratna, Sarat Fernando, Lantra Fernando, Stanley De Alves, Lasanta Rodrigo and Anura Polanovita. So tremendous talent there. Of course, great cricketers of the past. So also there are the list I mentioned earlier were the test players that played for Sri Lanka, but there are others who played white ball cricket, limited over cricket for Sri Lanka. The likes of Anton Setupati is in this list as well, who I have not mentioned earlier. Not forgetting Avishka Fernando, who is still around, and we hope to see him come back quickly. And Amila Aponso, who I said earlier went on to play white ball cricket. Anton Setupati, I haven't heard of him much, probably in the 70s. Yes, most probably prior to Test cricket days. Yeah, in the 70s. So some great names in those lists for St. Sebastian's as well. So it's 154 for 6. Prince of Wales in their second innings after 48 overs. Looks like it's tea. Yes, it's a tea on day 2 here of the 72nd Battle of the Goals at Moratuwa. 154 for 6 in 48 overs. That's good going. Thanks to Sumalka Fernando, 67 of 75. He's played a superb innings so far. He's hung in there. And Prince of Wales have set themselves in a very good position. Probably if they had another 15 runs or so, they would have been in a really better position. But we'll have to wait and see. Probably they'll come out to bat after tea, maybe for a few overs, try to have a target in mind and go for it. But certainly they have played the better cricket in these 2 days, and they have set this game up very well, Paulinus. Yes, definitely. They lead by 146 runs, but I don't think that is sufficient for a declaration at this stage. There you see the scorecard in the second innings. That's the Sebastian scorecard. Ravindra Rodrigo 36, Ryan Dissanayake 55 were the main scorers. Then of course towards the end we had Madhushankar getting 19 and Manuja getting 14. They got 158 for 8 in their 60 overs in the first innings. But Prince of Wales in their second innings getting 159. Prince Fernando had 4 for 43. Kunchana Pereira 2 for 46 were the main wicket takers for Prince of Wales. So this was the batting and the bowling card of Prince of Wales when St. Sebastian's batted in the first innings. They had a lead of 9 runs, St. Sebastian's, but Prince of Wales has batted brilliantly in the second innings and really put the pressure back on the opposition. So we will be back in a short while post-tea for the final session of the 72nd Battle of the Goals.
පියන චමත්කාරය. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialog, the future today. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරාල්ගේ පේනව නේද කැමරාල්ගේ කියපු ගමන් එයත් සතුටුයි ඔයත් සතුටුයි අකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක ටෙක්කෝ ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com අයියා මට ගෙදරට වයිෆයි රීලෝඩ් එකක් දානවද? ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕකේ හින්දානේ. නංගි, ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම්. මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියා මහන්සි වෙන අපරාධනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇති වෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. මං හිතුවා අපේ ගෙදර කියලා. හිතන් ඇති ගෙදර කරගන්න. තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් දද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අද රන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සිංහ සැරින් ලනුව උඩින් අය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් දද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අද රන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සවන්තු පුරා හඳගා වේග පන්දු අද සරණ කඩුළු මතින් දිව යන්නේ ජය අපටයි හද සමරා පන්දුව රැකගන්නේ ජය ഘോഷා හඳ නැංවේ සෙබා කොල්ලෝ අද යන්නේ ජය අද විදු මවතුරුලේ ඇරෝ අතරේ එකක් ඇරෝ ඇරෝ එකක් ඇරෝ සිංහ සැරෙල් ලනුව උඩින් අය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් දද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අද රන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් එකතු වෙලා රන් සතනේ ජය පැරතුම එකලෙසිනින් පිළිගන්නා හදගැස්මේ සෙබා කුල්ලු හට සතුවේ ඇතුමන් අද එක මහදින් පතනා දින ජය පැතුමින් සෙබා කොල්ලෝ ජයගන්නේ කොළ සුදුරන් කොඩියසවේ ඇරෝ අතරේ එකක් ඇරෝ ඇරෝ එකක් ඇරෝ සිංහ සැරින් ලනුව උදින් අය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් දද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අද රන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන්
පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහයනද දෙයි පින්නට අය අතර ඒ බනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සේනකී එකතු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිමාදේ යසක දන්නේ නෑ පරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදයේ පිය ලකුණු 146ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් තරගයේ තීරණයකට යන්නට ඉතාම හොඳ ලකුණු තත්ත්වයක් තවත් පන්දුවාර 40ක් පමණ අද දිනය තුලදී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. ඉතින් එම නිසා මේ කණ්ඩායමට හැකියාව තිබෙනවා.